till we get all the 53 constituency results this night. And it's going to be a long night, I hope. And of course, together with you, we would be here to discuss and reflect on the election today. It has been a very interesting election day. And of course, we would get you some of the details and statistics of the elections as well. So once again, thank you so very much for joining us. su ko defee mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon ñu amaat mbekk dellusiwaat fas yéene àndaat ak yéen ci election coverage bi nga xamante ne di bi suba ba léegi ñu ngi ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci coverage bi Africa di leen ci gunge tey nag ci guddi bi ñu fas yéene continuer li nga xamante ne mooy coverage boobu war leen indi li nga xamante ne mooy number of votes election given to each candidate su ko defee ñu dem ci assembly elections of 9 April 2022 the constituency is as follows. Sayo, NPP 345 votes 345. JRI Vega UDP 236 votes. Ibrahim Traoré Independent 177 votes 177. Omar Jame Independent 359 votes 359. There were no invalid votes. The results were certified by Ahmadu Tal, returning officer for the Janyamburi administrative area. The results were witnessed and endorsed by Alkali Wanka Conte, NPP, agent for NPP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, Mamadou B. Sar, agent for UDP. Having received the highest number of votes in the Yambure constituency in the National Assembly elections of 9 April 2022, Omar Jame has been duly elected as member of the National Assembly for the Yambure constituency in the Yambure administrative area. Date 9 April 2022, signed Omar Njai, Chairman. Well, these are the results for Janjambure constituency, and they are as follows. Ibrahim A. Sajo, NPP, 345 votes. Jarai Fainke, UDP, 236 votes. Ibrahim B. Traoré, Independent, 177 votes. And Omar Jame, Independent, 359 votes. There were no invalid votes. The results were certified by Ahmadu Tal, returning officer in the Janjambure administrative area. These results were witnessed and endorsed by Alkali Fanka Conte, agent for NPP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Mamoru O.A. Sar, agent for UDP. And it was signed by the chairman, IEC Alaji Omar Njai. Another result, I, Ali Omar Njai, chairman of the Intermediate Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the Assembly elections of 9 April 2022 for Kiang East constituency is as follows. Lamin Sane, NPP, 1,534 votes, 1,534. Yaya Gazama, UDP, 1,925 votes, 1,925. There were no invalid votes. The results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Matako administrative area. And the results were witnessed and endorsed by Alkali Panka Conte, agent for NPP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Modu Sar, agent for UDP. Having received the highest number of votes in the Kiang East constituency in the National Assembly elections of 9 April 2022, Yaya Gassama has been duly elected as member of the National Assembly for Kiang East constituency in the Matako administrative area.
dated 9th day of April, signed Ali Monjai, Chairman. The results for Kiang East constituency. Lamin Sane NPP 1,534 votes. Yaya Gazama UDP 1,925 votes. There were no invalid votes. The results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Mansakonko area administrative area. The results were witnessed and endorsed by Alkali Fanka Conte, NPP agent, Dr. Demba Sabali agent for NPP, and Mamadou D.A. Sar agent for UDP. Have received the highest number of votes in Kiang East constituency in the National Assembly elections of 9th April 2022. Yahya Gazama has been duly elected as member of the National Assembly for Kiang East constituency in the Mansa Konko administrative area. Signed, Ali Momar Njai, Chairman IEC. Okay, thank you very much. For now, that's what we have. So we'll announce as those are trickling in. Thank you so much for now. Thank you. There are 51 constituency more to be announced by the IEC chairman. So as we can see so far, interesting results here. Just to bring you, of course, the results. In Janjambure, independent candidate Umar Jame declared winner there, and in Kiang East is Yaya Gansama who won in that constituency there as well. So what if konning ko waxe results the announcement bi commencé na comme ni ngeen ko gis ngeen nu moo demee xam naa ne léegi-léegi dañooy dem ci IEC suñ ndaw yu fa nekk ci kanam tuuti ñu déggee ci ñoom exactly ci results but quickly comme gis ngeen results yi commencé na ma bàyyi ñi ma bokkal plateau bi plateforme bi of course ñoom tamit ñu nuyoo Binta the announcement of the results have started su ko defee ma bàyyi la rek nga nuyoo ak tamit nga update suñ mandinka view ak ñi ak poli tamit mbadi on men be jibero la saintentin comme na fale no nyamin tilibulo kabo somandala ndale janto comme kake nyamen toujours doro nka min kale wala munyenti ko results wol wato be ni findi tan kasiyale jande na natale nal connect IEC pour alliage bare sain kontiro nyin commencer kontiro bantalen sa fo sain IEC fongole be results wol nyim fongo di kan saintenti janjambure administrative area e mim foje wala mu winati independent candidate wala wintaje saintenting anin Kiang West fanang Yaya Gazama wala fana wintaje UDP candidate saintenting ni result flow wala fota saintenting musibe fulbe wonbe ndarde IRC ka TV ka wondo joni non ka wondo non kontirgol gol fuddike e gasi joni ko results ji din IEC woni jonnirde konno men haalari on non wattu be men wonay do pour jonnugol on komno be woni haalirde ton IEC mene men ala do pour haalangol on ko andanda hoorema ala kono feyndo do non ko results ji ko men hendi ka nder studio do ko dum woni Janjambure administrative area ka andanda hoorema don ko independent candidate woni gagni ton Kiang West kadi winete o Yaya Gassama ko kanko gagni ton mananda hoorema kankadi ko UDP candidate jarama Binta su ko defee maam liggéey bi daanaka mu ngi soog a tàmbali depuis suba ñu ngi ànd ak gaay waaye nag déggantaan lii la di Gambien si doon xaar announcement results yi commencé na jërëjëf wareef la ñu ko doon xaar ci IEC ndax ñoom ñoo yore li nga xam ne mooy seen cëggal guy ndax lu munta xew depuis ci suba ba tey li waroon askan wi def nañ ko li waroon candidates yi def nañ ko léegi nag IEC la ñuy xaar ñoom ñu mottali lépp lu nga xam ne moom mooy njeextalu li nga xam ne moom moo nekk lépp lu jëm ci 6 législative bi ñuy xaar ci juróom fukki nit ak ñett yi nga xam ne
ñoom ñoo war a teewal lii di ndaw yi pencam ndawal réew mi ci tànneefu askan wi ci suñ coobere comme ni ko Binta waxee ak ni nga ko waxee rek léegi li gën a fës ci liñ jot a gis commencé na ci li nga xam ne moom moo nekk Janjanbureh ndax Janjanbureh ñi nga xam ne ñoo fa doon jongante li IEC fësal Ibrahima M Sadio moom mu ngi taxawaloon NPP am na ñetti téeméer ak ñeent fukk ak li nga xam ne mooy juróomi vote keneen ki nga xam ne moom moo nekk jaara ki nga xam ne mooy F Kandji moom am na li nga xam ne moom moo nekk ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-benni karta moom UDP la taxawaloon keneen ki nga xam ne moom nekkoon na an independent candidate mu taxawal boppam muy Ibrahima Traoré moom mu ngi am téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari karta ki jël raw gaddu bi di Omar Jammeh moom mu ngi taxawaloon independent moom tam boppam la taxawal mu ngi am ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeneenti li nga xam ne moom moo nekk vote kon loolu wane na moom moo jël raw gaddu gi foofa ca fi nga xam ne moom moo nekk Janjanbureh kon loolu bokk na ci li nga xam ne fës na leneen li ci toftal rek mooy Kiang West wane nañ tamit ki nga xam ne ñoom ñoo nekk ndawal UDP moom moo win foofa ca fi nga xam ne moom moo nekk Kiang West muy Yahya ku nga xam ne moom moo nekk Sané kon loolu jàpp nañ ci li nga xam ne fu ñu toll moom moo fësagum ci IEC ba leneen lu ciy toftal. jërëjëf loolu am na solo Massiré Diop moom tamit mu ngi ak ñun ci jotaay bi dafa mel ni liñ doon xaar Gambien si yëpp di kon xaar commencé na fu mu nekk nii ñu ngi am 53 ñaar lañ compté ngu dafa mel ni guddi bi nar naa gudd lool tey tamit. jërëjëf Amadou di nuyu ñi ñoo seetaan jamono ji fi fu waay nekk rek di ñu fa toppee ñu ngi laa nuyu comme ni nga ko waxee rek depuis suba bi léegi ñu ngi si li nga xam ne mooy élection bi waaye comme ni nga ko waxee guddi bi nar naa gudda ndekk ñaari gox rek lañ jot a tuddagum am na dañoo xaar IEC rek ñoom itamit ndik foofu la ñoo jëlee xibaar yi nga xam ne xibaar yu óor la su ko defee rek ñu ni tamit ñu jotali ko askan wi di leen nuyu bu baax jërëjëf am na solo su ko defee mu ngi noonu xam naa ci kanam tuuti nañ jokkoo ak suñ ndaw yi foofu ci IEC ñu dellusiwaat ci results yi bu ko defee nañ gën a xam ku nekk ñaata nga am xam naa déggee nañ ko ci chairman bi nii la ñoo continuer di ànd ak yéen ci guddi bi yëpp incha allah ba ñu jeexal 53 constituency yëpp ñu fexe li nga xamante ne mooy ci li nga xamante ne mooy ci élection bi su ko defee xam naa ne nañ dellusiwaat ci ñaari constituency yi nga xamante ne ñooñu lañ announce ci li nga xamante ne ci election bi nu mu demee at this moment as we heard from the election house two constituencies that is in Janjanbureh and of course in the Kiang East the two results that have been announced confirmed by the IEC independent candidate in Janjanbureh won and also Kiang East is won by the UDP candidate. So we just want to look at the number of votes in Janjanbureh compared to the results that we have. In the Janjanbureh, for example, we have where is it again? Quickly, here is it. Of course, Janjanbureh constituency, we have 1,600 votes. So it's one of the least number of votes in the constituencies, the constituencies that have least number of votes. So of course you can see the difference is not wide between the winner and the runner-up. That is of course Omar Jammeh, who have 359 votes, and of course Ibrahima Sadio of NPP, who have 345 votes. So this is the situation, and yeah, if you go back to the and of course we're going to also look on the 2017 elections as well, how much votes did the winner have. So we'll compare these results and probably look at the statistics as well as we move along. So Binta, quickly just allow you to give the amount of votes in Janjanbureh and what the winner have scored so far in Mandinka and then in Fula before Mamji would come in the Wolof language, as we wait to link to our reporters at the IEC to get more results and of course from the IEC. All right, Amadou, ajara ma moƴƴa ko halɗa kon sikki no heɓi important moƴƴa noon comme no ɓe haalita noon toujours ka wonɗo noon ko Janjanbureh administrative area on wonɗen min iɓe andanɗa hoorema ko kamɓe yalti waɗi
waɗi register ko 1600 registered voters ko ɗum men ito télé of course himɓe ɓen comme no ɓe haalira noon ɓe wi himɓe ɓe yaltuno kono noon feyndo ɗo comme no men irni ko independent candidate kanko gagni ton vote siji ɗin son daari ko anndanɗa hoorema ko kamɓe ko ɗum ɓe gagnori kañum compared to ko anndanɗa hoorema ko ɗum woni waɗi register ton a yiyay no haali no serti seeɗa ko ɗum feyndo ɗo woni ɗo mbaɗigol min ɓe jiiɓerola saintentin janjambure administrative area le comme moliyaji le saintentin ye registered voters wol min soto je 1600 registered voters wolle finta non min yalon ko wolle registrata je pour ka quartier kesol fay bari betun ni nata ya jibe wo administrative area fangoto mon min yalon ko fintita pour ye quartier fay of course najele NPP janjambure ye min soto je wolem 345 najele UDP fana ye min soto je wolem 236 najele independent candidate kilingo nyi ye min soto je wolem 177 na independent candidate do fana nyi jele mi yalon ko wole fon gagneta 359 wolle keta multi min yalon ko ate fango gagneta jeto so ni nyinu compare e bajala ko fatatal demanding compared to min yalon ko wolle register pour ka carte o fay Amadou. Interestingly, Binta, before I get to Ma'am, I was just trying to look back in 2017, the election results. Ibrahim Sajo, who contested for NPP, was also he also contested in 2017 for APRC then, and he also finished second position in 2017. He had 349 votes, 36%. This time he had 345. So he had more votes in 2017 than in 2022. And if you look at the winner, that was Momodou Sese of the United Democratic Party. He had 474 votes, with 49%. You know, and he was the one who won. And this time the independent candidate who won, that is Umar Jame, has 359. So he has less than the amount of votes the winner in 2017 had, 474, and this time he has the winner, this independent candidate, have 357. So this is going to be less than 49%. It will be relatively around 40% for the independent candidate this year. So you can say, and we spoke to the returning officer earlier on today. He told us in Janjambure the voter turnout was good, but apparently if you look at the results, you may wonder whether it was good, but that will depend on the statistics and the analysis that would be done in that constituency as we move on. Ma'am, gis nga results bi ak tamit vote si ak tamit statistics yi nga xamantene mom mo amone ma bala rek nga tenkaloolu ci kàllaama wolof. Wa xam nga li ngay wax dafa am solo bo xolé Omar Jammeh mi win sax 2017 NRP la demaloon election. This time around mu dem an independent candidate mu win. Te moom moo jëloon taat. Exactly, moo jëloon taat in 2017. 11 votes la amoon. Exactly. Loolu yëpp daf lay won ne tey am na nit ñi askan wi yeewu buñ commencé yeewu ci wàllu li nga xam ne mooy election because firnde yi daf koy wone ku nekkoon NRP 2017 ren nga taxaw independent nga win nga xool tamit ki nga xam ne moom moo taxawal NPP muy ko nga xam ne moom moo nekk Ibrahima Sadio moom mu ngi nekkoon APRC 2017 wax nga boo xoolee statistics bi waaye boo xoolee tamit li nga xam ne mooy Janjanbureh voter register bi nekk na lu nga xam ne daanaka lu néew la 1600 votes muy junne ak juróom-benn téeméeri li nga xam ne moom moo nekk electorate mooy ñi am seen carte pour war a vote loolu lim lay won rek moom soo xoolee ñi nga xam ne ñoom ñoo dem sànni ji boo évaluer foo candidates yëpp liñ am daanaka mutul sax li nga xam ne moom moo nekk daanaka day jege junne wala junne carte bi rek lay toll kon 600 bi yëpp daf la leer ne ñooñu génnuñ sànni ji kon loolu yëpp mu ngi lay won ne lañ doon ragal ci li nga xam ne moom moo nekk low turnout mooy askan wi ñàkk génn pour sànni amaanaa dinañ gis jàngat bi ndax liñ dégg ci AIC li ñu wax mooy amul benn invalid vote ñi dem yëpp sànni nañ kon ñi génnul ñooñu parewuñ pour sànni te loolu lañ wane ci li nga xam ne mooy jàngat bi. alright dafa mel ni ma buñ seetee gis nañ ne si force results buñ announce di Janjanbureh ku fa nekkoon ci parlement bi pour waa Janjanbureh muy Momodou Cissé bu UDP moom ñàkk na toogam bi ci élection bi nu mu génnee donte ne sax moom contestud waaye toogu bi dafa mel ni UDP ñàkk nañ ko ci independent candidate.
waaw loolu Amadou am na solo comme niñ ko jàngatee niñ ko gisee mu nekk comme ni ko maam waxee rek dafa mel ni rek ñii nga xam ne ñoom ñoo fa registré te ñu waroon a génn pour sànni seen karta daanaka li ci bari daal génnuñ moo tax nag liñ am muy 1600 ñi nga xam ne ñoo registré foofu suñ ko xaymaa dafa mel ni 1000 bi ñoo génn 600 bi génnuñ te comme li ñoo wax rek depuis suba yeneen polling station yi li ñoo wax rek turnout bi dafa low kon dafa mel ni Janjanbureh yi tamit turnout bi dafa low ndik ñi registré yëpp suñ génnoon du doon results yi dina doon ëppa noonu nim demee nii alright loolu am na solo su ko defee xam naa ne nañ dem tamit Kiang East boobu nag xam naa ne comme suñu amee suñ gars yi nañ ñu gën a confirmal results yi and then we would also do the analysis in the Kiang East constituency because we have the UDP have won that seat right now. So I just want, okay, Janjanbureh administrative, Mansakongo administrative, there's Kiang East. I want to check on the results. Yes, yes. Wow. boo xoolee Janjanbureh 1117 votes ñoom lañ kaas mooy ñi dem sànni ji waaw so noonu la su mu nekk nii buñ ñëwee fi nga xamante ne mooy Kiang East soo seetee foofu tamit élection bi dafa mel ni dafa interesting on trop foofu amoon nañ UDP ak GDC moo fa nekkoon 2017 xam naa nag UDP ñoom ñoo ko winan ci li nga xamante ne mooy ci 2017 1740 votes la am so we want to do the comparison again in the 2017 results and like I said we would want to get the amount of results the winner is Yaya Gassama the amount that he has in fact I think Yaya also was there for UDP in 2017 so he has secret election and he have won the seat again for the United Democratic Party. So he have maintained his seat, but we want to confirm the amount of votes he have in 2022 compared to 2017. But the interesting part here, he was seeking for the election and he have won the seat. So that is interesting. And he contested against GDC in 2017, but apparently this year he had more opponents, but despite that he have won the seat again. So this is the situation, and we would give you the analysis as it went from we hear from our team on the ground, so they can come, of course, give us the results again as we heard from the IEC chairman. Binta, comme wonno haalde ko rek ɓay results ɗin kadi Kiang West kadi IEC waɗi confirm kono so darde kadi 2017 winɗo on UDP Yaya Gassama ko kanko wonano to UDP 2017 ko kanko win 2022 kadi ko kanko wini joni ko wonɗen e darde ko statistiques on ko jelo heeɓi hande kono result en ɓay en nanganimo exactly koma so en heeɓi timme gon ko ground ɓe haalna en kono 2017 so daari o heɓuno 1740 76% o winiri te on tuma noon ko kanko e GDC rek wonno wadde compare contest so this year yimɓe candidate ɓe no ɗuuɗi so I don't know difference on honno wonirta eyyi mi andi seeɗa sabu sa ndaari yimɓe ɓananda hoore makko kamɓe waɗi registre toon compared to 2017 iya difference no toon seeɗa kadi kañum kadi en 2017 comme no haalirɗa noon yimɓe ɓananda hoore makko kamɓe darino no hikka ɓe dariɓe ɓen ko ɗum ɓuuri in 2017 ɓe ananda hoore makko ɓen dari so comme no haalirɗa noon report amen ɓe ananda hoore ma no ka ground ko ɓen ɗon tun wawi en jonde correct information on feyno ɗo because en nanani moƴƴa on wattu gila on results wonno waɗede announce because andari Kiang East voter list on ko 5053 votes woni Kiang East yes so sandari in 2017 comme no haalɗa noon kañum this year that is 2022 ka wonɗo a yiya difference on moƴƴa noon kono noon comme no haalirɗa noon tuma yewtude ɗen e yimɓe men ɓe ananɗa hoore makko ɓen woni to wonani en
IEC ben don no way en jonde information mo ananda hore ma ko dum o gagnori kanyum e ko honno o gagnori on say en way wadde comparison on in 2017 kanyum e 2022 okay. All right Binta I mean Jaram, let's cross over to Janjanbureh now as we would wait before we hear more results from the IEC. We want to go back to Janjanbureh now because we spoke to the returning officer Lamin Jawara earlier on today and yesterday, so we want to know again what is the latest development. Mr. Jawara, good evening. Mr. Traore Lada, thank you very much for joining us. Well, the announcement of the result have started, and so far we had only one constituency in your area, that is the Janjanbureh constituency. But can you tell us that you confirm whether you have completed collating all the results in the Janjanbureh administrative area, or you are still counting the results? Hello? Yes, hello, Mr. Traore. Yes, speaking. Yes, thank you very much. I was just asking, the announcement of the results have started, and we had results from the Janjanbureh constituency, but of course there are more constituencies in your administrative area. Have you completed collating the votes in that area, or you are still on the counting and collation? Yeah, we are still collating the results. Okay. At Janjanbureh, but at the moment, Janjanbureh itself is Janjanbureh as a constituency. We already collated results and we send it to the election house, to the chairman. Yes. All right. So how soon would you think you would complete the rest of the constituencies? Well, we are still collating the results. At the moment I'm at the office, but I'm still going up and down to the collation center to ensure that everything is done. So, but at the moment, I hope so. Maybe in 1 or 2 hours' time, we'll be ready to collect all the results. Because when before we send the results, we have to calculate again. We don't send the results like that. We have to confirm in the presence of the party agents to ensure that everything is intact. Then after send it to the chairman. All right. When we spoke to you earlier on today, you were very satisfied with the turnout in the Janjanbureh constituency itself. So how about in the other constituencies? Now that you have got the results, are you satisfied with the voter turnout altogether? The turnout? Yes. Well, other places, the turnout is, but other places is not that much good. We are in the Ramadan. I don't know whether some people feel lazy to come out and vote. Yeah. All right. Before we take leave of you, now that you are on the collation of the votes, before you send the final results to the election house for the final announcement, what will be your message to the supporters and candidates who are anxiously waiting to know the results? You said whether the candidates, they are endorsing the results. No. Yes, they are endorsing the results because they are here, and any results that we are ready, I have to call them for them to sign before we send. So no queries so far? No query from anywhere, because they know that anything that we are doing is transparent. We don't hide any information from them. Any stage we have to involve them for them to see what we are doing. All right. Now, what message would you send out at this moment in time? Because I know the candidates and their supporters would be anxiously waiting to know the outcome of the results, the final announcement from the IEC. So as you continue to collate the rest of the constituencies, what would be your message finally to the candidates and their supporters? I'm not getting you clearly. Well, all right. Can you repeat it? No, I was just saying, what message would you send out to the candidates and their supporters as you continue to do your work, that is to tabulate the final results before the announcement? So what word of message or advice would you send out to the candidates and their supporters? Well, the candidates and the supporters, I will advise them in any competition there must be a winner and a loser. So after all, we are all Gambians and we are all the same family. So people can celebrate, but let them know how to celebrate. We are in the Ramadan, we are in the holy moon, so we don't expect people to create violence, Yeah. All right. Mr. Traore, thank you very much for your time, and we appreciate your contribution and for the constant update from your administrative area. Thank you very much. Thank you very much. You are welcome. Thank you very much. Thank you. That's Mr. Lamin Traore. He is the returning officer of the Janjanbureh administrative area, giving us the update. Of course, as you heard from him, they have so far completed collating of votes in the Janjanbureh constituency, and we had the results from the IEC chairman, waiting now for the
remaining of the constituencies in Janjanbureh area. Yes, Binta, you heard from the returning officer giving us the update in that area. Yeah, comme no wonno haalirde noon ko on woni Janjanbureh administrative area mo nanda hoorema kanko joɗani IEC ton te en fon en nani ko haali kon ko ɗum woni hay joni kontugol ngol gasani heyde ton on sakantuma Janjanbureh ka nanda hoorema ko ton o jooɗi kono noon ko haali kon kadi ko ɗum woni mo himɓe ɓe nanda hoorema ko ɓen won ton candidate ji ɗi nanda hoorema ɗe winani ɗon waɗa endorse of course candidate ji ɗi nanda hoorema waɗi win ɓe yahay ɓe wiya ɓe on jarama min jaɓi results on ka wonɗo ko ɗum o woni haalde tele because o wi sa i ɗum ɗon waɗa because kala ko annanɗa hoore maɓɓe woni wadde kontugol ngol kañum e kala ko heddi koye tawde maɓɓe wonta kala ko no laaɓi wen comme yimɓe ɓe no faalira noon eyyi ko haali ɗon kon noon kadi mo waajo yimɓe ɓe annanɗa hoore ma ko kamɓe yimɓe candidate maɓɓe on gagni yoɓe waɗu doyi ɓe waɗa anda ko e suuma e wonɗen ɓe waɗa célébrate no ɓe waɗirta célébrate kono hara ɓe waɗani cause any violence ko ɗum woni ɓe memminani guere ko ɗum o haali baɗigol wole mo Janjanbureh la administrative area la returning officer timi yalon ko aɓe siring IEC ye je ay min fo a seneyata ako molmini yalon ko wolle man gagné molminu gagné ta constituency mi yalon ko saintenting ye wol kumandele o e pareta control o constituency tole tale andum ko i sonta results la ako because fengo fe mi yalon ko e bake kanje e kake itol fengo le nyala abuka ke kulti mi yalon ko e kake dibole kono bari fengo le katara lori ne kontiro kono andum kolbe min yalon ko anyanta kontila wala nyama akake abuka ke diboto bara ay mol fanan dandala pour ka ay mol yamar pour ka foye ko ni be celebration o kala ila candidate o winta ila be celebration o kala yake kayro kono anin tenko kono e salon fanan comme molbe sunkarole kono e kanake pour ka modol batande wala mo kuma kangol timi yalon ko ay wala fobi Binta mam dégg nañ returning officer bu Janjanbureh lan la wax jox nañu update fuñ compte bi gaa ngi ci kawam jeexagul fu mu nekk nii Janjanbureh rek lañ pare te yónnee neen réseau ba ñëpp dégg nañ ko fu mu nekk nii dégg nga tamit kaddu yi nga xamante ne loolu la wax. macha allah kaddu yu mel noonu la ñuy xaar ci moom ndax ndawal buur la fi mu toog moom moo ko toogal Aliou Momar Ndiaye. lépp lu ñuy xaar ci li nga xam ne moom la war a fësal ci luy xew ci li nga xam ne mooy Janjanbureh ndax Janjanbureh gox bu yaatu la waaye tey Janjanbureh tamit constituency bu nga xam ne right now fësal na li nga xam ne moom moo fa am te ci kàddum gëm nañ ne ñi ko doon jongante ku nekk nangu na pour dëggal ni ki am ndam moom moo am ndam wax na ko ci weeru koor lañ nekk te jongante boo gis kenn moo ci am ndam ki am ndam ñeneen ñi nañ gëm ne ku nekk ci ñoom mënoon naa am ndax ki am ndam tey démb utoon na mu ñàkk tey bu amee ndam rek ñeneen ñi doon xaccool ku nekk war naa xam moom tam ëllëg mun naa doon ëllëgam te loolu mooy li am solo ndax lii représentatif la te kuy jóg pour représenter sa conséquence yi nekkul ne conséquence bi rek la yem da ngay représenter tamit réew mi ndax National Assembly bi dafa am solo bu nga xam ne képp kuñ tànn nga war faa dem yow da nga war a tiit da nga war a jaaxle da nga war a xalaat juróomi at yii ñëw lan moo war a tegu ci sama bopp lan laa war a def pour nit ñi naw ma ba keroog bés bi ma tànnoon man ma bëggoon ngir ndam lu ma doon am lu ma ta bàyyi xel voilà jërëjëf maam loolu am na solo su ko defee dégg nga li Mr Traoré wax na ci li nga xamante ne mooy ci results yi waaye tamit ñaax na nit ñi surtout ñi nga xamante ne mooy supporters yi ak candidates yi nga xamante ne xëy na ñoom ñoo win bu ñoo celebrate ñu bàyyi xel ne ñu ngi ci weeri koor te tamit ñu xam ne ñoo celebrate parce que tamit réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk kuy ut mooy ñàkk te nag foog am ki nga xamante ne mooy ku am mbaa ku ñàkk te nag nañ sóoraale ne ñu bàyyi loolu xel ñu xam ne ñoo celebrate loolu am na solo Amadou kaddu yooyu la ñu war a xaar si moom di kuy jongante war nga yaakaar gagné wala nga perte ndik comme ni mu ko waxee rek Gambia benn famille la ñun ñëpp a bokka ku si gagné nga xam ne gagné nga te sooy célébrer nga xam naka ngaa célébrer bu mu ànd ak bépp lu nga xam ne luy indi fitna la te teg si weeri koor lañ nekk war nañu xormaal weer bi bu baax a baax di xormaalante tamit ñu ne neen suñu biir mu nekk kaddu yi nga xam ne kaddu yu am solo te ku ko dégga war nga see bàyyi xel bu baax a baax suñoo support ñu xam ne ñoo supporté ku wiin nga xam ne wiin nga ku ñàkk tamit nga xam ne ba léegi yaa wiin parce que su fa toogee tamit yow la fa toogal ñëpp la fa toogal soo kaddu yi mu fay rotal am na solo bu baax
all right kaddu yooyu am na solo loolu la ñuy xaar ci ndaw yi xam naa ne nañ gën a yaatal ci ni ñoo demee ci guddi bi. Well, viewers, once again, I know we'll bring you more reactions from the different regions as we go along, and of course also look at the statistics of the results, compare the 2022 parliament election results and that of 2017 in some of the areas. Especially there are great attention in some of the constituencies for many reasons, and some of the candidates as well who have contested in the elections this year. But whatever it is, when the announcement is made, then we would get to know what would be the analysis and the reactions as well, and we would of course be looking at that. So far we had only 2 constituencies, so we are expecting to hear more later on, you know, so that we would of course do that, you know. So yes, quickly, Binta, of course, as we wait for the announcement of the other results and also hear from our team on the ground, just to reiterate, this is a very crucial moment. So I know it's going to be a long night, but I hope this time it wouldn't be just like the presidential. You know, I actually wouldn't take long to announce the other results. I really hope so, Amadou. Yeah. All right. So mbaɗigol hani fo saying ne results ol min yalon ko IEC ye wolle announce already mbe wolle repeat la jankote ke pro min yalon ko albe jibero la al yalon ko nyine mo results ol to min yalon ko e bota nan IEC janjambure administrative area nyen results ol min follow dunta wala mo Ibrahima M Sadio NPP we 345 votes lesoto jaray Fanyeke UDP were 236 votes Lesotho. Ibrahima B. Tarawale independent candidate Olemati were 177 votes Lesotho. Omar Jamme independent candidate Lemati afanang 359 votes, and Umar Yewole declare as a winner of the for Janjambure. Wole wintaje in no invalid votes wole fanang bigi Kiang is du mudu lalti mi yalon ko fanang IEC yo fanang announce le foy pareta Lamin Sane mi yalon ka be loring NPP leje we 1534 votes le soto yena Yaya Gassama soto mi yalon ka be loring UDP leje 1925 votes we wole soto jeto no invalid votes winner yemim fo wole mu Yaya Gassama will declare as winner. So meaning we had only 2 contestants in Kiang East. Yes. That is UDP and NPP. Exactly. And UDP won the seat. Exactly. Yaya Gassama retained the UDP seat there. Yeah. So and he had 1,925. And then Lamin Sane has 1,534 votes. 534. All right. Now, okay. I just want us to look at the analysis in a moment, but ma nga ñëw nga joxe li nga xamantene moy results yooyu ci kàllaama wolof den su ko defee ñu def ci nag jàngat analysis yi ci Kiang East. Jërëjëf Amadou foofu si Janjambure Ibrahima M Sadio bu NPP mu ngi am ñetti téeméer ñeent fukk ak juróom Jaaraay Fanyinka UDP mu ngi am ñaar téeméer fanweer ak juróom benn Ibrahima bi Tarawale independent mu ngi am téeméer juróom ñaar fukk ak juróom ñaar Omar Jammeh independent mu ngi am ñetti téeméer juróom fukk ak juróom ñeneent ak no invalid vote. Waaw Omar Jammeh moom moo win foofu si Janjambure. Su ñëwee si Kiang East Lamin Sane bu NPP mu ngi am junne juróomi téeméer fanweer ak ñeneent ti karta Yaya Gassama bu UDP mu ngi am junne juróom-ñeenti téeméer ñaar fukki carte ak juróom ak no invalid vote. All right. loolu am na solo Binta aray kadi haalaɗum e pular jonnaɓe result ji ɗin ɓe anda ko honno Janjambure walari kañuma e Kiang East mo ɓe ko jeli heeɓi musidɓe fulɓe ɓandanɗa hoorema yon dara Eye Africa TV ka wonɗo comme no min waɗirta noon toujours min addanay on results ji ɗin no woniri noon feydo ɗo noon ko Janjambure administrative area ka andanɗa hoorema ko ɗon tigi IEC haali taw kañum e Kiang West kono Janjambure meɗen Kiang East rather min fuɗɗoro e Janjambure noon Ibrahima M Sadio NPP o darani ton on heɓi 345 votes 345 votes kanko e heɓi ton min heɓi noon Jaaray Fanyeke mo andanɗa
rema kanko kadi ko UDP o darani ton mo heɓi 236 votes 236 votes heɓɗen kadi Ibrahima B Tarawale independent candidate on ɗon no heɓi 177 votes 177 votes heɓɗen Omar Jamme mo nanɗa hoorema on ɗon kadi ko independent on ɗon kadi no heɓi 359 votes 359 votes no invalid votes ka wonɗo noon ko kanko Omar mo andanɗa hoorema ko independent candidate ko kanko ɓe wi ko kanko gagni ton Janjanbureh aren noon Kiyang East ka andanɗa hoorema ɗon kadi IEC haali ko hombo gagni ton Lamin Jamme mo andanɗa hoorema no darani NPP kanko heɓi 1534 votes 1534 votes heɓen noon Yaya Gassama mo andanɗa hoorema ko UDP o darani ton on ɗon no heɓi 1925 votes 1925 votes no invalid votes ko kamɓe ɗiɗo tun dari ton Yaya Gassama woni gagniɗo ton on. Ok jarama Binta ɗon laaɓi boy joni ɗen habɓoɗen kadi IEC pour ɓe haalna en résultat ji goɗɗi yesso noon kadi min adduna hen résultat ji inchallah mam résultat si boko hoole dama bëgg ñu taxaw seetlu tuuti Janjanbureh gis nga li résultat si demee tey dañ ma bëgg nga ñëwaat ci ñaata vote I mean number of votes moo nekk Janjanbureh ak ku nekk ñaata nga am ak lan lañ ci doon mën a séntu bu ñu doon def jàngat compare tamit ak 2017 ni mbir mi demee woon. waaw jërëjëf am na solo boo xoolee 2021 voter registration bi nga xam ne moo am. waaw Janjanbureh ñu ngi am 1600 voter register. waaw moom lañ am ci li nga xam ne moom moo nekk 2021 voter register bi. waaw boo xoolee li nga xam ne moom moo nekk 2017. 2017 Janjanbureh booy xayma ci candidates yi fa taxaw ak ki nga xam ne moom moo nekkoon wiina bi rek mun ngaa jàpp ne mu ngi amoon 474 votes mu won la ne la boo xoolee wiina bii this time around lim am ak wiina bale lim amoon rek mu ngi lay won ne this time around moo gën ci turnout biñ jàpp ne ki nga xam ne moom moo wiin mu ngi am lu toll ci 359 votes loolu daf lay won xayma ci ne ki nga xam ne 2017 nekkoon nga NRP this time around nga ñëw nekk an independent candidate win ci li nga xam ne moom moo nekk win bu rëy ndax boo xoolee 2017 turnout bi amoon ci ñoom Janjanbureh dafa loowoon waaye this time li nga xam ne moom lañ gis ci turnout bi ndax 1117 votes ñoom ñoo dem kaas ci yaa ngi am 1600 votes kon daf lay won ne approximately 400 votes 400 bu teg bu manqué tuuti ñoom ñoo ñàkk sànni ji kon foofu Janjanbureh mun nañoo wax ne tane na buñ ñëwee ci Kiyang tamit foog naa ne élection bi waaw Kiyang East élection bi dafa interesting ndax soo xoolee independent yi nga xam ne ñu ngi amoon 84 kenn ci ñoom ci Kiyang East dafa withdraw ndax Kiyang East amoon nañ independent candidate bu nga xam ne taxawoon na pour war a bokk ci li nga xam ne moom moo nekk élection bi waaye moom dafa deltu ginnaaw bokk ci independent yi nga xam ne ñoom ñoo mujj dellu ginnaaw muy Abdoulaye Bari dafa taxawoon foofu ci Kiyang mu nekkoon an independent candidate waaye right now ni ci results yi gis nga ne ñaari candidate ñoo fa nekk muy NPP ak UDP loolu daf lay won ne Abdoulaye Bari moom dafa withdraw ci 4 independent candidates yu nga xam ne dañ dellu ginnaaw la bokk ok loolu am na solo léegi bu ñu seetee results yi comme noo ko waxee ki nga xamante ne mooy ki win di Yaya Gassama ak Lamin Sané this time compared to 2017 ni mbir moom because moom moo winoon tam 2017 lim am ren ak lim amoon 2017 difference bi naka la parce que da ngay gis ne 2017 moom dafa amoon 1740 noonu la wine this time moo am ñaata moo am 1925 dafa mel ni ren la gën a am votes right waa ren la gën a am vote ndax boo xoolee moom ak ki mu win sax daanaka seen margin bi melut noonu moom mu ngi am 1925 votes ki nga xam ne moom moo nekk Lamin Sané mu ngi am 1534 votes nga gis ne diggante bi melut noonu waaye boo xoolee Kiyang li fa register is just 5053 votes. ok 553. waaw 553 rek ñoom ñoo register Kiyang. exactly mu nekk gox bu nga xam ne bokk na ci gox yi gën a néew. ci li nga xam ne moom moo nekk ci Lower River Region. exact ci Lower River Region. kon loolu da ngay gis ne loolu tamit count na ci nga ñëw wax nga ko léegi
moom ak Ousmane Anne ñoom ñoo demoon 2017 Ousmane gisuñ ko moom mu ñëw Yaya ñëwaat pour laajte re-elect waaw te 2017 Yaya boobu ci GDC la demaloon exactly this time NPP la te NPP ñoom ñoo nekk ci nguur gi jamono ji waaw no Yaya 2017 UDP la nekkoon waaw loolu laa wax no keneen ki la Ousmane Anne laa wax kooku moo nekkoon GDC waaw Ousmane Anne GDC la nekkoon 2017 waaye this time around Ousmane moom contestul waaw exactly boo xoolee ñi nga xam ne ñoom ñoo contest kii demal this time comme ki yang is foofu noonu waaw Lamine Sané Lamine Sané moo demal NPP waaw ñaari ñoom ñoo fa nekk NPP ak UDP waaw bi ko Ablaye Bari moom dafa withdraw waaw léegi in terms of voter turnout bi tamit parce que loolu tamit dafa dañu bàyyi xel yaa ngi ñoo wax ne 5053 votes all together moo nekk ak Kiang East waaye boo seetee moom wii na bi lim am 1925 loolu tey loo ko mën a jàngatee compare ak xëy na tamit amuñ fan no invalid vote comme niñ ko waxee but tamit keneen ki am na 1534 ñoom ñaar soo addee seen votes yi daw about roughly 3000 votes waaw ngeen calculer ñoom ñoo génn so ci ñoom daanaka dañ ko seddoo seen biir ñoom ñaar waaw si ñi nga xamante ne daanaka waaye about kon 2000 let's say or 1000 roughly close to 2000 ñoom ñoo génnut vote ñoom ñoo ñàkk génn vote waaw loolu yëpp mu ngi lay won ne rek vote apathy bi ñu doon xalaat ne mun naa am ñu ngi koy commencé gis waaye gis nañu ne coppiteef am na because lii xew ci 2022 parliamentary election bi liñ jot a gisagum ci ñaari constituency is far better than 2017 li amoon kon loolu rek am na jéego bu nit ñi di seqi pour xam lan la solos National Assembly election di am te xam naa ne bu nu ñuy gën a ñëwee di ñëw ci li nga xam ne mooy Greater Banjul bi dinañ gën a gis coppiteef ci yokkute ci wàllu voter turnout bi ndax askan wi léegi ñox na leen te xam nañ ne ñoom ñoo war a bokk ci ñuy doxal nguur te nguur li nga xam ne mooy National Assembly bi daf ci am cër daf ci am wareef te tànneef bi tey rek la juróomi at bu nekk kon buñ toogee ba tey bési élection jot ñi toog suñ kër yi mu weesu ñuy jàmbat di ñaxtu kon defe naa ne waruñ koo laaj kenn léegi est-ce que yokkute bu ànd ren comme noo ko waxee ci élection bi loolu tamit dina mun nañ cee wax because of dañ am more registered votes compared to 20 former voter li nga xamante ne mooy registered list bu ñu amoon because ñu ngi amoon about 800,000 plus this time ñu ngi am 900,000 in 2021 voter soo seetee list bi est-ce que loolu tamit mun na am contribution li tax na nombre bi xala yokku tuuti rek parce que ñu bari ñu ngi jàpp ne turnout bi overall baaxul waaye tamit comme noo ko waxee suñ ko compare to 2017 dañoo jàpp xëj na yokku na tuuti waaye ñu bari am nañ ci daal jàpp na yëf yi dafa tudd waaw gëm naa ne ni ñuy demee dinañ gis yokkute ndax ok léegi balaa nga baal ma ñu dem ci national ci election house bi ci IEC ñu jokkoo ak suñ ndaw bu fa nekk di Mariama Cham MC ñu ngi lay nuyu just quickly rek nga update ñu situation bi naka la mel commencé nañ announce results yi what is the situation bi foofu naka la mel right now ci IEC jërëjëf Amadou election house so gisee nag dañ amoon ay jamono for us but that is why we have but right now waaw ñu ngi jégalu ci loolu xam naa ne dañoo try amaat MC ci line bi pour jokkalo bi gën a baax mu ñu déggal lu ñoo wax foofu naka la situation bi mel foofu yes yaa ngi nekkoon ci point bu am solo balaa may indi bind tënk rek mooy boo xoolee 2018 ñu ngi amoon total voter registered 886,578 voter registered turnout bi amoon ci parliamentary election bi was 379,320 votes ñoo génnoon mu leer la ne da ngay jàpp kon 500,000 bi yëpp génnuñ woon sànni kon loolu dafay leer ku nekk ne turnout bi was poor 100% léegi nga ñëw ren ñu ngi am 157 voter register léegi nag expectation bi ci liñ jot a gisagum ci ñaari conséquences da nga gis ne nag dina jafe pour waaw laps si bëreegut non bot dina jafe pour ñu xayma parce que am na constituency yu nga xamante ne ñu ngi am nombre yu rëy loolu nag léegi ku wiina yi ñaata la war a am comparison bi naka la loolu yëpp war nañ koo mën a bàyyi xel xam naa ci kanam war nañ ko mën a bàyyi xel waaye dinañ am yaakaar ci ne lu mu néew
buñ amee a turnout of 500,000 voters out of the 900 waaw out of the 900 dina better far more than 2017 waaw te loolu nag dina tax suñ naam si war a dem ci 6 législative bi mu war leen ci ne ñoom ñi xam ne am nañ sas ndax sas bi ñuy am mooy ne askan wi génn nañ jox leen seen kaddu te ñoom ñoo ko war a matal. all right ñu dellu ci IEC MC ñëwaat na ci laan bi MC ñu bàyyi rek nga continuer fi nga nekkoon ñu yaa ngi ñu doon wax li nga xamante ne moom mooy ci situation bi naka la mel foofu ci IEC. jërëjëf Amadou comme ni ma doon wax rek mooy dañ amoon little bit of issue here parce que amuñu woon speaker bu chairman génne doon joxe result yi ñaari result yi ñu amee so journalist dañ ko find difficult trop pour ñu jël figures yi so ay fi mu nekk ñu ngi try pour am speaker boo xamante ne su waxee rek ñëpp dinañ mën a déggal chairman also was not audible, that's why. All right. But su nekkee nii ñaari result dafa gars yi dëggu mooy Janjanbureh ak li nga xamante ne mooy Kiang East. Yes, wow, results yooyu am nañ ko ba pare léegi apart from that environment bi naka la mel in terms of nit ñi ndax mel na comme 2021 presidential election bi nit ñi bari nañ fa observers yi tamit ndax ñu ngi fa ak security tamit naka la mel foofu ci IEC. Amadou suñu waree compare li nga xamante ne mooy presidential election bi ak li nga xamante ne mooy parliamentary election dafa am big difference parce que last year election bi nit yaa ngi feesoon ci fépp muy international media international observers ak local journalism yi ak ñi nga xamante ne mooy ñooy international journalism yi waaye tey nag fii ci IEC dangaa gis ay benn journalist bi nekk mën nga leen a compter ak li nga xamante ne tamit mooy media house bi mën nga leen a compter ute presidential bi nga xamante ne doo mën a xam sax bii ban façon media house wala bële ban façon media house la te bu nekk loolu moo fi nekk security tamit comme last time bi see gars yi sóoraal premises bi ak li nga xamante ne mooy biir IEC mënut noonu security nag moom fi waaye comme ni meloon 2016 presidential election bi wat dafa am difference bu baax a baax a baax. All right, before we switch in English for you to summarize what is happening right now dama bëgg a xam rek because December election yi 2021 gis nañ ne IEC announcement bi xaloon na jël time ñu bari xëj na xaaruñu woon loolu ren ndax gis nga any wecceeku wala IEC ñu ngi wone ne xëj na ren announcement results yi dana gaaw ndax lan mooy sa gis-gis ci loolu. déedéet luñ si gis mooy result bi dina xalal léegi tuuti parce que gis nañ léegi nii la génn doog a joxe ñaari constituency rek léegi maanaam daal ñu desewaat ak yeneen constituency yu bari fooguma nag mu nekk mu gaaw comme meloon rek ci 2016 bi sa léetoon na waaye bii tamit bii nag expect nañ mu gën a léet parce que ñaare la génn a joxe dugaal waaye ba léegi génnaat mu jox ni bii nga xamante ne daal mooy result bi nekk daal ñu ngi ko séddu di ko àpp ba fajar daal. kon xam naa ne guddi bi dina yàgg lool comme niñ ko waxee well MC thank you very much you are at the IEC electoral house right now I just want you to briefly update us what is the environment like at the IEC right now compared to the 2021 presidential election in terms of the people's presence at the IEC and also the election observers are they there also to witness the announcement of the results and like what we witnessed in December. How would you compare the two? Well, actually, there is a huge difference starting from the voter turnout until here at this night, where we're waiting for the chairman to come out and give us the results. You could see that in 2016, there were different media houses, both national and international. There are also different journalists, both international and also national. But today, you can count how many media houses are here. And also you can count how many people are also here. Unlike in 2016 when the environment was so groovy with so many people, and also the security was tighter in 2016 presidential election than here in the parliamentary election. And also many people thought that the counting would be faster, because it's parliament, and they are counting by constituency. But we are not seeing that. And we are not foreseeing that also because the chairman just came out and gave out only 2 results. So we are left with something more constituencies to go. So we are expecting to close maybe around 5 a.m. in the morning or so, or beyond that. So this is what is happening here. The security is not that tight like in 2016, though they're here. Yeah.
announcement of the results, because like I said earlier on, you know, in the December elections we witnessed some delay between the announcement of the results. Is there any sort of difference this time around? Did the IAC inform maybe the media what are the plans in terms of the announcement of the results? Are we going to have faster announcement this time around compared to December? Can you come again, Amadou? I was just asking about the announcement. How soon do you think we would hear the next results coming? Because in December there was a delay or there was a huge difference in terms of the announcement. So are we going to see something different this time around? You think? Yes, just like in 2016, the communication here is not that good between the IEC officials and also the journalists. Once the chairman came out here and give out the results, they will not tell us when they're coming out, whether in the next 30 minutes, in the next 1 hour or so. So we're just here around, hanging around, waiting for the IEC. Whenever we see them, then that is the time journalists will prepare and listen to what the IEC has for us. Thank you very much, Mariama Cham, MC. She is our reporter. And of course, he is with Nene Bojan. We will also try to get him in a moment. But for the meantime, Binta, you heard from MC. The situation is completely different as that of December. But again, I see we are all waiting for the announcement. But again, it looks like it's going to be another long night for the Gambian people, I have to say. Yeah. Just like the presidential election, we have to go through. Yeah. Yeah. Well, but I believe it's because of the results. I think any results that comes, they will surely announce it. Baningol aliamo in kibar tala mi yalon ko abe IECJ, but in kibar tala fanan soto jele mi yalon ko nene boja nalon tubando nyato do mandi bate fanan soto la line oto le pour na kacha situation no mi yalon ko abe bari comme MC be min fokan kuol fatatale aning 2017 comme abe min je kan sign tenting je bari bitung be min fono la sign tenting wala mu results fula damale announced wolem Kiang West aning of course dami yalon ko jelam janjam bureti wolle announced the sign tenting barimbe IEC batukan ne hani fo sign comme itol fana be siri ne be IEC batukan ni fintita pour ese result soldi esa jentol fana ni tol ye kachana long mu defa mu result solti je nka continue na analyse na analyse na rada yeah musibe fulbe comme no nanir don etto hibari jamen din tong MC Mariama Cham mo jodani men IEC ton kon nda hore ba ko don woni jonnude men kibar kono ko woni haalde kon ko dum woni feyno do kambe kadi be habbi IEC no wayni jemma on kadi enen fo en wonay do ha bimbit so renaki no wonirno e presidential election on rek wa joni kadi ko non dum do kadi yarata parce que results ji din ko seeda woni ardude ten i feyno do ko results ji didi tumbe haali taw ko dum woni results Kiang West ka wondo ko dum haala kanyum e results janjambure ko intung haala feno do te kambe kadi be jodi be habbade IEC comme no be haalire non fen do be anda IEC honde tuma be haalata result be noddata results ji goddi heddidi din a jarama mam wala ma ñew ci mam ci ma bala ma ñew ci yow ñu masre dégg nga li nga xamantene moy li MC wax IEC fofu nek ñep ñu ngi tok di xaar waye comme ni ngeen ñi ko gisé won ci election yu passé nit ñi dañ fa bari won ñu amone international observers local observers ñep demoon ci IEC di déglu ci aman bi this time dafa melni interest bi dafa xala wañeku na li dafa firndel ci lu ñoo wax interest bi nit ñi am sax ci parlementaire dafa wañeku be feñna sa IEC nu mel nit ñi bari wuñ fofu sécurité bi sax ñu melon ci president ci presidential election bi melu non right now. waaw di jaajëfal MC bu baax a baax ndek gis nañu ci presidential election bi moom tam moo ñu fa parce que xam nga num dee demee rek saa su ne su élection amee foog ñu am ay gan yu nga xam ne dañoo jógee bitim réew ñëw saytu lépp lu nga xam ne mu ngi xew si biir réew mi waaye suñu ne parliamentary election bi comme ni nga ko waxee rek mun naa am tab lack of interest bi si nit ñi am ak yooyu moo tax mu demee nii soo ko xoolee turnout bi tey si suba ku nekk yaa ngi was sa gox ne turnout bi dafa low turnout bi dafa po su ma gis-gis daal dama yaakaar ne
dese am interest daal. waaw all right maam jàngat bi lan lay doon ci ni ñu déggee Mariama Thiam waxee ko foofu ci IEC yow yaa ngi fa woon ci élection bi nekkoon nga fi daanaka ba affaire yi sori after nga soog a jógee foofu waaye dafa mel ni gisatuñ interest boobu ren nit ñi observers yi gisoon nañ international observers yi ñëwoon xëj na tamit du nekkut benn waaye local observers yi sax bari woon nañ ak international media bi ak local media bi focus bi nekkoon IEC ñëpp di doon xaar waaye dafa mel ni gisuñ loolu su fekkee ne lu ñu MC wax dégg nga ko te tamit interest bi daal nee na wutee na lool ak ni mu meloon. waaw xam nga ñaari élection yi ute nañ dayoo. waaye doomi réew mi ñoom ñoo war a fullal bii. mu ëppal ñi sax presidential election. ndax presidential election boo xoolee ñaata candidate ñoo demoon nominate. around 26 candidate. 6 ñoo mujjee dem election. 6 yooyu yëpp benn place lañ doon ut mooy State House te ñooñu sax boo leen falee ak koo ci faloon tey niñ falee président Adama Barrow borom munta matale liggéey bi. waaye 53 candidates yi ñu war a fal tey jii ku ci dem ci assemblée bi. da ngay taxawaay bu nga xam ne yaay matale liggéeyu nguur yaay tax nguur gi seen liggéey mu dox ci anam bu ñuy xaaree lépp lu jëm ci wàllu scrutiny lépp lu jëm ci wàllu budget. lépp lu jëm ci wàllu li nga xam ne mooy defar ay loi tey man ci li ma jàngee ci kàddu yu Mariama IEC sax dafa mel ni ñoom ñoo parewut pour jox bés bi dayoo. ndax 2020 mu ngi wax ne speaker bi sax exactly foofu laay ñëwee ndax man loolu dama ci am a big disappointment 2021 presidential election 3 days balaa election bi IEC set up nañ everything man démb jaar naa bunti IEC gisuma benn tent te last Friday dem naa fa maa ngi waxtaan ak communication director bi ma ne ko process bi naka lay demee mu ne di same la rek constituency bu nekk returning officer bi naka administrative area bu nekk returning officer bi mooy receive results yi from all consequences bu ko finaliser ñu jox ko ki nga xam ne moom moo nekk IEC chairman bi mooy wane ne moom mooy declare winner bi finally waaye lii spot counting la Amadou defe naa ne bu ñu demee ba jël the method of spot counting dañ bëgg a yombal liggéey bi nuñ ko mën a yombalee dañu war ko yombal ci askan wi ba yenn yi ñin ñiy toog war a joxe xibaar sax warut ñee jël préso bu bari. non ba waaye bul fàtte ne tamit IEC ñoom li ñu wax comme léegi cool yi dafa bari woon for exemple xam nga lu fi doon jaar comme 2017 wala 2016 ñu jógee fa 2017 ñu def parliamentary am na yenn by election yi amoon ay mbir am fa ni ñu leen wax ne nag bu election amatee na IEC bañ a def mistake xëy na nag loolu la ñëw moytu moo tax ñuy jël seen time donte ne ñu ngi am ay results di tasaaroo social media beeg yooyu ñoom duñ sukkandiko ci loolu seen nit ñi la ñuy xaar ñu jox leen results yu authentique ñu jox nit ñi li nga xamante ne buñ ko joxee rek kenn du ci mën a dut baaraam waaw Amadou xam nga sport counting bi right now nii ñun ñëpp with our ethics la understand nga waaye ku toog tey ci candidates yi demoon am na candidates yu nga xam ne congratulate nañ seen opponent yi because ñu ngi wane ne this is free and fair election understand nga léegi nag bu fekkee loolu dafa am IEC xaar ne tey seen wareef la pour ñoom ñu joxe results ñu toog ba léegi nii joxe ñaari consequences media yëpp war a jot information pour circulate loolu nga ñëw peer système buy tege foofu pour information bi mun a circulate teguloo ko fa yow yoonu ready to do the job this is the problem te loolu warutoon a nekk right now on sports ñi dem bay xaar ne IEC dañu war a declare results yi ñuy wax ne amuñ fuñ jotee sound waaw pour ñu fa nekk mun a dégg est-ce que loolu tamit nekkul oversight xëy na def leen because ñu ngi ci weeri koor gi ak yooyu parce que tamit doo dee xam préparation candidates yëpp dañu am luñ prepare seen boppa understand from voter registration la from nomination campaign to tey di election process IEC niñ prepare woon presidential election bi noonu lañ waroon a prepare li nga xam ne moom moo nekk national assembly election but again yaa ngi wax dayo bi du benn ñaari election yi est-ce que tamit xëy na du tax dayo bi du benn ci ñi ci biti waaye ñin comme exemple observers yi ñu wax international observers yi ñoom daanaka mun naa wax ne lii amalut leen solo boobu waaye am na ñu ñëw parce que ñoom élection bi process bi moom leen yitteel parce que bu process bi jaaru yoon dina am ñu claim ne njuuj njaaj am na bu boobaa buñ ko joytoo ñoom tamit foog ñu joxe ay sernde comme niñ ko defee woon ci présidential yi parce que coow li bare ñoom dañu ñëw joxe statement wane ñoom lañ gis jàpp ne élection bi jaar na yoon bii tamit nag ay different political parties opposition bi ak nguur gi ñoom ñoo nekk di jonante ak ay independent dañoo ñëw tamit seet doonte ne tamit du mel comme présidentiel but yet still am na ñu fa nekk am na ñu fi nekk ñu ngi seet yëf yi nu moo demee xëy na tamit loolu li ma la ci bi may door dama ne bii ñin la because it's about representative understand léegi nag bu demee ba mu war a nekk representative IEC sax ñi xam ne ñoom budget bi ñu war a am pour ñu allocatal leen ko pour ñu doxal élection indi naka National Assembly members yi ñoo koy approve
without ñoom président bi sañut rek mu ne damay génne $1 million jox ko IEC pour ñu def ko seen budget pour election process xam nga kenn xalaatul loolu ci biir réew mi yow nag ñi lay dooleel pour nga am gafaka bu fekkee seen bés dafa jot nga bëgg ko nasaxal ëllëg yow boo soxlaa buñ demee pour yow sa soxla nan lañ la war a téye because ñin dañ war a xam ne naam si yii ñoom ñooy tax IEC ñin ñi teg leen bët ci ne IEC dañuy wax ne ñoom soxla nañ fond pour ñu mun a def li nga xam ne mooy tax élection am ci all aspects of election nu muy demee léegi nag bési naam si yooyu su jotee yow ngay toog peer système boo mun a luwaasee $3,000 wala $5,000 mu nekk delayance pour nit ñi li ñuy déglu loolu Amadou affaire bi loyalty so Binta yewo je ñaadi la man jibi dal ay kuwo be fole comme preparation no namira kula mi yalon ko anyanta kelale andum kana foko presidential election wala kumayata nyindoti in fact nsafo no nyine kumayata presidential election noti because nyinu mo modleti min yalon ko to lebita sila na député bungol to to lebe luwalu of course to lebe luwalu dadala andum luwa dada namira na banko dawo dorande mi yalon ko banko le fawum ni luwa dada bungo dulale mi yalon ko mol ka respect baken because luwa kurngol ka bojelto luwa kendol ka bojelto so naketa molma wol sembentu ya molma wol la importance sitandi dunia la namira akawa kube warla bakele aman bari comme mam jibiya fo nyami nte fan lafta sonna wala dula doto e nyanta prepare yalla ahead of time pour ka make sure reporter sol minu bije comme MCB min fo contenting akula mi yalla ko bala fa warta atol as reporters altata dulato hanika moy almantra fem moy kam yalla ko wala fa be fo kan dulanyin to anno altata je kibar tal albe kibar jumale dila nalma muy alta kibaro di nola so womu kultimi yalon ko namire inyanta wo jibe la nunne secondly ay kool dol min fanam foje wala muy hanila tentol nin kool ti comme man jibi ya fo nyami e material be dadala namira kula mi yalon ko inyanta fanan tumando inyanta karanna nyin si lola bakele pour sama kam all right amna solo su ko defé mo ngi nonu situation bi non la mel ci IEC xamna ne ci bu kaname dañoy delu wat fofu tamit joko ak nene bo jamm du gëna indi mom tamit gis-gisam ak situation bi environment bi nu mel waaye ma yow tamit dégg nga li ci MC wa ak lu maam ji bi indi dafa mel ni comme ñëpp lu ñuy wax rek mooy interest bi waajtaay bi waroon naa fekk lépp li nga xamante dina tax liggéey bi mu yomba ak tamit ku ne li war a tax ku fa nekk nga teew fa nga am nga li tax nga nekk fa nga mun koo def comme ni mu waree mooy surtout taskati xibaar yi tey ñëpp ñoom la ñoo déglu pour ñu joxe authentique results yi nga xamante ne IEC yooyu la ñoo joxe bu fekkee nag comme niñ ko déggee noonu la yëf yi dooree dafa mel ni foofu tamit nit mun na cee mun na wax leneen waaw loolu moom comme ni ko sama gars yi waxee rek maam ji bi doy na waar ndik ñoom MC daanaka ñun moom lañ gën a yaakaar moo ñu fa teewal suñ mënta am xibaar si moom dina doy waar ñoom suñ fa nekkee te mënuñoo am xibaar saka ñun mi nga xam ne ñu ngi toog fii nii di xaari xibaar yi nga xam ne foofu lay jógee dina doy waar waaye comme élection suy jot dañ ko war a prépare comme ni ñoo prépare presidential election yi comme ni ko Binta waxee rek yaakaar naa ne bii moo gën a am doole parce que ñii ñooy defar luwaay yi ñooy teg luwaay yi ñooy teggi luwaay yi président bi National Assembly am nañ doole pour génne ko fi mu toog ñoom ñooy defal suñ luwaay yi lépp lu nga xam ne comme yi réew mi la ñoom itamit seen loxo dina si jaar war naa tax ba nga xam ne war nañoo fulal National Assembly election yi ni ñoo fulaalee presidential election yi dëgg la xëj na koppar bi mun na faa ñaakaane ka tamit boo est-ce que doole luñ leen ñoom dafa am luñ dépense buñ laajoon koppar bi ñu joxoon leen ko ci National Assembly bi moo ñoo approuvé loolu xëj na loolu moom du nekk excuse mun naa nekk excuse tamit koppar bi IEC dañu wax ne ñoom they ready pour conduct a free and fair election from the chairman ñi won la ñoom seen préparation yëpp def nañ ko te announcement results yi la bokk announcement results moo ci gën a fa nekk pour ñu déggal loolu te moo ci gën a néew dépense li ci gën a seer dépense mooy defar ballot box yi maabuls yi nga transportation yi gadgets yi nga xam ne mooy tax election bi yëpp am te loolu yëpp def nañ ko during the day buñ ñëwee ba tey war a joxe final results yi ñu toog biir IEC ne la amuñ PA système buñ war a def buñ war a jox nit ñi loolu kenn ñemewut a wax ne wàllu wàccaay ci xaalis la loolu xel mënu ko nangu su ko defee mu ngi noonu xanaa nagam la rek ci ne ñoom xëj na des nañ ko fulal te yaakaaruñu woon xëj na mbooloo mi dina fa bëri wala ñuy ñëw jël si xibaar bi
ndax dinañ fa doon mel comme ni ko Mariama waxee loolu te am bu na dee solo kenn nit la sax xam nga leen lañ war a bàyyi xel Amadou bu dee kenn nit sax moo fay ñëw war nañ koo fulal waaj ne wareef la ci ñoom tey daf la leer ne nu mu tuddati ay Africa as a private media house moo jël responsibility am jël all needs yum soxla pour jox information audience am yi because moom dafa am obligation pour def ko dafa ute ak institution bi nga xam ne yow government moo lay fond pour nga def sa wareef su bés yu mel ni jotee nga matale lépp lu ci xew Amadou all right waaw dafa am loo ci bëgg a yokk baal ma rek balaa ngaa ñëw rek comme maam li mu doon wax ni su élection di jot xëy na dañoo dem si naam si ne leen ne nangam lañ soxla loolu la ñoo prépare élection bi waaye foog naa ne su élection yi naam si jotee war nañoo def tamit li nga xam ne moo leen war ba mu sëkk comme li MC di wax ne moo fa xew warut fa woon a xew waaw ñoom ñi fa nekk waroon nañoo am accès bi nga xam ne dinañ dégg xibaar yi nga xam ne xibaar yi wóor la moo nekk all right xam naa ne gars yi ñu ngee defar ñu ne comme MC mu ne ñu ngee fixe loolu affaire speaker bi I hope ne loolu nañ ko régler as quickly on the of course on the elections. We await for the IEC to give us the more results as the night continues, and of course we also heard from MC. It is more or less is going to be the same approach like the December presidential elections as well. Because of the, maybe probably IEC want to take their time, Binta. It's already after 11 o'clock, so ñaari constituency rek lañ amagum, so that's serious. And again, because ñu bari dañ fogoon ne this time around mbir mi dana gën a yaatu gaaw sa la bëgg a wax, but apparently it's looks like same thing lañoo gis, right? Amadou alma alay mulma ko kanake comme presidential election oti bari namra buko hadi presidential election of on lafta fesi ala nyindotin presidential election on namra nyin time at least result jamal dol dutan and not that much but at least atambita num fulatele bari sign tenting janjambure mi yalon ko jele gena do yata constituency mi yalon ko wol bebe ja wol da mala results le dita and of course kiyang mi yalon ko kiyang west is it wala like result east rather wala la result sol dita so abuko ntolde metarala jande suto dal nalon fofano e ke inshallah nalon en bital na wuli hani sign result sol be foka yes quickly in full just to clear Amadou ko because nandi himbe hewbe no habbi kadi result je den fewndo be nandi himbe dudube kadi wawata walade hande dano be anda honno affaire o yaari fendo do ko ai isi mi andi sa wobbe sare naaki fendo do be andi ko honno yaari because andi sport county no kono andi a holota ko ha IEC tigi wada announce ko dun non jari holata gari IEC halta ko dun jari holata parce que ko dun on fo yimbe jonni be kambe pour be halna yimbe honno result je enen kadi ko dum wadi en wawata halde hayfus even though yang heba information ji from all across the country kono en wawta halde hayfus sina hara ko IEC haali kono non no wayni jemma on dal en wonay do ha bimbi sabu feeno do 53 constituencies ko didi tun ari no wayni 51 constituencies hay joni din no heddi bawo no wayni dal yen do taw hay fecc because hay no way fuddaki taw sa parce que si woni ko ciapane joye go heddi no way sen fuddaki lima bëgg wax mam moy konté bi afa melni comme ni ñu bari fogon ne comme li hejna ñu ngi wax ne turnout bi baaxut waaye tamit hejna ci fekkone turnout bi baaxut hejna konté bi tamit waroon naa mën a gaaw pour ñoom tamit yónnee seen résultats xawma dileet bi comme niñ ko gisee 11 teg na daanaka ay simili te ba léegi ñaari rek lañ am ñaari constituency loolu tamit dafa mel ni ni ñu ko dundee woon ci presidential bi noonu lañ ko nar a dundee bi waat tamit ci ni ñu ko gisee gom waaw loolu laa gis de fii ba suba waaw ba suba parce que waroon naa gën a gaaw waroon naa gën a tar andi ba léegi ñaar lañ am te 11 jot na tegal na daanaka 12 mooy ñëw jot si te ba léegi ñaar lañ am te mu ngi des ñaata 51 waaw so dafa mel ni lii dafa dem ba suba kon waaw boobu moom mooy gars yi nañ defar xedd yi gunge ñu ba suba waaw ataaya yi yëpp nañ ñëw ak waaye boobu arrangé wut ma maam loolu lan lañ ci mën a jàpp parce que ñu bari ñu ngi joytu na turnout bi baaxul waaye tamit ay si xëj na kon bëgguñoo yàkkamti waaye ndax tamit délai bi du nekk ci regional level because Janjanbureh ñu ngi jokkoo ak ñoom léegi ñu ngi ñoo wax ne ñoom tamit pareegun ba léegi ñu ngi def seen calculation bi tablette yëf yi xëj na tamit IEC luñ bëgg a announce duñ announce luñ jotagul
you know loo ci bëgg a wax. waaw liñ ciy wax rek mooy ne daanaka suñu wax naa ko ba pare. est-ce que nit ñi tamit duñ fekkee nit ñi dafa fekk nit ñi dañ yàkkamti rek pour dëgg results yi tamit. waaw xam nga IEC liñ wax nii rek dafay dëggal 2021 di presidential election bi tuuma bi ñu leen doon tuumal ci delayance yi li nga xam ne mooy results yi. because yow amoon nga problème boobu political party yi nga xam ne dañ against results yi pétition bi ñu bindoon. dañ ci boole delayance. waaw delayance announcement bi. bu fekkente ne yow da nga ne jàngee nga ci presidential election bi. lii waroon naa bokk ci mécanisme yi nga xam ne da koy teg ci table bi bene lépp luy indi delayance mu jógee ci office IEC ñun dinañ make suñ possibilities ba yoon bi kenn duñu joxañ baaraamu tuuma. waaw est-ce que tamit du si regional level bi foofu tamit because ñoom returning officers yi ku nekk da nga am pour. non waaye calculer ba pare nga right now what is happening. as Mariama mi ñu toogal foofu li mu wax mooy ne. dégg mooy problème bi. léegi bu fekkee even results yi ñëw nañ sax si office bi mënuñ ko announce because ñoom ñu ngi prepare pour defer speaker yu ñuy joxe announcement bi. léegi delayance boobu doo mën a blame kenn ku dul office bi. IEC as an institution ñoom nga mën a blame si loolu. even bu fekkee delayance is from the consequences. ñoom ñooñu sax ñoom lañ fa toogal. waaye right now ñin fiñ toog nii di xaar results pour jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Gambian si liñ mun a teg suñ bët rek mooy ne delayance bi IEC la. because of teguñ wareef bi nga xam ne moom lañ mën a joxe information ñin buñ fi toogoon di wax rek Mike amut fii nit ñi sax ñooy wax ne xanaa ñi lañ dof. Let's just be realistic. Okay, just quickly, that's very. Now I want us to reflect a bit on the election day because overall, I think it has been a very smooth election day in the Gambia. Expectations were very high, and of course, I know there has been a great attention in the Gambia today, especially those that are outside the country were keenly following as to what was happening here because the parliamentary election is equally as important, if not more important than the presidential election. But of course, somehow one may wonder why the low voter turnout, which we are yet to establish what is the main reason why Gambians did not turn out in their large numbers as expected or compared to the December polls. All right, but then as far as the electoral process, apart from the few incidents that we had in some areas, generally one may say it has been very smooth. But again, as we get along, we would try to get more reaction from the different regions, especially from the returning officers and probably some of the candidates as well that have contested in the elections, and also hear from some stakeholders who had some interest in some constituencies as well when the results of some of the constituencies are announced as we move along. That will be very interesting as well because we want to do more comparison as to how the turnout has been in some of the constituencies when we get the results like we did in Janjambure and in Kiang East. We want to do the same in other constituencies as well, but that we can only do when we get the results. But for the meantime, we want to reflect overall what's the assessment over the overall of the election process since in the morning to now, because we have been keenly following the development. Our teams has been on the ground, but equally we have spoke to some of the people that have been doing from great work, I want to believe, as far as the elections is concerned. Yeah, Binta, dama bëgg rek ñu quickly we reflect on the elections we were following, but I think so far, like I said, it has been a good one. Yes, we had some issues here and there in one or two areas, but apart from that, generally, compare also to what we had from the returning officers, they all said in their areas the election went well. In Basse, they said the turnout was good. So I think we can say it was a smooth election. The only thing, maybe the concerning thing, is the low turnout. Apart from that, it was a good one, I think. Yeah. Well, Amadou, moli in long Gambia, peace mole wala long Cairo mole wala long andung wato be e ka jele janding election be commencer lay ka jele mu donkil lalal be Cairo preach la e be Cairo donkil la e be jela donkil lalal be o in fact every mosque ni tata dami fan hanidu lal min yalon koy kata salo la jeto e ka moyle e be peace preach la wala Cairo ti so namira nakata election no kata akata Cairo kono abanta Cairo kono kontiro fanan keta min yalon ko wolle gagneta wol fana yela gagnewota ye celebration o ke
kairo kono namira nyimbe kala kultimi yalon ka ba kuma yala bake because abe Gambia la peace maintain nale mo jamal in the world say Gambia long woleto bari bitung ko ya fa nyamin dula dol bije min yalon ko bi dula killing ofula da mi yalon ko mamma do man dinketa jewa man ke mamma mbati fana bari bitu comme problème o keta jelen safa ko mamma o keta jele wala mo dula dolti min yalon ko comme certain political parties ibe wala foka wol tata jele yela cartel fay ilota je man sonna sela and all that o ibe molci kala motol lay be nati la wol be keta jele of course comme itol ya fa nyamin andum tol fango ya moyla jurin be amadou be nin dolbe kaccala time o minna e wo fanan de folje aside from wo for low voter turnout ni molman finti bake bari bitu wo fanan all boils down to molman parliamentary muta ko inyanta muta la nyami sakanto parliamentary election o bari nyim parliamentary election o mo kultimi yalon ko namira even presidential election namira nsafa ko nyim lekuma yata woti because luwa bungole mu nyinti dulami yalon ko e katalla la kuol be for nyin dulan neto alla luwa lu min yalon ko alko alman la fila alla ftale luwa li fintije ali representative fol soto jele wala na ali cartel di la pour état si yalla je ñin la molti min yalon ko be wala wal bayla jele luwa kudungol min yalon ko alman la fila be bayla jele ñin la molti min yalon ko be sila je pour alla mol la kayro la ñin la molti min yalon ko be kumbola le je at national assembly pour alla silo la karola hanna kay man silo natale je bari molle min yalon koy sa advocate no jele fa ali sila ken dol sota and so on so namira parliamentary overall important about we'll get to that in a moment, but just as I said, we were just trying to make a general overview of how the elections panned out today since in the morning to now. Ma'am, just quickly, you know, yaa ngi woon ci ground bi gis nga some polling centers ak environment bi naka la meloon ci fi nga jëm mun nañoo jàpp ne aside from liñ déggagoon ci few areas election bi mun nañu jàpp ne daanaka dal na jaar na yoon ci niñ ko yaakaare ana ci kanam xëj na buñ déggee xëy na ñeneen contest waaye soo faa luñ déggagum incidents yi wala challenges yi bariwul. waaw loolu moom dañ ci rafet njort te réew mi gëm naa ne loolu su amee du lu ñuy bett Gambia fitna day am ñu ne soppeeku nañ ci jikko ndax yàlla def na ne doomu aadama yiñ doon ak jikko bi nga xam ne moom lañ ñu nampatal xamee wuñ ñu ay niti fitna kon élection yu mel ni bu amee ndax li xew mooy réew mi dafa xat Amadou lu mutul 2 million population la candidates yu bëri boo demee am na suñu nga xam ne ñoo bokk ñiy taxaw di xëccoo benn conséquence yi wana sànga ñeneen ñu nga xam ne uute nañ political party waaye tey jii ñoom ñoo bokk benn bëgg-bëgg ne ci national assembly bi la ñuy dem wana sànga léegi nag réew mu mel noonu bu amee xat bi mu xat nii bu élection amee rek jàpp naa ne xel lañ ci war a jiital xam ne tànneef la te kenn mënut a def lenn lu dul yow li nga xam ne moom ngay ut ci nit ñi ñoom ñoo la ko mën a jox fii nit mënu fee forcer Amadou ne nit ñi dañ may sànnil wala damay falu bàyyi force loolu mënut a nekk fal yàlla moo koy def nit ñi tamit ñooy tànn ki leen neex ñi sànnil la nga dem falu toogal leen ci place léegi leneen li nga xam ne ñu ngi ci bàyyi xel mooy yenn yi nga xam ne jot nañ koo dégg wala jot nañ koo gis lu mënul ñàkk ci politique la ndax li xew mooy kii uuti dafay gëm ne lépp lu ko mën a may ndam ci loolu lay dox surtout ci exactly surtout ci politique foofu lay waxee waaye nag am na yu nga xam ne IEC seen wareef la ba tey delluwaat ci ñoom ndax wareef la ci ñoom saa yuñ demee ba nga xam ne élection mu ngi am ci process bi ñu wan candidate sii ne bés ba lii ak lii xam nga dañ ne cooling down mooy am before day election cooling day bu amee guddi boobu sax moo dàq ci campagne ndaado te boobu de ñoo may candidat yi pour ñu noppale ku ñi nga xamante ne moo undesirable voters yi ak yooyu mooy yaakaar Amadou ci bés boobu noonu nit toon kartam man gis naa tey ku ne man dafa dem sànni ji karta waaye am na $500 bu ñib si loolu doy na waar waaw daal la xew mooy loolu doy na waar lu mu demee bu dee moom ñetti candidat yi doon xaccoo yëpp ku ko ci gis ne ko ne yow da nga ñëwoon sànni si ba nga sànni xaaral ma jox la paas ngay ñibbi dégg loolu loolu waaw léegi nag xam nga loolu ci dëkk biñ nekk yu mel noonu mënut a ñàkk waaye nit ñi ñoo war a eewu ci xam ne kii dem di tànni bu ko kenn boole ki nga xam ne moom lay fal ba ëllëg borom bu faloo yow yaay des ci diggante bintam yi mu yàq seen diggante ok léegi dañoo ñëw ci number of votes candidates ñu taxaw surtout ci jigéen ñi dama bëgg nga seetal ma
parti bu nekk ñaata candidate la taxawal ak tamit ñaata candidates independent lañ am ak jigéen yi loolu laa bëgg a ñëw ci kanam tuuti léegi nga seetal ñu loolu balaa maa ñëw ci yow bëgg naa maa tamit mu joxe réaction ci ban jàngat la am élection bi nu mu tëddee dem tey depuis suba ba léegi yaa ngi toppas process bi ban appréciation nga am wala ban jàngat nga ci mën a def ci ni nga ko dundee depuis suba ba léegi waaw li ma ko dundee moom gis naa ne jàmm am na dal am na waaw dégguñu mun nañ cee gërëm Gambien si tamit ci majorité bi bu ñu wane ci wàllu élection yi donte ne sax nit ñi génnut waaye ci nuñ génnee ci dem ci mbañ gaj gi gisuñ ci ay xuloo wala xeex ak yooyu donte ne nag am na few incidents yu ñu dégg waaye maam wax na ne xëy na tamit léegi-léegi loolu du mun a ñàkk ci politique waaw loolu du mun a ñàkk waaye comme li nga xam ne dañ ko ooyee problème wala coow daal macha allah dañoo wax ne alhamdulilah comme Gambia moom ku nekk xam na ne Gambien bi xamut fitna su politique ñëwee dëgg la dinañ def politique de waaye su passé tamit dañ ko dee passé loo ndik ku nekk xam na ne fii moom ñëpp benn lañ Gambie ñëpp benn lañ loo fi def waaye rek sa bopp nga ko def waaye tey nag moom alhamdulilah gannaaw bi nga xamee ne dégguñ benn problème nga xam ne am na ba war a indi naka su dul noonu loolu dañ ko dañoo wax Gambien si rek ndokkale Gambien si loolu waaw si wane li nga xam ne daal ne waa Gambia ñun ñoo ko moom politique du ñu boole waaw politique du ñu boole dëgg la nit ñi génnuñ waaye tamit yëpp jàmm la ndik suñ génnoon daal mu gën a neex tamit mu gën a neex waaw loolu leen doon xaar ci ñoom lu bari su ko defee at this moment what we would want to do I want us to get deep into the amount of the number of contestants, the interest the young people in particular and women have shown in this year's parliamentary elections. And, you know, Gambia has a new democracy, which I think we are all very much proud of. And we are nurturing the democracy. But then, despite all that, we want to also look at as to probably why Gambians did not turn out in their numbers to vote. Is it because of the system, or is it because of they do not trust the people that are serving them in their I mean, or representing in some areas, especially at the parliament? But first, I want us to look at the amount of participation. You know, we have seen young people have shown interest and are venturing into Gambian politics. What does that mean? Is it because of the democracy? And at the end of the day, again, women participation. We have, I think, if I'm right, 19 women candidates, but I will confirm that with Ma'am JB, so he can give us the number exactly. And each of the regions also, I think Binta get the figures, and Ma'am, they will help us understand that. So we, you know, digest those issues together for the better understanding of the viewers as we wait for the IEC again to give us more results. And I will tell you, we have 51 constituency to be announced before we conclude. So we would, the rest also will be here with you until the final, all the constituencies are being announced. So Binta, as a woman, I would bring you here because dama bëgg ñu wax ci loolu representation gis nañ interest bu ci nit ñi am candidat si bari nañ car machallah surtout nag ndaw yi ak jigéen yi. So boo ci doon def jàngat, is it because of the democracy buñ am bu ees bunta bi ubbeeku na ku ne mën nga am that interest nga ñëw nga wone ko, waaye jigéen yi yaakaar buñ ci amoon nombre bi amoon na solo 19 of them suma juumulee da ngay confirm loolu lan la min ci Gambian democracy ak ci electoral process bi nga xamante ne boobu lañ nekk di dund right now. Buko musol sahibe hani kam politique wala bakele katunia jibe in 2017 na candidate wal minister candidate tanne lulu wala lota non min yalan ko wala musolti pour ka ke kata député bungolto bari in 2022 mo la jale ko illa fatal demanding kata candidate tannin kononto so iba jale ko abuko ni bota candidate tannin nani abuko nani la fata candidate nani this year wala fanan la fata wo 15 ol kanne manke comme the same contestants lembo bari bitum molle min yalon ko nakata ba haymala abu ko candidate nani ko take na wostole min yalon ko musol lem min la fata 15 to compared to last year. So and Jeff Fana, before you move on, the 15 candidates in 2017 more clean na gagneta in the women candidates, right? Kenna rek mom ñom ñaar wala 3? No 3. Okay, ñom 3 ñom ñoo winon. Fatoumata Ndiaye, Fatoumata Jawara anin Kadi
Camara. Okay. All right. Ñum ñoo win. So you can continue. Yeah. Ha. So ibaje lako ñinandum out of this 19 nda fono la expectation bi as a woman ñaata jigéen nga yaakaar dinañ falu yang masire yëpp that's a question of answer openly mam jibe ni o foñente dam man dam bafla 19 ol be win non loolu mo mënta nekk waaye ah pour tayma rek but at least na expect le 5 women out of the 19 wol ñanta kala mollete min yalon ko e ñanta winnale that's prediction my prediction my average is 3 again is 3 wow well at least 5 at least 5 but the participation has increased, so that means another chance, a higher chance rather, pour yaje musol fana ye represent. But then I think important abakele pour musol ye finti politiko kono ye finti ye fana of course ila voice lam e katalo ila molleji ando nyimu kulti mi yalon ko at least musol fana nyanta proud le pour que afo control representative sol sotole at the National Assembly. But right now aside from nyimu musu sabol min yalon ko wolle be nunje and in 3 nominated members min yalon ko President Barrow ye wolle nominate nu aside from nyil wolle yake 60 in parliament. Okay. Aside from nyil yemu ke wolle. All right, I'm going to interrupt you at this juncture, Binta, because we have a breaking news. From Latrikunda Savage, we are yet to hear the final announcement from the IEC in that constituency. But of course, the candidate for NPP who was seeking re-election in that constituency, Sekou Maron, has conceded defeat, and he have post on his Facebook page, as you can see on the screen there, saying that I lost my bid for re-election for Latrikunda Savage constituency to UDP. Yaya Sanyang. Honorable Yaya Sanyang, congratulations for your victory. People of Latrikunda, thank you for all the support you have given me. So that is the message from Latrikunda Savage, meaning Sekou Maron is conceding defeat, and congratulations his contender. So we would want to hear from him again, or our reporter, who was at the who was on the ground, got the reaction of Honorable Sekou, of course, right after he casted his vote earlier on today. Let's listen to what he had to say when he casted his vote earlier on today. Thank you. Well, I feel fine. I'm okay. I was never and I will never be under pressure of when it comes to election. This is not my first time of running for office. This is the second time, so at least I have an experience. But I'm fine now anyway. As I say, I'm always optimistic of a win, inshallah. As far as Latrikunda Savage is concerned, I am very, very optimistic of winning this election. Yeah, that simply shows that NPP is going to sweep the poll, and it shows that Latrikunda Savage here, Honorable Sekou Maron, is going to be declared a winner, inshallah, by the end of the day today. Well, anyway, everybody has his own opinion towards issues. So maybe that's their own opinion. Even according to that survey, they say that Latrikunda Savage is going to UDP. So you see how opinions are divided on it. But it is okay. At the end of the day, people are voting. By the end of this day, people will know who's going to come out with a winner. I think we have to understand two things here. When it comes to National Assembly election, it's always a problem. The turnout is always low. And then this also, is coincide with the Ramadan also as well. So, but I'm quite optimistic that people will come out and vote. Maybe it's going to be in a bit and pieces, but they will come out and vote. I'm sure of that. Well, as I tell you, I'm an experienced guy when it comes to these elections. I ran for office in 2017, and I'm running for office in 2022. So I think I have learned a lot. I know a lot about Gambian politics, and I'm really campaigning. I'm campaigning very hard
reaching out to people, talking to them, selling my agenda to them. So this is the reason why I say that by the grace of Allah, inshallah, I'm going to declare it as a winner. After casting his vote, so as you heard from him, he was very confident. But of course, you know, he have finally conceded defeat, and that is the message that he sent to the winner. That is Honorable Yaya Sanyang. And of course, you know, as we all know, the elections immediately after the vote closed is sports counting, and the Honorable Sekou Maron did not wait for the final announcement from the IEC, but equally took the opportunity to send this message or to post this message on his Facebook page, conceding defeat, but equally sent a congratulatory message to his opponent. And one may assume that because of the area, we all know how Latrikunda is not one of the big constituencies, and then of course considering also the sport counting, one may believe right after the conclusion or the closing of voting, when sport counting is done, most of the contenders would get some of these results, and they would do their all calculation and probably would know what is the outcome or what is their fate. So probably that's what he has done, and did not wait for IEC and eventually sent this message. So we would wait now for the final and official announcement from the IEC, which you will all hear from the chairman later on. Just quickly, ma'am, Latrikunda Savage, bala ñoo continuer, nekk na gox bi nga xamante ne ñu bari ñu ngi ko doon bàyyi xel, waaye tamit xam nga dafa ute ak yeneen gox yi. Honorable Sekou Maron moom amoon na yaakaar dina win, te tamit gis nga message bu mu seen xaarul saa IEC déclare ñu win. Jàngat bi lan la mën a doon ci nuñ ko déggee nii right now. waaw Honorable Sekou Maron defe naa ne def na fair play. ndax wax naa ko ne fii élection bi tollu léegi. ñun ñëpp dañuy def rek suñ ethics and suñ rights as media personnel, waaye dama ne depuis 6 o'clock candidate yi win yëpp xam nañ ne ñoom win nañ. ñi ñàkk xam nañ ne ñàkk nañ. because sport counting la te consequences yi bëriwut bëri bu nga xam ne war ngaa toog lu mu 2 hours ngay calculer results yi mun loo xam lan mooy final results yi. ñëpp buñ defoon li Sekou def ni ñun dañ fi jógee dañuy ñibbi because dañuy xam ñan ñoo win. That is an open secret. waaye Sekou dafa nekk ku nga xam ne ñëpp dañ ko doon bàyyi xel because soo xoolee si last Monday buñ doon def special edition maa ngi la ko doon wax dafa am 10 names yu nga xam ne ñëpp dañ leen doon bàyyi xel ci élection bi. because of li xew mooy ñoom dañ àndoon ak seen parti si ñi bàyyi seen parti si dem ànd ak NPP te Sekou Maron daf si bokk. wana saan nga tey kon Sekou Maron ak Latrikunda Sabi ñi nit ñi dañ ko doon bàyyi xel. ndax dina amaat li nga xam ne moom moo nekk second mandate wala du ko amaat. nga ñëw ci li nga xam ne moom moo nekk Latrikunda Sabi ji dafa tayitoon tayit bu nga xam ne. bettut ma woon ci mu jógee ci ki nga xam ne moom moo nekk Sekou. ndax boo xoolee Ibrahima Niang bu GDC. la bokkoon ak li nga xam ne mooy élection bi demal 2017 nga xool seen gab bi. wana saan nga ñëw gis na UDP ñoo ko faloon into office. UDP am fa candidate. nga am ñaari independent candidate yu nga xam ne kenn ki dafa àndoon ak ñi nga xam ne ñooy UDP mu bëggoon a taxawal UDP tànnuñ ko keneen ki nekk nga xam ne APRC Noto Alliance la xëj na man fi ma doon xalaatee ne Ibrahima Niang amoon na opportunity pour win Latrikunda bu APRC Noto Alliance candidate bi taxawutoon ñoom ñu support GDC seen candidate bi kon da nga gis ne GDC ñoo doon am opportunity pour win Latrikunda Sabi ji because of 2017 election bi mu amul waaye bi ma gisee candidate si taxaw ma ne Sekou Maron am na problème because problème bi muy am mooy UDP dinañ am space pour ñoom ñi mun a win because of NPP ak GDC dañuy xaajoo APRC te APRC dafa am doole biir Latrikunda Sabi ji Abuko Fajikunda area yooyu moo ëppal li nga xam ne moom moo nekk voter register biir Latrikunda Sabi ji léegi 2021 voter list bi ñaata vote lañ am Latrikunda Sabi ji because Sekou 2017 mu ngi amoon 4608 loolu la winee 36% loolu la amoon 2017 so ren donte ne xëj na winul xamaguñ ñaata vote la am officially waaye moom confirm na moom ñàkk na léegi lan lañ comme results yi lan lañ ci mën a séntu ñaata
What is the number there? Latrikunda Well, Sabiji. Latrikunda Sabiji, 36,851 votes. Wow. Ñoo register 2021. 36,000. 36,000. 2021. Wow, 2021. 36,851 votes. Yes. Ñoo register. Te dama ne la 36,000 bi yëpp ma wax la. Soo demee ci buñ la indile results yi di nga gis gap bi fa nekka. Understand nga dina nekk diggante Seku UDP ak Ibrahima Niang. Because of lapse bi indi loolu mooy ne APRC Noto Alliance bi taxaw ak independent candidate beneen bi taxaw. Because dafa am beneen issue bu fa am. Aminata Korea boo xoolee 2017 dafa taxawaloon PPP. moom PPP la taxawaloon foofu ci Latrikunda. waaw ci Latrikunda. mu demoon ci élection bi this time around mu demal PDOIS. léegi da ngaa gis ne PPP bu dee amatuñ fa doole. PDOIS dafa am doole biir fi nga xam ne mooy Latrikunda Sabiji. PDOIS dañuy jël seen wàlla because PDOIS amoon nañ fa candidate te candidate boobu xoolal lan la score woon 2017. PDOIS seen candidate amoon na 1078 votes. Understand nga Aminata Korea mi nga xam ne moom moo taxawaloon PPP. mu ngi amoon 1336 votes. léegi ñi mu àndoon ak PPP yëpp. daf koy boole ak ñi nga xam ne ñoom la dem ànd ak te Aminata taxawaat na ren tamit dafa taxawaat mu ànd ak mu taxawal doy léegi da ngaa gis ne li mu amoon PPP because PPP dafa tas léegi waaw bu ko boolee ak lim amoon waaw bu ko maintenir xëy na loolu dina wàññi tamit dina xëcc ay nit waaw te because ñi nga xam ne ñoo nekkoon PPP 2017 understand nga ñu ci bëri da ngay yaakaar ne tey buñ doon ànda dañuy ànd ak Seeku Maron waaye ñooñu dañuy des ak Aminata because kóllëre moo fa nekk te this is about consequence yi understand nga yooyu yëpp nekk na issues yu nga xam ne boo analyser final results yi li ngay xam dina bokk ci lu nga xam ne moom moo daaneel Seeku waaw léegi constituency bu am more than 36,000 votes loolu wii na ba exactly pour mu war a nekk ay good representative xamaguñ ñaata la am waaye lan nga foog ne xëy na tey kooku lum na léew néew war naa am laissé lu ëpp wala close to 10,000 at least waaw pour mu nekk because mënuloo xalaat ay 20 because of turnout bi nu waaw pour mu nekk wii na bu nga xam ne nit ñi dinañ ci gis seen bopp at least lum néew war naa mun a am above 10,000 voters yu nga xam ne moom lay wiinee pour nit ñi gis ne kii ëllëg dina am the majority of representative but bul fàtte Seeku 2017 bu mu doon win amoon na less than 5,000 4,608 votes la am 2017 xam nga 2017 wax naa la ko fii boo xoolee di so mu ngi amoon about 36%. total voter register was understand nga 800,000 plus register bi was 800,000 waaye the total vote cast waaw ci parliamentary bi was 370 something thousand dafa loo woon waaw te loolu daf la woon ne am na ñu bëri ñu nga xam ne 2017 bàyyi wuñu woon xel so est-ce que loolu tamit du reflect ren so nga xalaat ne tamit fekkee ne comme ni ñu ko gisee noonu la demee moom si boppam mu ngi ko doon wax loo parliamentary usually turnout bi dafay loo waaye surtout nag ñu ngi ci weeri koor ak tamit xëj na te bés bi nu mu demee tàngaay bi ak yooyu ñu bëri fiil ne est-ce que jar na ko ak yooyu tax na tamit nombre bi wàññeeku est-ce que tamit fekkee ne out of that 36,000 wala lu ko ëpp amuloo sax ñu mo 10,000 ñu génn a vote wala 15,000 ñu génn a vote bu boobaa tamit bu amut dat 10,000 bi nga yaakaar wala 8,000 xëj na doo ko mun a bileen parce que nit ñi ñoo génnut waaw waaye xam nga liñ gëm rek segam moom accept na ne win nañ ko waaw mooy ne ki ko win moo ko rawalee buy benn vote non foofu moom weesu nañ fi loolu moom foofu fi nga toll di fa wax dafa am solo ci li ñuy xaar ci Latrikunda Sabiji liñ fay xaar mooy ne man dem naa Latrikunda Sabiji tey understand nga waaye li ma gis mooy voter turnout bi was very poor léegi nag loolu ndax bokk na ci li nga xam ne moo victimize Seeku wala victimize ko ak lu munta xew liñ yaakaar rek mooy ne man ñoom am nañ seen last meeting bu nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ko doon def biir Latrikunda gis naa seen meeting fii muy moom muy Ibrahima muy Yaxya ak yeneen candidates yu fa nekkoon because Latrikunda dafa am independent candidates yu nga xam ne dañ sonal political parties yi jërëjëf léegi dinaa ñëwaat si Binta ak Masire pour ñu react ci breaking news bi but first Binta dama bëgg ñu ànd dem fi IEC Nene Bojang mu ngi ci line bi ma bàyyi la ak moom pour mu update ñu situation bi naka la mel ak ndax mun nañu xaar announcement very soon wala bu see topp Nene abarka bake atolle be siri mule IECJ comme nkake nyami watobe in of course presidential election in Mariama Chamle be siri no mule je saintenti in Mariama Chamle fanambe mule je to ese mune fono mule nyin tembento mimbe je right now
sayen fele muntana membe député carte fe woti wala parliamentary election oti e plan wala e kiang is e butung ko ni tale fota dafa mel ni Binta ko ye min soto ma fa wala ni ajibe all right dafa mel ni dañoo try pour get Nene again ci line bi pour ñu update ñu léegi ma la bàyyi rek nga comment on update our Mandinka viewers and ci Paul tamit on the breaking news from Latrikunda Savage. be ñin tembento dami yalon ko hani results on ñin faw man announce je follow bari momi yalon ko wala mu ila incumbenti mi yalon ko wala mu seku maronti mu molti mi yalon ko atele ye consita wala mu ñinti ko ayala moño mi yalon ko comme jikita ko wala winta aya congratulate le ñin tembento ka faye ko barka sontale ko itele winta anda te fana sontale ko ya gagnele saintenting wala be kering anu wala breaking news mi yalon ko moli asro jang atata ala ay nyim fa safe ala Facebook account woni neto pour kayita ni molla ko ates de am molti mi yalon ko sontale comme ya gagnele anu se ko marondu am molti mi yalon ko in fact comme aba fo kan no nyaming interview woto ay kuma kangol min fa ko mo jamale ba fo kan no UDP le be winna bara man son no kumola bari bitung saintenting afango ya jele comme UDP nata win jele andung a sontale sain comme ya win jele nyumole mi yalon ko fanan alota no UDP la to yalla in 2017 biring a gagneta UDP ave nun siring parliamentary fa cross capital tata NPP saintentin dunga nata lonung NPP le a felenting a looster to UDP anyum kulte mi yalon ko namira interesting tabakele musibe fulbe comme no ir don non ko wonno don ko breaking news ko mananda hore mako on men hebi iwrgol ka seku maro mananda hore mako kanko woni Latrikunda Sabiji constituency feyno do non o wi kanko o jabine be gagnike mo gañiɗo mon noon ko UDP iwri kono noon ko neɗɗo mo anda hoorema on wattu haalayno hande gila ɓe of course ɓe wonnomo wadde interview bimbi haade mo yahno hawkugol karta ko haalno kon ko ɗum woni himɓe ɗuɗuɓe ɓe wiya UDP waɗay win constituency on kono kanko o jaɓani kan ɗon haala kanko mo andi ko kanko winayta kono noon hande men yi noon kanko tigi o woni neɗɗo mandanɗa hoorema o jaɓi pour haalugol ne ko UDP gagni te candidate UDP wonɗo ton o gagnike kanko o jaɓi o waɗimo congratulate o haalanimo fendo ɗo kanko noon o jaɓi comme on ɗon gagnike mo mi sikki Sekou Maron noon ko neɗɗo mandanɗa hoorema tigi ko neɗɗo in 2017 ko UDP darnunomo o wini on the ticket of UDP o yehi ka House of Parliament mo ɗon nun ha o yeeso o wi kanko o wawa liggodade e maɓɓe kadi o yehi o waɗi join president on woni president Adama Barrow on say o waɗi join NPP joni noon hikka ko NPP o darani kono noon en fo e feyno ɗo kanko tigi o wi o jaɓi even results ji ɗi waɗaka announce taw kono o wi o jaɓi comme e gagnike mo constituency on hollani ko ɓe wiyata kon fair play fair play ko ɗum noon because ko ɗum woni ko nanɗa hoorema ko ɗum foti wadde kadi fof ɓay ko ɗaɓɓayno o heɓani last time o yahno o heeɓi so kanko waɗi concede defeat ma breaking news bi dengol ni ci gaay wa dafa mel ni moom Sekou Maram har sax ba IEC announce li nga xamante ne mooy résultat kon nuñ ko waxee dafa mel ni maam ni ñu ko waxee bu fekkoon ne ñëpp nii lañ ko defee amaana léegi te ñu dem ñibbi waaye because fu mu nekk nii tamit IEC la ñuy xaar pour ñu wax ñu li ci des naka la ak nan la waaye nag kii moom ni mu defee nii foog naa ne bii beneen la ci doxalin bi. waaw lim def moom rafet na lool waaye foog naa waroon naa xaar IEC. waaw fooguloo. est-ce que moom nekkul dafa bëgg a firi gars yi rek am na. comme moom xam na ne mbir mi demee kay waaye xam nga defee na ko nii waaye still IEC dinañ. ok léegi nga baal ma balaa ñoo ngay continuer Nene Bojang mu ngi ci line bi Binta you can take him up. nena barka bake pour ye murgo min kena ibe kumo le fokan no mole saintenting in tembento mu defa be jeto saintenting IEC katung mol meta baturola le hanifo sain quartier ke soluman of course announce result soluman announce follow mu be je saintenting.
mooy nee na ñëwaat si moom ci kanam soo yaa ngi nekkoon ci point bu am solo di wax ci développement bu am Latrikunda Sabally waaw breaking news la nag waaw bii moom xam naa ñu bari xaaruñ ko woon right now waaw ñu bari xaaruñ ko woon waaye comme ni nga ko waxee dëggal la ku doon jongante ku nekk war ngaa xam léegi ndax gagné nga wala perte nga dëggal la su ñëpp defoon ni moom li kon dinañ fi jógee si lu bañ a yàgga waaye tamit waroon naa xaar tamit ba IEC joxe final result si waaw mu soog a def li moo def waaye est-ce que nekkul dafa bëgg a firi gars yi pour ñëpp xam supportam xëy na ñi nga xamante amoon nañ ci ñaari xel mu jàpp ne lii la mbir mi demee mu tëddate leen ñi nga xamante ne dañoo bëgg a teel a nelaw ñu nelaw ak xel bu dal léegi su result si ñëwee nekk beneen déet loolu moom foog ma ne kenn xaar mun naa expect loolu moom mi nga xamante ne moom dafa nangu ne moom ñàkk na nangu na ne ñàkk na waaw su fekkoon ne xëy na leneen lañ ci gis ñu amaan waaw nangu na ne ñàkk na loolu ñu ngi ko rafetlu bu baax a baax si lim def loolu am na solo bu baax a baax waaye dafa mel ni tamit ne UDP dañ nanguwaat seen place waaw loolu lay nuru parce que su fekkee ne moom UDP la jóge woon dem NPP UDP ñëwaat jëlaat place bi dafa mel ni UDP dañ nangu seen place waaw dafa mel ni ñoom mun na wane ne ñoom ñoo moomee Latrikunda mu ngi nii waaw boobu beneen mbir la waaye xam naa loolu yëpp nañ ci def gën a jàngat ci kanam incha allah but at this juncture again ñu ngi woon ci benn discussion balaa breaking news bi moom moo ñëwoon jëlee ñu ci loolu parce que tamit bu développement amee foog ñu taxaw ci waxtaan ci ñu ngi waxoon ci représentation bi ak interest bu ci nit ñi am ak candidates yi bari nañ ndaw yi fa nekk ak jigéen yi Binta mu ngi ci doon wax maam ji mu ngi doon laaj ci yéen ñaar lan ngeen foog ne élection ci ban jigéen yi lan lañ ci mën a win parce que gis nañ 2017 we had only 3 women that won the elections. Probably we want whether we'll expect more women representation this time around. We'll wait and see what would be the outcome of the elections. But that we want to gauge the representation of this year because I've seen a great interest in terms of participation, especially with the young people, both male and female, have greatly shown interest and they participated. We have seen also more independent candidates that have shown interest and contested in the election. What does this mean? What should be the analysis and all that in terms of the elections? That's what we want to discuss at this moment. Yeah, then I knew Ma'am because Binta joxe na ci some break analysis yow because Ma'am yaa ngi doon wax tamit ndaw yi Binta Ma'am maasire óoluñ seen bopp non yow nga ne ñoo wax nañ ni because yow moom mu ne 5 yow nga ne 5 dama ne doo leen romb ñett yi fa nekkoon non waaye loolu lu tax nga wax loolu non jigéen gëmuñ seen bopp déedéet waaye mun loo am 19 jigéen ñu taxaw nga am jigéen yi ñoom ñoo gën a ëpp ci li ñu register te tey suba mun nga wax tamit jigéen yi lañ gën a gis ñu génn so loolu mun na la may yaakaar ne amaana mun nañu am moo jigéen representation Amadou non maa la ko wax fii bu la neexee nga teg ma teg non mun loo draw conclusion so soon man xam nga lu tax ma wax la loolu waaw ñoom dañuy fal góor ñi te duñ fal seen bopp lii moo fa nekk tamit moom fa moom secret ci ñoom nangu naa foofu waaw dëgg la waaye loolu waaye dañ jàpp ne loolu mu ngi commencé change rek parce que jigéen yi taxawaay bi ci ëllëg si suba wala balaa ñu fay jógee di ngeen ma wax ne léegi ñu waxoon dëgg la loolu génn na fi maam parce que jigéen yi eewu nañ fu mu nekk nii dañ doon nelaw waaye fu mu nekk nii eewu nañ yow balaa ñu fay jógee di nga nelaw nga eewu yoo xam nga lu tax ma wax la loolu li ma la wax nii is an open secret doo gisaat lu romb ñetti jigéen yu win waaw ñu bari dañu rafetlu ni participation bi mel interest bu ci jigéen yi am nombre bi yokku from 15 to 19 ñu am yaakaar ne loolu loolu is historique léegi nag loolu tamit dafay wane ne xëj na jigéen yi interest buñ ci am loolu am na solo loolu mun naa ubbi buntu pour ñu am moo women representation ci parlement bi te est-ce que jàppaloo ne résultat yi amaana bu feeñee ci kanam loolu mun naa feeñ donte ne xëj na tamit amuloo ci yaakaar propaganda li ma la wax mooy li si ëpp propaganda rek la Amadou xam nga man always man lii ma problème man bëgguma comme di mëfal yëf yi ndax li xew mooy amuñ njëriñ li ñuy toog di ko waxtaanee lu ne fang suñ kanam la te kenn du ko jiix ndax li xew mooy jigéen ñi ñooy nekk yaay compagnie on sax jigéen ñi ñoo nekk mobiliser si political parties yi women mobiliser yëpp ñooy dooleel political parties yi dem na ñëw na ñoom la góor boo fi gis mu yaakaar ne dinaa falu ci jigéen ñi lay dem léegi jigéen ñooñu na buñ buggee pour ñoom ñi fal leen mënuñoo fal seen bopp loolu mooy problème bi waaye maam waaw affaire si comme li nga waxee dëggal la dinañ si ànd ak yow waaye comme jigéen ñi naka lañ daan génnee di fisal seen bugga si politique ak léegi dafa uti parce que gis nañ ne jigéen ñu bari ñu ngee génn si di fisal seen bugga di dugga si politique dafa uteeg ak booba jamono xam nga lan laa doon gëmee li ngeen wax mooy
2017 wax naa la ko ñaata jigéen ñoo taxawoon. Binta jox naa ko statistics 15. nga am 19 ñaata moo ci yokku 3 within 5 years. 4 on a 4 moo ci yokku léegi xoolal 4 yooyu tey dama ne la fu ay IEC di mujjee ak ñun ci results yi. mooy yeneen foo yokku si. du romb ñetti jigéen te xoolal statistics yi ma lay wax ci élection bi yëpp Amadou. balaañ fee pare di nga ko gis. xam nga tam wax la loolu. tey boo xoolee political parties yi seen boppa ñu ci bëri. exemple NPP 46 lañ doon ut. ñaata jigéen moo ci nekk. waaw loolu ok loolu dinañ ci ñëw léegi nga baal ma comme loolu xam naa ne gis naa ne bii issue bu interesting la dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti ñu gën koo yaatal because guddi bi moom mu ngi gën a sori waaye waxtaan bi ci kanam lay dàkk because am na lu bari li war nañ ko def jàngat waaye dama bëgg a tuuti ñu dellusiwaat ci ñu def réflexion ci xew-xew yi depuis suba at this moment you want to look back on some of the reactions and since in the morning to now because if you can remember we had brought you different reactions and from different people and of course the candidates as well. But let's hear from the president what he had to say right after when he casted his vote at McCarthy Square earlier on today before we continue the discussion. Let's listen to President Barrow and what he had to say. We are waiting for this day, the electoral cycle. Now we are voting for National Assembly members. We are very hopeful that the NPP will have the majority. Looking at the presidential election, it is a very clear indication that we will have majority in the National Assembly. But I will seize this opportunity to thank all the parties, independent candidates who have participated in this election. It's unprecedented, the numbers we have for this election. If you look at the independent candidate alone, it's about 85 candidates. It is more than all candidates who were contesting in previous National Assembly elections. That is a clear indication that Gambia have moved on. Our democracy is moving. That means the field is level, and I think that is very good going forward. Because it was a transition period. Now the transition is over. We have consolidated ourselves. We have built a strong foundation. Moving forward, it is very, very, very clear. And I will call on the Gambians to come out in their numbers as the way they did in the presidential election. This is as important as the presidential election. So we call on everybody to come out and vote. Vote peacefully. Go home and listen to the results. This is my advice. And we thank the Gambian people, definitely. bu ma voté ba pare kontaan rek laa am te ba ngay sant yàlla bu baax campagne bi def nañ ko si jàmm léegi bëgg naa nit ñi yëpp ñu voté si jàmm nit ñi génneeguñ nag foog naa suba la te weeri koor la mun naa am na xëy na si kanam si bëccëgee nit ñu bari dinañ génn pour voté waaye benn affaire daal loolu jox na ma si kontaante mooy wone ne suñ démocratie mu ngi dox wone na ne système bi mu ngi fair mu ngi allow ku nekk pour mu participer. parce que société ñu nga xam ne ñoo taxaw si élection bi mënuloo ko compare élection yu passé 85 candidates ñoo nekk independent alone soo calculer loolu si élection yu passé 85 candidates si moo ëpp sax ñu doon taxaw so loolu wone na ne nit ñi ñemeñ ne loolu wone na ne démocratie am na kon wone na ne dëkk yu rëy yi sax ñu nga xam ne dañ démocratie bu dëgër mu mel ni Amérique Angleterre tey suñ démocratie moo ko gën a dëgër because soo seetee si élection yi présidentielle 89.7 ñoo génn pour voter loolu record la si àdduna si kenn mësut a génnee noonu pour voter kon small Gambia am na record si àdduna si moom moo gën a génn pour voter kon loolu wone na ne ñun suñ démocratie mu ngi dox mu ngi dëgër. am naa yaakaar ne dina am ndam soo seetee si présidentielle élection bi nu mu demee woon loolu wone na ne président Barrow la nit ñi bëgg a àndal président Barrow mooy continuer for the next 5 years kon accompagner président Barrow fan naa ko wooteel suma député yi loolu dina tax ba suma liggéey dafay gën a yomba te Gambia dina gën a am njëriñ si loolu kon am naa ne ñun ñooy gañ jërë ngeen
in there to the media earlier on today, just after casting his vote, and he sounded very confident on the outcome of the results today. And of course, he also spoke about the independent, or the participation, I should say, and he praised the democratization system of the country, and he thinks that is why, because I mean that's why we have more participation, especially the independent candidates. We have about 85 independent candidates, and he thinks it's because of the democracy, and everybody had the opportunity to contest, and I think for him that is worth commending. And equally, he said NPP were going to sweep the polls like they did in the presidential elections, and he was very upbeat about the outcome of the elections today. So we'll wait and see what will be the outcome overall when we get the final announcement of the entire 53 constituencies, and whether NPP definitely have done the same like they did in the parliamentary. So Binta, President Barrow, ako democracy bita kanade. Bitun comme namwe ay min fo wala munyente ko democracy wala yatina say mobe yera so le pour ka contest andung wala fa be keri momo mi yalon ko ila parti yo tombon o ila takala independent candidate andung ikata moti mi yalon ko yewo requirement on sotole moli jele ibe fintita of course pour kata ka participate during the of course nomination or wato mina abe keri even though ye modol rejectle and of course modol financita le dorogi financite fangole bari fo say na jele mo jamal le finta min yalon ko ila fanun ka ke ila fanun to go through this process and to participate through the process and wo mu kulti mi yalon ka kuma yata bake, and I think koma ya fo nyamin democracy contribute to woto bake le nambira and andum fanang ako he expected a landslide win NPP because of the abijigiri wala fana because he yakele presidential for they are looking forward to the same thing. Even though modol ba fo kan amanya na jikila wonyama comme ninketa presidential election akasa keno nying national assembly election non ate dum ko le ko ajikita ba kele comme atebe kala multimi yalon ko majority atele ba tala bari modol fanan iba fo kan ne wote keno la bari bitum comme nyin suto abebe sade yala le ntol wala nambe sir njangande wala batu kam bari ay kuma fanan fo wala mu kuti mi yalon ko mol nyanta o fanan jibela le pour atayal doku ala doku e soneya an nita majority la house nyin kono nama majority so do jabe ko le yala ma bakele bari saintentinde betun results ol bita kan nyamen comme na fulada mastono nta fo no la faye wostole fa ma soto Amadou. All right, lo abarka baake Binta mam dégg nañ lu président Barrow wax gannaaw bu mu sànnee kartam bi tey wane na mbégte ni mbir mi demee jàppale ne suñ démocratie mu ngi màgg ubbi na bunte yi ba pare mun a tax nit ñi am interest mun a bokk ci jongante bi parliamentary election bi waaye tey da ngay gis ne ci réew mi tamit political party yu bari dañooy bugg a wane ne bu parliamentary election yi jotee dañooy bugg a am more representation that interest biñ ci gis ak wane da nga bugg a dominate parliament bi ndax loolu tamit dafa firnde ne parti bu nekk dafay wane ne amaana xëj na moom dooleem bi fan la am surtout nag fu ñu jógee bu yàggul décembre waaye président Barrow jàpp ne moom la woon fa woon niñ ko defee décembre lañ koy defaat. waaw am na solo comme ni mu ko waxee rek ndax li ci am solo ci jàngat yi mu indi benn mooy dañ nekkoon ci transition understand nga waaye drom ci waxam génn nañ ci transition ndax liñ jàpp ne génn nañ ci transition mooy December 4 bi ko Gambian si joxaatoo li nga xam ne mooy second mandate boo xoolee ci kaddu balaa ñoo ñëw sax ci mu am majority wax na ko ne independent candidates yi taxaw ren boo ko xoolee rek daf lay jox détermination yi ne Gambian si willing nañ pour liggéey pour xool naka la ñuy yóbbu réew mi ci kanam ndax loolu jàngat biñ ci am mooy Amadou boo xoolee li nga xam ne moom moo nekk independent candidate yi 2017 42 independent candidate lañ amoon 2022 nga ñëw nga am 84 candidates understand nga 84 candidates yooyu foo ñoo mujj a withdraw right now as we speaking kon dañ gëm ne 80 independent candidates ñoo dem election loolu boo ko évalué ak 42 yi nekkoon 2017 dafa mel ni half of independent candidates yi nga xam ne ñoo taxawoon 2017 ren ñoo taxaw kon loolu jéego la waaye loolu nag independent candidate li mu lay won ne mooy Gambien si bëgg na ñëw moom seen boppa naka lañ bëgg a moomee seen boppa nga ñëw ci représentative bi nga xam ne moom mu ngi xeex pour majority léegi nag majority ci nguur lan lay jëriñ askan wi majority ci nguur
ban interest la amal nguur gi. te political party yi dañ ci dee bëgg a wane seen bopp. pour am majorité ci parlement bi. waa xam nga political party bu dee ci kuje gi wala ci nguur gi ñoom ñëpp ku nekk def ci dee am interest boobu. waa xam nga representative political party bu register IEC. mënuloo win presidential. mënuloo am a national assembly representative. jarut nga nekk sax a political party bu exist. yow fan la sa baat ci réew di fësee. nit ñi xam ne yow di nga bokk ci ñuy doxalinu réew. xam nga doxalinu réew nekkul ne Amadou ak Maam Jibi mi nga xam ne tey ay professional media personnel lañ nekk journaliste ci suñ métier ñiy taxaw di advocate pour ne askan wi de wareef la ci lii political party bu register bu nekk da nga war a am représentative te représentative bi fu mu gën a fësee mu taxaw ci nga am baat ci nguur ak réew mooy nga am a national assembly member léegi nag loolu mooy tax ñoom li ñuy bëgg mooy ñi am majority as opposition ngir ne dinañ bokk ci ñi nga xam ne lu nguur indi dinañ ci am kaddu du ne doxalin lañ ci am de waaye kaddu lañ ci am ndax kaddu biñ ciy am mooy political party bu nekk da nga register am numbers of militants am li nga xam ne moom moo nekk requirement yi tax nga exercer political party. waaw est-ce que du foofu doguma la sax mooy président bi lu ma wax mu ne Gambien si NPP la ñu àndal ak moom te tamit bëgg nañ am majorité pour mun a yombal liggéey buñ sumba pour mën koo motali bu boobaa because parlement bi tamit moo ne comme ni nga ko waxee am na solo lool te loolu ci doxalin bi parlement bi def ci am wàlla bu rëy because yaa ngi wax ne ko jégi mooy opposition bi amaana ñoom bëgg nañu am wala kaddu ci doxalin boobu noonu te loolu ci parlement bi lañ ko mun a wane est-ce que du loolu tamit moo tax xëy na président bi jàpp dafay am solo bu mu am majorité xëy na bu ku jégi bëgg a teg seen loxo sax wala seen tànk ci yenn doxalin yi moom membre si bu amee li nga xamante ne mooy majorité bi amaana doxalin bi dafay yomb. waaw xam nga loolu dina fi jógee te législative bi dina ko wane. muy 6 législative bi. waaw because foog ñi gëmloo nguur yi ne. nekkul ne da ngeen askan wi dañ war a doon ay xar. ngeen téye buum di leen dëri fu leen neex. ndax loolu fi ñu koy wane rek ci suñ nguur yi mooy ci national assembly bi. ndax la ñuy def mooy bu ñu amee majorité bi mu neex la yow mu naxari la lépp lu ñëw ci table national assembly bi naam si li ñuy xool rek mooy ne man nguur gi laa fi nekkal. wala suma parti laa fiy toogal léegi nag bu demee ba benn political party leer na ko ne mënut a am majorité ci assemblée bi dafay independence bu nga xam ne naam si daf leen di leer ne askan wi ñoo ñi fal askan wi lañ fiy nekkal bu nguur indee budget bu nga xam ne leer na la ne tey luy dooleel jigéen ñi la onasan am nañ ministre of women's affairs onasan ñu ne dañ bëgg a dooleel jigéen ñi ci tey Binta jigéen la lan lañ mun a def ba tey moom ñu dooleel ko ba mu am a media house nekk nga xam ne tey dafay ne sax bugguma jigéen liggéeyal ma bugguma góor liggéeyal ma raada jigéen yi kese ñoo may liggéeyal onasan nga tey bu demee ba loolu taxaw ñan ñoo ko mun a dooleel du nguur amut sañ-sañ ne dinaa def lii ngir ne dama bëgg a Binta rek kon yow ak man mun nañoo taxaw ci ne kii mu ngi ci corruption because of xaalis bi muy jël 2 million Gambians yi seen taxpayers money onasan nga suma doom dafa war a jàngi ma xaar ne nguur moo ko war a dimbale ci luy tax mu matale njàngam ak yeneen yu nga xam ne wareef la mu ngi ci biir léegi ndax dominance ak Gambians yi ndax dañ ànd ak président bi comme ni nga ko waxee ci mbir mi dana demee comme ni mu demee woon ci décembre élection yi loolu nañ ko xaar ci kanam bu IEC annoncé results yi des because fu mu nekk nii duñ mën a xam naka la mbir ñi tëddee moom am nañ yaakaar ne bu baax ne nit ñi dañu ànd ak ñoom sànnil leen ma dégg Amadou foofu balaa ngaa génn dafa am lu ma ci bëgg a tënk rek waaw mooy Gambians dañ eew 2017 xam nga 2016 dañ tànn a coalition président ñi diggoon askan wi lu bëri ñi ñëw ba April 6 2017 coalition bi bitré Gambians yi ci ne président Adama Barrow moo jiitu ci betrayal bi ndax dañ ko fal as a coalition président National Assembly election ñëw mu dem ànd ak UDP am majority 31% of 31 names seat lañ am onasan nga ñi am majority ñooñu ñoo bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo mujjee tasaaroo ak moom ci sëy ren tamit président Barrow dem na campagnal parti am waaye nag dina xam la woon ak lii ren woon ne ko am nañ non ba nee na moom nit ñi moom la ñu àndal loolu li ci kanam rawut bët ci ay si ñoom li ci kanam moo rawut bët rek parce que loolu moom foog xam results yi génn ak duñ xam naka la ak naka la mbir yi demee yes maam ma lan nga bëgg a wax parce que président Barrow moom am na confidence lool nañ am landslide bi tamit comme niñ ko defee woon la woon fa woon dafa mel ne loolu la bëgg a wax naka nga déggee kaddu bi tamit nee na daal démocratie bi nga xamante ne Gambie boobu la am may na buntu wala ubbi na buntu bu mag ba tax
li nga xamante ne mooy représentation bi mooy nit ñi wane seen interest bugg a bokk ci jongante bi loolu bari na am na independence yu bari ñu sànqare ñu doon wax ci yëfi jigéen yi tamit lim bi yokku na foog naa loolu tamit mun na ñëw jàpp ne démocratie baa ngee màgg. waaw loolu moom dinañ ci ànd ak moom ne démocratie bi mu ngi màgg. waaw ndik élection du daan mel nii. comme nit ñi nuñ génnee nii ku nekk bëgg a jongante élection. du daan demee nii waaye loolu yëpp su waxee ne démocratie bi la dinañ see ànd ak moom waaye comme li moo wax ne su amee majorité bi moom si la liggéeyam di yomba. foofu nag su demee ba nga xam ne nag affaire si toon na beneen site moom amul majorité bi kon dafa mel ni liggéeyam du yomba. non waaw parce que loolu la doon wax parce que nee na soo gisee xëj na am na yu bari yu bëggoon a def si first time bi because amul dat xëj na majorité wala support nu mu ko bëggee woon am na some difficulty yu mu fees gëm na ne comme Gambien si nuñ àndee ak moom ci présidence ba ñu tànnaat ko noonu la ñu àndee ak moom tamit ci bii ñu mun a am li nga xamante ne mooy majorité loolu yàgg na koo wax du tey rek gom boobu lañ am te moo tax mu am dundee nag yaakaar bu baax ne dañuy amat li nga xamante ne majorité boobu ci parlement bi pour mun a doxal agenda bi nga xamante ne nguuram bi loolu la soobu pour développement réew mi waaw loolu moom noonu la ko waxee léegi nag des na ci Gambian si ñoom ndax dañoo ànd ak moom ci loolu amaana ndax dañoo gis leneen loolu ci kanam lay leer waaw loolu si kanam lay leer moo tax ma waxee ko noonu comme moom su waxee amee yaakaar bi ne ñu ngi ci gannaawam wala mooy wiin waaw liggéey bi dina yomb ak moom su wiinee su wiinul nag boobu tamit ñu ngi koo xaar si kanam naka la liggéey bi di exactly because tamit leneen mooy démocratie yu gën a mag ci àdduna si for example America in the US ñoom sax bu ñu defee élection da ngay gis ne dañooy compete bi ba pour am that majority in the House of Representation or representative because loolu dafa am solo daf lay dimbale ci yenn dogal yi pour nga mun koo def mu yomb ak yow waaye su dul loolu opposition bi wala kujje gi buñ bañee rek dafay métti pour nga implement yenn projets yi wala yenn agenda yi waaw mooy fi ma waxee rek waaw moom su wiinee loolu liggéey bi dina yomb ak moom waaye su wiinut dafa métti ak moom parce que su fekkee ne ñooñu tamit ñu ngi xool lu leen di arranger duñ bëgg a moom li ko arrangé ñoom dañoo xool lu leen arrangé waaye yaakaaruma ne tamit fooguma ne war naa demee noonu tamit ndik dañ fa nekk pour askan wi toogaluñ fa pour seen boppa wala seen parti pour askan wi moo tax ñu toog fa buñ xool rek ñoom seen political interest wala seen party interest nañ xool ne askan bi ñoo leen tànn pour teg leen fa ñu ñaan yàlla rek si kanam yëpp dina leer waaw dina leer incha allah ay si la ñuy xaar 12 tegg na ba léegi teg na juróom-ñaari simili suñu maakaan waaye ba léegi ñu ngi xaaragum pour dégg IEC ci yeneen results yu des guddi baa ngee dem dafa mel ni nuñ ko dundee woon ak yéen ci December election yi noonu lañ ko nar a dundee waat ak yéen tey waaye am nañ yaakaar ne da ngeen am peese ànd ak ñun ñu ngi ci weeri koor xam naa ne tamit yombul waaye comme ñun yëpp réew mi lañ am te tamit dina am solo pour ñu xam nu élection yi tëddee foog ñu am that patient xaar IEC ñoom tam ñu def liggéey bi comme ni mu waree ñu declare li nga xamante ne mooy final results. Well, of course, Binta, you want to comment on the president's Ayafo Nyaming, just like on after majority Sotola in the parliament, just like any other presidency or any other government would want to have that majority in parliament. So wasane atale Amadou ñumu kulti mi yalon ko ila do ko ni lafta ay son yay bulu lafta la nyami ila bilol min yalon ko be natale parliament lafta pour ay pass lafta la nyami of course obviously in nyanta mol Sotola min yalon ko wolle be siriñeji ando itele nyanta kala moti mi yalon ko mol so minu siata jeto obviously ni mam mosto mi yalon ko wolle siata je minu be siriñeji andung abe koleala bakele ni certain bills nata je andung is not of the other interest or wodol wo MP dol maje comme nying asentol la mol nafano of course they are going to sit on it and that tanola so just like any other president, any other sitting president, all of them they want the same andung just not in the Gambia. This is the entire world. Yeah, that's how not everywhere is the same thing. Thank you, Binta. I will come back to you in a moment, but let's cross over to Janjembre and speak to the independent candidate, Umar Jami, who's been declared as the winner by the Independent Electoral Commission. Umar, thank you very much for joining us. Congratulations on your election as the new NAM for Janjembre constituency. Tell us, how do you feel that the Janjembre people have decided to elect you as their representative at the National Assembly for the 6th legislature? Yeah, brother. Thank you very much for granting me.
looks like he's gone. Yeah, but we try to get him back to hear his reaction and how he's feeling right now. Yeah, bim fokan no kuma yeah. Na fole bari bitung kom nya killing nya malem dorong every in the whole entire world dunia belem wuti killing nya malem dorong. Interesting. Dunia belem wuti president be siring ala siran kan of course a laftale ay more representative soto the House of Parliament than any other person. Yeah, understand ni wonten ala kulte beti ala andung president Barrow be ala diam ala kacha ko na wori itrade yele ala laftale pro ala mole siaje isaje ala do ko e sone yabulo comme maya fo nyame ni mol man siaje do ko te sone ala abe kala ku do abe kala kulti mi yalon ka ba batandilale so Amadou ko dum president kala no faala dum don comme nanani no halire no mo hidi pour himbe makko be parliamentary election non himbe makko be burte subede ben da hoore ma waday mo jodanto mo kander parliament sina dum ligga makko de yarta no hidire no kono non en anda kadi president kala ender aduna on fo kala jodi do no faala the same thing heba majority in parliament sina dum ligga makko de yarta no faalira no because sa heba anto majority of course kala ko adduda ton be way ettude be hawka kono interestingly also kadi binta opposition on kadi kambe kadi be waday kala ko ba wadde kambe kadi pour be heba representation mo anda hoore ma kadi wona kala ko lamu gum faala wadde harasi be faala ma tum be ara tum affaire on yewtere no faala ko don non woni balance on ayi na kala ko ari in their House of Parliament kala ko president addi ko dum fota wadde pass no wodi ko annanda hoore ma ko ma jodda antigi as a parliamentary member as someone who is representing his or her constituency jodda mi jodda modde yaha yewtuda e himbe mabe si tawi andi dum ko national interest o ko interest ma annanda hoore ma no nafa himbe mabe si wawa halde kono si himbe maɓe fo newni wi ɗum ɗo de nafatame an kada fota jaɓude ko ɗum waɗi ko ɗon non opposition on ari so opposition on obviously no foti wonde in the House of Parliament pour you have a balanced trial in the Parliament. Exactly. All right. Ɗum ko noon foti wonde si Allah jaɓi en anday ko honno election on yaari tawi woni president Barrow MPP no faalira noon pour ɓe heɓa majority ka parliament ko noon because kanko no wolinen dal kanko himo nangi ko kanko Gambian ɓen wonde. So let's go back and Omar is on the line. Honorable, congratulations once again, and we just want to get your reactions after the IEC confirmed that you are the winner of today's elections. What can you tell us about that? Well, thank you very much for the interview and also congratulating me. Yeah. Basically, I think after being elected, I just want to take this opportunity to actually thank the electorate of Kenyan constituency and as well as my co-contestants, my co-contestants that were with me as well. I just want to register my sincere appreciation to them all. Well, what do you think you have done right this time around that warranted the Janjanbureh people to choose as their representative in this year's elections? Some of the things, one thing that I have actually made right that warranted me being elected into office today, I think is more of working with young people and women in the community of Janjanbureh and the surrounding. And also I have been a champion to development in Janjanbureh. So basically I think these are some of the things that gave me an edge over the other candidates that actually contested against me. And also most importantly, I think our campaign strategy was really unique. And also we were able to reach out to our target electorate altogether. All right. I know ahead of the elections, you were equally very confident, like any other candidate, that you were going to win. But as an independent candidate, how difficult was it for you to campaign, to convince the people, and to send out the right messages during your campaign activities that resulted in you being elected in today's, polls? So how was it like? Was it difficult or probably not as tough as one may think?
Actually, it was really challenging. It was really challenging to aspire for the seat of a parliamentarian country, considering, the resources attached to actually campaign for the seat. But notwithstanding, I think my strength was really myself. I have the young people agreeing who actually rallied behind me to ensure that we are able to reach out to every potential electorate in Belgium and also use strategies that are actually communicated to, the potential electorate in Belgium. So I would definitely say that our approach was really unique, and we were also very clear in the way we send out our messages, looking at our agenda and our manifesto. Okay. So basically, our communication strategy were very, very clear, and we were using different strategies actually, as I said earlier, to reach out to our electorate, both those that are in January and outside January. All right, Umar, once again, congratulations and thank you very much for talking to iAfrica. And we hopefully will get you on another time for a wider discussions. Thank you very much for your time. All right, that was Omar Jame, the new NAM for Janjanbureh constituency, newly elected of course, today by the Janjanbureh people. And of course, we apologize for the audio quality because, sometimes the network around that area is not as good as we may want, especially in Janjanbureh. It's an island probably, but I know it's a good feeling right now in Janjanbureh for those that were supporting him and of course for him as well. But thank you for the update and for also the reaction as well. Yes, Binta, you heard from the new winner, Omar, and he said it wasn't, of course, as an independent, it wasn't easy, but equally the campaign strategy really helped him to win because he was so much involved with the young people, and that eventually made the difference for him. Of course, Omar, Amadou namira Omar yamin fo wole mo kuti mi yalon ko at least mosa jeno sa intenti katun Janjanbureh nkol diamutale yela e diamtale tru ila carte kesol ni result sol jibe comme Ibrahima Sadio e min soto and yena UDP la candidate je ay min soto and the other and independent candidate mi yalon ko wole fanan lotanu yena atela result sol je yaje ko atele declared as the winner there wole yatin nan ko ay min fo is something for people to go by because of course a winter ako ay do ko le kejeto because aning youth sol lebe do ko la no aning funding kel lebe mamman kan no nyola abu ko do woto funding kel fintitale aning funding kel minu faw man ke funding kel ti be fintitale yela of course la support yetandala anu kula mi yalon ko namera akuma yata bake so of course mba congratulate la ala wino kan of course as a national assembly member mba folaye ko bitum house of bijele da abe batum kan all right abarka bake Binta mam su ko defé mo ngi nonu dégg nañ Omar wane na mbégte ak tamit li nga xamantene moy li tax mu win danaka dafa jege woon ndaw yi ci ni mu ko waxee te loolu dimbaleen ko te tamit ñu def campagne stratégie bi nga xamante ne yil na result parce que result ba tey ñoom ñu mun a win jàpp na ne daal mbégte la ci moom xam naa waroon nañoo mun a yaatal waxtaan bi waaye dégg nga kàddu yi mu wax. network bi ok. waaw Omar gëm naa ne li mu wax mooy ne ndaw ñi. jigéen ñi ak ku doon taxaw Janjanbureh la Janjanbureh foog naa ne man ak yooyu xam nan ko benn gox la rek. ndax ay lan la suuf ndox moo ko wër ak li nga xam ne moom moo nekk xeer tey boo dëkkee ci place bu mel noonu Janjanbureh dafa dellu ginnaaw man xam naa ko man sànq te loolu tey ñi nga xam ne ñoom ñooy taxawu gox yu mel noonu dañ ci war a jóg tey boo xoolee muséum bi nekk Janjanbureh fu nga xam ne boo fa demee da ngay xool suñ maam yi démb naka la leen doon tubaab bi di jëfandikoo tey boo fa demee daanaka yàqu na loolu yëpp ñàkk am ñuy taxawu gox yooyu wane na gox yi yuñ war a taxawu la mooy problème yi ñu doon am tey moom ndaw la buñ ko xoolee nii xel dina dal ci ne benn indépendance bi nga xam ne moom moo ko yóbbu ci assemblée bi 2017 dem na doon ut
pour place bi ci turu NRP mënu ko am 2022 mu ñëw ne askan wi yéen lay dem taxawal parce que loolu moo tax ma laajte ko lan la foog ne loolu la def this time li nga xamante ne soppi na doxalin lan la indi lu bees mooy tax mu jàpp ne loolu dimbale na ko moo tax mu win jàpp ni mu jegee nit ñi la jegee ndaw ñi moo tax demut bootu ci benn parti mu ànd ak nit ñi ñu gunge ko ñu doy ko tey mu dem ñu ànd ak moom ba ñu gagné man xam naa ndaw yu bëri tey li leen ñàkkaloo dem bootu ci ginnaaw political party la buñ nekkoon independent candidate dañuy win tey ji élection biñ nekk nii waaye tey moom nekk na an example because of ñu bëri dañ doon am problème ci independent candidate yuy win election waaye Omar mi bokk ci ki njëkk a declare as a winner mu nekk an independent candidate 2022 National Assembly election April 6 2017 nga demoon ci ticketu NRP wiinuloo te benn janjam bu ne ñim laajoon 2017 ñoo ñoo ko jox tey absolutely waaw loolu rek xam nga exemple la ci ne ndax du askan wi ñu ngi bëgg eewu ci représentatif ak partisans yi nga xam ne suñ représentatif si assemblée bi dañuy dem ba foofu fàtte ne man constituency laa teewal waaye déedéet NRP lay teewal UDP lay teewal GDC lay teewal PPP lay teewal NPP lay teewal PDOIS lay teewal du loolu est-ce que du politique bi moo leen di yóbbaale léegi tamit politique bi foog naa ne war nañoo xam ne mbuba la bu nekk ci ñoom waaye bu dee da nga dem ba ci assemblée bi yow nga ne da nga am consent mu leer la ne da nga dem request vote from people nga taxaw ci table bu nga xam ne boo buggee speaker bi mu wax ak yow sax da ngay ekkati sa tàggu conséquences yi binduñ fa jooj binduñ fa laamin binduñ fa paate wana sanga fula du west lañ fa binda yow nga taxaw dem foofu ne non man li NPP bëgg président Adama Barrow laay dooleel li UDP bëgg lu neex Ousseynou Dabo laay def lu GDC bëgg lu neex Mama Kandeh laay def boo nekkee ci political party boo ñu laajee suñ vote si duñ la fal because loolu rek la exemple Janjanbureh def ci Omar waaw loolu tamit dafa mel ni loolu tamit dafay gën a déggal président bi lu mu wax sànq xëy na ob space bi moom moo ko maye nit ñi mun nañoo wane fuñ far ci démocratie bu bees bi ñu am loolu tamit xëy na mar naa tax nit ñi xam ne ñoom buñ buggee ku ñoo àndal kooku la ñoo jox seen baat ak seen bot ak lépp li nga xamante na tax kooku kuñ yaakaar ne moom mun naa dem représenter gars yi ñu dooleel kooku mu win jarul demati wane rek foog nga ànd ak parti balaa nga mun a wane fi nga far waaw mun naa ko kan nangul xam nga man président Barrow ceeb tooyalul sama ceeb Lamine moo may fay exemple fi may waxee waaye li xew mooy ak lu munta xew boo xoolee 2017 lañ commencé ubbi space bi 238 candidates ñoo taxawoon understand nga 42 candidates nekk independent candidates commencé woon nan eew di xoolee ci ne lan mooy wareefu doomu Gambian bi pour mu bokk ci ñiy doxal ci réewam ndax 2016 gis nañ ne coalition moo indi coppiteefu nguuru 22 years te nit ñi gëmuñ woon ne Gambian si mun nañoo dem vote seen carte si ñi change ñi nga xam ne moom moo nekk leader man wax naa ko te dama bokkoon ci 2016 ñu doon sensitise pour Gambian si ci IEC understand nga doon advocate biir KMC yëpp wax nit ñi ne élection bi dafa change nit ñi nañ gëm ne seen carte si mooy seen kaddu te nañ génn ñi sànni karta ñi fal ku neex nit ñi te booba ñëpp xam nañ ne réew mi ni meloon ñun dañ doon wër gars yi dañu ngi campagne al ay nit understand nga because of mentality bi Gambian si amoon understand ñi boobu la IEC introduce sport counting bi ñu ne fiñ sànnee karta yi foofu lañ koy compter on a ça nit ñi commencé eewu ci ne kon mun naa nekk ndeke man bu ma binta neexee ma sànnil ko mun nañ ko compter léegi ma dem sama kër tëdd nelaw ba eew te dara duma laal all right loolu am na solo maam Massiré Rada su ma ñëwee ci yow léegi dafa mel ni ànd ak nit ñi moo gën dem laaxu ci benn political party rek jàpp ne man ci parti bi moom may dimbale pour ma win waaye balaa nga ma tontu loolu nañ wax ci wàllum sécurité bi tamit tey naka la demee police PRO bi superintendent Lamine Ndiaye mu ngi ci line bi mu update ñu tey taxawaay sécurité bi naka la meloon good evening or should I say good morning now already PRO thank you for joining us now quickly we want to know how was the security like today in different part of the country as far as the elections is concerned? Good morning and thanks for having us on the program. I'd like to have said so far since the morning today we have reported also to the headquarters and where we have set up a command center and we are liaising with all our police regions to send us feedback and reports from the
different polling stations across all regions within the country. And so far, so good. We have received reports from all our regions throughout the day. And what we can tell is that there are no major incidents anywhere that was reported as far as the voting process is concerned. We've only got some few incidents of certain individuals interfering in the process, but this was just briefly at certain areas, especially around the LRR. This issue also when police security intervenes and these issues have been dealt with and voting processes continue as normal. So far so good. We've not registered any major security issue, but little pockets of incidents that were coming up. Our officers were taking them on board and the voting process went on smoothly until the close of polls. That's a very good development. Now, since the morning, your personnel has been on the ground, like you said, and no major issue or complaint received so far. But we are at the very crucial moment, announcement of the final results. What would be the message from the police to the public or to the country at large in terms of how people should comport themselves when the final results are announced and all that? Very well. In fact, we are still monitoring, and this will be ongoing because, like you know, as far as election security is concerned, is before, during, and after the election. So our security monitoring and surveillance will continue. I will continue to have our officers on ground monitoring issues. But importantly, like you have mentioned, we want the general public to also continue maintaining the decorum and the maturity with which people have conducted themselves. Political parties and also candidates have all been comporting themselves very peaceful within this whole process, and we urge them to continue that same comportment. And also to tell those that have emerged victorious to also celebrate in decorum and in peace, and also individuals that have lost to other candidates to accept their defeat as far as the IEC has announced. And then we will get along with this whole process in peace and tranquility. And then we go on our lawful businesses as usual, like we have done in the presidential election. So the parliamentary election, we also wish we can be able to do that even after the elections and the celebrations. Piero, earlier on today, we got information, or the information have been going around, that veteran politician, Majanko Samus, had got some issues, with some people in that area. Have your office received any message or complaint with regards to that? We have also heard about this and have seen it trending on the social media. But we have put our officers on the ground to ensure they conduct an investigation into this situation. And hopefully when investigations are able to come up with tangible evidence or reasons about as far as this incident is concerned, then we should be able to communicate to the public about this. But we've also have seen it and have had the audios and it trending on social media as well. Piero, we know you are versatile or bilingual. Lingual, of course, you can just help us to summarize this in Wolof and Mandinka respectively. Su ko defee ñu ngi am police Piero bi mu ngi ci line bi ñu bëggoon a xam rek Piero Lamine Ndiaye tey élection bi taxawaay police bi ak sécurité bi naka la meloon ndax amu leen ci benn jafe-jafe wala jotu leen benn complaint from ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon contexte ak yooyu lan nga ñu mun a ban update nga ñu mun a jox ci loolu. jërëjëf comme ni ma ko doon waxee rek ci anglais dafa mel ni depuis tey bu élection bi commencé ñun tamit dañ am ab command center ci police headquarters te ñu nga monitor suñ police region yi yëpp across the country pour xam naka la élection bi di dem te ñu ngi yónnee ay report ci ci wàllum élection bi ci gox bu nekk so dafa mel ni liñ mun a wax askan bi rek mooy ne élection bi yëpp amuñ fa benn report boo xam ne am na nekk na loo xam ne jafe-jafe bu mag la dafa mel ni pour LRR am nañ fa ab incident boo xam ne dafa am ku ñu bugg a yàq process élection bi waaye loolu bu sécurité intervenir loolu saytu nañ ko so gars yi continuer ci seen élection bi seen voting bi so dafa mel ni li ñu mën a wax rek mooy amul any major security issue so ñu ñaax askan wi pour ñu continuer loolu ba after the election bi tamit. xamante ne mun ngeen ko yóbbante ci
li nga xamantene moy ci candidates si ak sen supporters si because ñu ngi xaar pour IEC announce results si te léegi xam nga election na amna reaction si mun naa uute te léegi mu jur ay jafe-jafe ban kaddu ngay yóbbante ci nit ñi pour ñu ànd ak li nga xamante ne mooy dal bu fekkee ne si joxe nañ li nga xamante ne résultat si ci kanam incha allah. comme ni ñu ko waxee rek dafa mel ni ñu gërëm di sant askan wi inspecteur général of police officer bi sax génnee na ab kaddu di gërëm di sant askan wi parce que soo xoolee élection bi balaa élection bi sax ak si biir campagne bi ak parti bi voting bi yëpp ñu yaa ngi ànd ak seen sago ñu ngi dem si wootekaay yi di dem vote si gaama ak salaam so bugga rek continuer si loolu su ko defee saa su ay si annoncé results yi bañ ne aba am ñoo xam ne ñu gagné si élection bi ñoom tamit suñuy célébrer ko si jaama ak yar ak tegi su ko defee tamit ñu xam ne sax gagné wu ñoom tamit ñu téye si yàlla ñu xam ne élection moo mel noonu su ko defee nag élection bi su weesoo ñu si mun a continuer di dox seen soxla yi si jaama ak si anam boo xam ne kenn du si am loraange lu jëmee si wàllum élection bi. Briefly in Mandinka, please. Hello? Yes, I say finally, briefly in Mandinka, if you can summarize, please. Wala ñun di be foka to wala carte fayo kuñalti kabri bi na carte fayo banang command center lo do wala kana kibar kadula di nyalo ka police headquarters ja and so police headquarters ja kabri pano keta panamba wol ni jibe kan banko be kan na police kunna be banko be kan pa kibaro ta kan yi pundi bayi dan de kan carte fayo ni beta kan nyaadi la tutol la tingira to tar so ni dan jeje wala ni ko report ol bi e kibaro bi ay tan roke ko kate fayo tata grand de to kairo kono la kan fu ngata tantan di yalon ko nga soto LRR ma fongala maro fana kadri commission interventa ya jeko this situation na tombe so kana ko na continuer la carte fayo la nyam barna man se woti kuma ndi yemi alam ko safo ko tanko bunta to aba batantino kala la so ko mudi jayla te la woka carte fayo fa ko kulo sa tele ebe announce la ka result bi all right, thank you Piero man ka continue doro kay tan mo la ko hani IEC carte fayo kibarol tundi ya itan diko jumal la ganyeta mo tan la kidimante la sa ka kairo kono amin tempu kono an tan yaaje mo ganye fana wol tan so som ya ala mo ya ala ko tan do nyama ganye bali ala di so ni man ganye fana sa ala mo taje ala seje bar mo kana fitina ko wuli di mo be sa ka kairo kono an ni man ka fukuta ti janka na president arkate fa ke janna na be ke kairo kono la fa tambida so be mul dani la fana be jayla be tantu la kambe ya ko be tamande kairo kono ko dana ni kira to bi sa konde na tamande wo kaira kilo kono ko hani IEC gagné kibaro sa hanu sa kontinent kairo kono doro. Well, thank you Piero, maybe unless if you want to try in Jola or in Manjaco maybe. Thank you so much, Piero Laminjai, for the update. I will respond to you. So I'm waiting for your question. All right, no problem. Thank you for now. Hopefully, we'll get you later on, or maybe tomorrow early in the morning. Thank you. Thank you very much. Yeah, Binta, Police Piero. I forgot that you are here. Binta, nyante bulale no so that ya nyininka. Bari ya mola memfo. Ay memfo la kumbayata. Bari na vera. Ako nga nyininka. Bari ya don tena mandi anko sometimes. Manjak ko manjak won bati. Jola. Man lay wo moy. Okay. Acha bok. Bari bitung ay memfo asaneyata andung ay mol fana yamare minno fana saneyata. Gambianol dung ye long Cairo la ye long
luwa buñal la of course luwa ni yo tinya fanan luwa be lale kan comme ika fo nyamin do wato be but bitung comme ya fo nyamin carte kesol ni amoy ni results will be announced al be si nalbe celebration ol kelali alla celebration ol ke tenku kan kairo kan esaje mobe la kairo soto no ibe siri ndawde randi mo kana ke kataka mul hajani hadani malo na amerika fo le kamol nyaawal ya kamol nyaawal wala kamol hadani e kano ke yela celebration ol ke comme aya fo nyamin tenku kan kairo kan anin discipline kan mom kulti miyano ka kumata bake kanta wande suwo ko ne ko ke hadani le mate ta wande korda bunna to ko ke hadani le namiro wo man beteya so na bari gambianol na lati la ko la bake kairo de ilafta wala bake because nin kairo man soto ntol be ya jale 2016 min kata jambiring ya jame man song mbele borta yo so na long abe damin tenting mo le min ya lon ko i sonta wala bake andu be sonna wala bake be la fila kairo la bake andu kula mi ya lon ko namera gambien wala nin gambien dingol ngol be ñing safeguard la le 100% inshallah all right mam security dafa am solo ci fuñ tollu te dégg nañ PRO update bu mu ci jox joxe ci li aju li nga xamantene ñom seen taxaway depuis suba neena amaguñ ben modo complaint danaka ci liggéey bi nga xamantene sen ndaw yi tassaré ci biir dëkk bi te foog naa loolu dafa am solo amna nak fiu issues yi nga xamantene amon na ci biir boori jaara bu ma jomul fofu réglé nañ ko ak tamit issue ma janko buñ dégg neena tamit loolu tamit ñu fa nekk ñu ngay def ci gestu li ci war nañ ko taxawé ban gis-gis nga ci am ci num indi ci wàllum sécurité tamit ak lum ñaax nit ñi tamit ñu bàyyi xel buñ announcement celebration beek yooyu ñu xam nañ koy defee tamit waaw loolu am na solo ndax lu dul li nga xam ne moom moo nekk jàmm rek jàmm moo ko gën dëgg te wax naa ko ci ginnaaw ne bés la rek te bés bi dafa weesu te right now nii ñi am ak ñi ñàkk ñëpp dañ doon uuti ku am loolu mooy sa sens ku ñàkk nan na am loolu moo gën ci yow waaw ngëm-ngëm rek moo ci war a jiitu te ñoom segam ñoom lañ dénk wàllu kaaraange ci réew mi bu fësalee kaddu yi te ñoom tam def nañ ci waajtaay bu am solo tey waxtaan naa ci ak imam Babali moom human right lii la commissioner la wana sanga mu nekk ku nga xam ne tey biñ waxtaanee bokk na ci recommendation yi mu def ndax ñoom saa su nekk ak ak yelleefu doomu aadama yi daf leen di ñor te ak ak yelleefu doomu aadama yi kaaraange daf ci am solo te tey jii buñ gisee ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Gambia Police Force ñu jël seen matuwaay yu mat ci yu wóor ci déploy sécurité bu doy ci li nga xam ne moom moo nekk place yi nga xam ne moom la askan yu dem sànni ak ña fay dem pour doxal wàllu sànni bi muy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ndaw yi IEC buñ demee ba toll fi ñu toll ni dégg ci yenn yi nga xam ne lu mënul ñàkk la wax naa la élection saa yuy am na yu nga xam ne yooyu bu ci amul rek xamal ne élection bi doxul mooy yan yooyu bu ci amul comme nga dégg diw ak diw ñu kay buñ sañoon kay buñ dégg kenn complète bàyyi loolu yow dafa am lu nga xam gis nga ñaari mbër yuy bëri on sax xorom si cin la maam yow bel affaire nga quoi waaye Amadou foog ñu understand ne loolu mënut a ñàkk so yow loo bëgga non comme li ma wax mooy ne mënu la ñàkk élection bi bu amoon ba jeex déggu la ñu ne am na ku doon puusante nit fële am na ku doon jéem a def lii ñi jàpp ko ak yooyu daanaka élection bi dafa mel ni kon nit ñi fulla luñ ko ndax ñii wuuti ku nekk da nga war a xër ci ne ndam laa bëgg mu am lim la jaral waaw mu am lim la jaral te loolu mooy mandarga bi nga man saa yu ma demee ne damay jongante ak Binta te ma jàpp ne Binta bu amee moo gën man ma ñàkk nga wala man bu ma amee Binta mu ñàkk moo ma gënal dafa mel ni jarutoon sax ñu xaccoo ko foog buñ demee ci xaccoo bi ku nekk na gëm ne comme mu ngi xaccoo yàlla mun na koo may yàlla mun na maa may buñ demee na ba yàlla may ko man ma gëm ne yàlla moo ko may ma dem ànd ak moom waaye foog nga def ci fulla ak fayda nga fulla ak fayda ñu ne mooy borom exactly Dakar sax boo koy jaay foog nga am ci fulla waaw te loolu nag boo koy def du ñàkk yow nga teg sa ay pion pour no amee ndam waaye ay dëgg sarax nag mun na cee li ci am solo rek mooy waaw yàlla na dem ba jeex duñ dégg fenn fu fitna am ndax loolu bu amee rek ñoom police bi dinañ am ndam ñin askan wi dinañ am ndam te ñu ñuy dem représenter tamit dina leen leer ne ñoom de bañ leen di fal ci place biñ nekk nit ñi yuusoon nañ seen sens yi nga ñu gëm ne suñ voters card ci kese mooy suñu right tey foog naa ne maa ngi koy wax may la bu ma demee Bundum dama gis nit Amadou mu dem bay jooy ndeysaan téye voters card am ne moom du dem sànni ji karta
understand nga te amoon na kum doon dajal tey ngeen wute gis-gis mun ngeen a xuloo ba ngeen xeex ndax moom lim ko jaraloon fi mu doon waxee waaye yaa koy won ne jërul xuloo jërul xeex duggal ci ballot box bi nga jël sa maabul bi nga dem dugal ko fu la neex nga dem toog understand nga bàyyee borom ak yàlla bu mu la jaral xeex bu mu la jaral xuloo ndax képp ku jóg ne mu ngi lay aar jàppal ne bakkanam moo la gënal yow sa tey bu fekkee sécurité bu mu mënti doon gis nga lum yore ay ngànnaay bu bom doon ñëw balaam laa aar day wut fu mu aw boppam lay aar kon Piaro mu ngi lay dégg de bàyyi Piaro xam na li may wax ñoom is part of their safeties understand nga always is part of their waaye léegi taxawaay police bi because gis naa ne fi ci presidential election bi ñu taxawee ci nomination bi ba ci campagne yi ba ci presidential bi after bi mbiri weesoo dañ leen ci gërëm bu baax ci taxawaay bi nuñ taxawee dafa mel ni tamit loolu lañ feddali ci parliament bi tamit taxaw nañ ci campagne bi li ci war a am ci jàmma ba tey ñu ngi ci guddi élection ñu ngi xaar ay results ba léegi ñoom tamit ñu ngi continuer di wéy di am taxawaay bu am solo boobu foog naa loolu tamit foog ni ñëw delloo leen njukkal ci taxaw gën leen ñaax nag comme ni ñaaxee nit ñi ñoom tamit ñu gën a farlu bu baax ci taxawaay bi yàlla mu ñu tim xam na ne da nga ñëw ci ponk boobu mu amal ma solo waaw alxamis ajjuma dama yërëm sécurité yi ndeysaan dama leen romb KMC si seen regional office bi waaw foog naa dañ leen waroon a deploy xam nga ci biir weeru koor la dama gis jigéen yi nga xam ne ñu ngi toog mu leer la ne ñii fi nga leen gis nii yàlla xam ne da nga leen yërëm te ñoom ñu ngi xaar rek ñu jox leen order ne leen suba yow yaa war a dem Bundum yaa war a dem Latrikunda ngir nga aari nit ñi ma romb leen foofu ay feelit ma ne kon suñ sécurité bi ak lu mun taxee war nañ leen a jox respect ay jàmbaar lañ waaw ay jàmbaar lañ because pour ñu jox leen order rek xoolal tey ñii niñ sonnee toog suba ba ngoon naaj bi ngi tàng ñu ngi toog bunti IEC regional office onasan di xaar ñu jox leen order billahi wallahi tallaay ay jigéen ay xale ay mag ñoom mu ngi leen leer ne ñoom ñu ngi ci jihaad ndax yéen a ngi dem pour aar ni ñu nga xam ne fitna mun na fa am at any moment because ñii dem uuti la onasan nga léegi loolu bu ñu demee ba tollu tey fii ñiy wax benn ñaar lañ ciy dégg sant yàlla waaw sant yàlla macha allah am na solo xam nga tamit liggéey boo gis rek ñoom dañ ci am wàlla bu rëy parce que nag surtout élection léegi-léegi du ñàkk ay tension jóg léegi nag comme niñ ko defee ci yenn béréb yi nga xamante ne jafe-jafe amoon na fa donte ne réyul ñoom ñu def si seen taxawaay ba gis ne réglé nañ situation bi comme PRM ni nga ko waxee tamit ak lu ñu dégg fale veteran politicien bi Madianko Sam sa am na ñu amal ay issues waaye ñoom ñu ngi def seen gestu fexe ni mbir yi demee ñoom nañ ko réglé ñu xam ban taxawaay lañ ci mun a am waaye ñu jàpp ne daal taxawaay buñ ci am am na solo waaw di jaajëfal Piaro Lamine Ndiaye moom si taxawaayam ak ñi nga xam ne jiite na leen muy kaaraange police bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax seen taxawaay ndi gis nañ ne su élection jotee wala su leneen xew-xew jotee nuñ si dee sonnee comme li maam ji bi doon wax rek dañ si dee sonna loolu yëpp pour lan la pour askan wi pour aar askan wi pour gis ne rek benn problème amut waaye sant yàlla bi nga xamee ne nit ñi dem nañ sànni ji seen karta te benn problème amut benn coow amut ñu ngi koo sant yàlla bu baax a baax te di ñaan yàlla tamit su results yëpp jeexee waaw dama bëgg nga may ma ñu dem Banjul ci capital bi xam nga ne foofu tamit ñëpp ñu ngi xaar élection yi naka lay demee président bi foofu la nekk gis nañ fu ñu toll Demba Diallo IEC official foofu ci Banjul Mr. Diallo, thank you very much for joining us. Quickly, we want to know what is the situation like at the Banjul in terms of the coalition of votes and whether you have finally completed tabulating and sent all the 3 constituency the results at the IEC headquarters in Banjul, in Kanifing rather. Mr. Nyang, we've completed all the 3 constituencies in Banjul. That is Banjul South, Banjul Central, and Banjul North. Okay. So you have sent the results to the IEC headquarters already? Yes, I've already sent the results to the chairman's office. Okay. Now they have to go through some verification, after which the chairman will now announce and declare the winner. Any queries you had or you faced during the process, and or whether all the candidates or their agents endorsed the results? Everything went well in Banjul, and all the 3 constituencies we were able to have
the agents, and they find all our results. Yes. Okay. So, meaning everything went well, because once they find, meaning they've agreed and endorsed what has happened. All right, Banjul is the capital, and there's a great interest as far as these elections is concerned. How was the level of the voter turnout today? As the returning officer in the capital, were you impressed with the turnout, or have people turned out as expected? Just before I answer that question, a quick correction there. Okay. I'm not the returning officer. Okay, but you are... I am the regional electoral officer in charge of Banjul. The returning officer is Mr. Suleiman Ju, Great. who is the Director of Administration of the Independent Electoral Commission. Thank you. Yes, now you can respond on the issue The of voter turnout. turnout compared to the presidential election, this one was honestly a bit low. Okay. Yes. All right. It was a bit low. Any reason, if you may ask, do you know why there has not been that turnout like it was in the presidential election? Did you try to find out probably why people did not come out to vote? Well, I was not able to find. As you know, I've been very, very busy throughout the day, trying to coordinate to ensure everything, goes smoothly. I was not able to gather some electoral intelligence as far why that, but I know the coming days we may gather information and I will know what might have happened. All right. Now, finally, overall, how was the election process in Banjul from the time when voting started to the closing time? Did you encounter any challenges or any complaint from any of the candidates or maybe some of the people that are in Banjul? Well, election management is not easy. Always there are challenges here and there, but there were not significant challenges that we were not able to handle. So, overall, the process went smoothly, and we were able to get all the results, and they were endorsed by the agents, various party agents and independent candidates. All right. Finally, Mr. Jallo, a word of advice to the Banjulians from the 3 constituencies and the candidates that have contested, to their loyal supporters. What word of advice would you send out to them as they wait to get the final announcement from the IEC? What kind of a message would you want to send out at this moment? Just to say, let them remain calm, listen to the chairman of the Independent Electoral Commission, and also election has come, they have voted their choice, and also let's accept the results and remain as Banjulians, one family. Banjul is one family. Yeah. So let them continue that, and that's that. All right. All right. Thank you very much, Mr. Demba Jallo, for the update, and we appreciate for your contribution and the time you took to talk to us at this moment. All right. Thank you very much. That's Mr. Jallo from Banjul. Binta, great development there. They are done, but they have sent the final results to the IEC now. It's now the turn of the IEC to get the public the results from Banjul. But overall, according to him, everything went well. I think that's important. I am for kumayata bake namira. Ndol mi be siri njanka aka dianyele pruka moy ko results will be scientific yeki IEC. Isaje kontiro yeso ne aiteria. Comme I am for Mambail IEC. Mambail wa IEC. But comme aya fo nyami ndorong scientific Banjul administrative area fo jemi yalonko abe siring ate fo
be siring IEC je I mean senande wala nyinti ko cartel be min yalon ko constituency sabol be ye be kafu nyomale andu yaki IEC le so IEC nyanta of course nyanta talale through 102 things before ibe fintila pour ka fo mole jumal le molti min yalon ko wolle gagné taw constituency nyilto bari bitung comme wala mo of course la procedure ti fonse sinan lamoy IEC ya kankula hani fo sang wolle be kere janto bari ay mol fana yamare le mol min yalon ko wolle be banjol nimmin na candidate o winta comme police la PR be min fo kan do ni la candidate winta yesi ya celebrate Cairo kono anin tenku kono yatra imam problem o cause in the society so ate fanan be wala reiterate kandoro ako turn out of fanan ate kumano la je bake katu am multi yalon ko be busy non ne kabirin somanda among no but akwa is very low also in ate fanan the same thing for ya kabe lorin compared to all other of course across the region namira kilin damada male ba fo kan ne comme jang mol bet ni mol ton auto nyim betata ton auto betata but overall I mean for wala mu nyinti musibe fulbe ko on woni neddo mananda hore man jodani IEC donc ka ananda hore ma ko don woni Banjul administrative area ka ananda hore ma tigi ko 3 constituencies wonton te feno do ko be woni halande men kon ko dum woni be pari kontu gongol te be jetti results ji din fo be nabi IEC te IEC ka chairman on won don ko don be yata be ndara be visita be ndara kartaji din mojja do be yaltude pour halangol jama on ko dum do e dum do e dum do woni ton ma dum ko o do e o do gagné because comme no be halita non IEC be wi kambe fendo do be immota ko rek be jonna results be yaada be ndara mojja ha be anda ko ananda hore makko bone jonde ko laabi Amadou. Okay, a jarama Binta mam suko defee balaa ma laa dugal dafa mel ni war nañoo dem IEC ci yaman bi mu ngi génn si pour mu ok gars yi pareeguñ dafa mel ni waaye dafa mel ni pour ñu announce result maybe ci loolu lañ nekk waaye gars yi lifi na ko léegi maam ok gis nga IEC officiel si ñu ngi toog noonu fu mu nekk ni ñu ngi xaar ci yaman bi pour mu génn si ñëw amaana jox ñu yenn results yi nga xamante ne yooyu la ñuy xaar waaye balaa moo yegg si research quickly li nga déggagum Banjul ci Mr Jallow li mu wax élection bi nu mu fa demee tey jàpp ne ne yëpp jaar na yoon ci ñoom pare nañ seen liggéey ba yónnee neen results yi ci IEC ci yaman bi pour mu déclare final results yi ak tamit ñaax na nit ñi tamit pour ñu ànd ak dal bu fekkee ne élection yi annoncé na ndax Banjul nee na benn famille la te loolu war nañ koo bàyyi xel. waaw Banjul benn famille ndax li tax muy firndeel dëgg mooy Banjul ni mu am yëpp ñetti li nga xam ne moom moo nekk consequences la te boo xoolee seen voter register daanaka 21,372 la mu nekk voter registration bu nga xam ne daanaka bokk na ci yi gën a néew tamit ci li nga xam ne moom la ñuy xaar ci 7 administrative li nga xam ne moom moo nekk areas yi waaye Banjul dafa interesting in a sense boo xoolee 2017 Banjul 16 candidates ñoo taxawoon nga ñëw 2022 nga am 14 candidates 14 amee dafa wàññeeku léegi nag wàññeeku boobu dafa interesting lan moo tax mu wàññeeku lu jar a bàyyi xel la exemple Banjul boo xoolee NPP amuñ fa candidate wala buñ fa amee tamit foog naa benn candidate la muy fi nga xam ne moom moo nekk Banjul South ndax Banjul South am nañ fa candidate waaw Banjul South rek lañ am candidate muy Samba Ndiaye ndax boo xoolee waaw ñaari candidate Banjul South ak Banjul North waaw Banjul South kañ lañ am foofu nga ne Banjul South ñu ngi fa am Banjul North ñu ngi fa am ki nga xam ne moom moo nekk Samba Ndiaye Banjul South ñu am fa Ousmane Abou Wade Ousmane Wade ñoom ñaar lañ am fi nga xam ne mooy Banjul waaye da ngaa gis ne Banjul Central PPP ñoo fa taxawal PPP fu ñu taxawal boobu daal NPP coalition la léegi nag da ngaa gis ne 2016 lu indi Banjul mu amoon 16 candidates mooy ne independent yi ñoo fa bëri woon boo demee 2016 results yi di nga gis ne Banjul dañ bëri woon ay independent waaye terewut 2022 bi tamit Banjul dafa am ñu bëri ñu nga xam ne dañ taxaw independent tey exemple ku mel ni Fatou Touma Ndiaye
20 li nga xam ne moom moo nekk 17 PPP la taxawaloon waaye this time dafa ñëw this time around dafa ñëw as an independent candidate because 2017 Banjul ñu ngi amoon 3 independent candidates. foofu tamit ñu taxaw ci tuuma tuuti parce que mun nañoo fàttali lan moo tax mu taxaw independent mooy parti bu mu bokkoon dafa jaxasoon ak ñoom jaxasoo am fa ba tey moom mu génn ci parti bi wala parti bi moom ñoo ko dàq ñu nag demul ci benn parti mu taxawal boppam waaw loolu am na ndax moom ci fraction bi am ci PPP ngir wàllu jiite ak yooyu moo ko boole ak PPP ci congrès bi moom mu dem mu taxaw independent pour taxawal li nga xam ne moom moo nekk goxam ñi gis tamit lu mel ni APRC 2017 fekk Jammeh mu ngi fi jógee ñoom gëmoon nañ ne ba tey am nañ li nga xam ne moom moo nekk ay supporters biir Banjul waaye this time around APRC taxawaluñ fi nga xam ne moom moo nekk Banjul taxawaluñ kenn Banjul te 27 foog naa taxawaloon nañ Banjul Central Banjul Central taxawaloon nañ Ablaye Sène waaw léegi nga baal ma gis nga ay chairman bi mu ngi noonu waaw mu ngi ñëw toog si Alaaji Aliou Momar Ndiaye mu ngi noonu mun nañ am yaakaar ne ñu ngi waaj a ñëw pour déclare yeneen results so at this moment I know we should be let's link back to the IEC quickly and hear the announcement of this from the chairman. I, Aliou Momar Ndiaye, chairman of the Independent Electoral Commission, hereby gives notice a total number of votes given to each candidate in the national elections of 9th April 2022 for Banjul North constituency is as follows. Samba Njai, NPP, 1,147 votes, 1147. Usman Sila, PDOIS Doi, 1,204 votes, 1204. Modu Lamin Bah, UDP, 1,658 votes, 1658. There were no invalid votes. The results were certified by Suleiman Diouf, returning officer in the Banjul area. These results were witnessed and endorsed by Modu DSR, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alhaji Banka Conte, Alkali Banka Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in Banjul North constituency in the elections of 9 April 2022, Modaman Biba has been duly elected as a member of the National Assembly for Banjul North constituency in the Banjul electoral area. Signed, Alimondiai, 9 April 2022. I, Alimondiai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the National Assembly elections of 9 April 2022 for Banjul Central constituency is as follows. Mr. TB Jara, DFA, 117 votes, 117. Lyndon B. Johnson, Independent, 450 votes, 450. Baukar Mboch, PDOIS Doi, 550 votes, 550. Mohamed New, PPP, 1,068 votes, 68. Modu Chono Diallo, UDP, 988 votes, 988. Alaji Jah, Independent, 260 votes, 260. Abdullah Njai, Independent, 1,262 votes, 1262. There was one invalid vote. This result was certified by Suleiman Diouf, returning officer in the Banjul administrative area.
These results were witnessed and endorsed by Alkali Panka Conte, agent for NPP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Umaru DSR, agent for UDP. Having received the highest number of votes in the Banjul Central Constituency in the National Assembly of elections of 9 April 2022, Abdullah Njai has been duly elected as member of the National Assembly for Banjul Central Constituency in the Banjul administrative area. Signed, Ali Manjai, 9 April 2022. I, Ali Manjai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the National Assembly elections of 9 April 2022 for Banjul South constituency is as follows. Usman Abu Wada, NPP, 1,364 votes, 1364. Mohamed Mansour Foon, PDOIS, 572 votes, 572. Yaya Kuyate, UDP, 393 votes, 393. Fatou Njai, Independent, 1,538 votes, 1538. There was one invalid vote. The results were certified by Suleiman Diouf, returning officer in the Banjul administrative area. These results were witnessed and endorsed by Modu DSR, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Panka Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Banjul Central Constituency in the National Assembly elections of 9 April 2022, Fatou Njai has been duly elected as member of the National Assembly for Banjul South constituency in the Banjul area. Signed, Ali Njai, 9 April 2022. I, Ali Njai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the National Assembly elections of 9 April 2022 for Jara East constituency is as follows. Yankuba Sane, Citizen Alliance, 196 votes, 186. Umarudem, GDC, 1,009 votes, 1039. Haruna Bari, NPP, 2,775 votes, 2775. Seni Ture, UDP, 2,334 votes, 2334. Party Balde, Independent, 551 votes, 551. There was one invalid vote. This result was certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Matako administrative area. These results were witnessed and endorsed by Modu DSR, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Panka Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Jara East constituency in the National Assembly elections of 9 April 2022, Haruna Bari has been duly elected as member of the National Assembly for Jara East constituency in the Mantako administrative area. Signed, Ali Manjai, 9 April 2022. I, Ali Manjai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice the total number of votes given to each candidate in the national elections of 9 April 2022 for Kiang West constituency is as follows. Lamin Kambai Marong, DFA, 555 votes, 555. Lamin Drame, NPP, 1,610 votes, 1610. Lamin Sise, UDP,
3,669 votes. 3669. Ismaila Kante, independent, 627 votes, 627. There was one invalid vote. This is also certified by J. Jadama, returning officer in the admin area. This is also witnessed and endorsed by Moududi Esar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Al-California Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Kiang West constituency in the National Assembly election of 9th April 2022, Lamin Sise has been duly elected as member of the National Assembly for Kiang West constituency in the Matako administrative area. Signed, Ali Manjai, Chairman, 9 April. I, Ayuman Jai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the National Assembly election of 9 April 2022 for Jara Central constituency is as follows. Salifud Dem, NDem, GDC, 272 votes, 272. Keba Jalo, NPP, 1,719 votes, 1719. Wandifa Wesane, UDP, 1,170 votes, 1170. Samba Balde, Independent, 986 votes, 986. There were no invalid votes. The results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Masako admin area. These results were witnessed and endorsed by Moududi Esar, agent for UDP, Dr. Demba Savali, agent for NPP, and Alkali Fanta Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Jara Central constituency in National Assembly elections of 9 April 2022, Keba Jalo has been duly elected as member of the National Assembly for Jara Central constituency in the Matako administrative area. Signed, Aluman Jai, 9 April 2022. Thank you very much, Chairman. Now for the Banjul North constituency, Sambanjai NPP 1,147 votes, Osman Sila PDIS 1,204 votes, Mamadou Lamin Biba UDP 1,658 votes. There were no invalid votes. The results were certified by Suleiman Yuk, returning officer in the Banjul administrative area. The results were witnessed and endorsed by Mamadou D.A. Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Franka Conte, agent for NPP. The votes in Banjul North constituency in the National Assembly elections 9 April, Mamadou Lamin B. Ba has been duly elected as member of National Assembly for Banjul North constituency in the Banjul administrative area, dated 9th April 2022, signed Chairman. Now for the Banjul Central constituency, Aminata TV Jara, GFA, 173 votes, Lyndon B. Johnson, Independent, 450 votes, Babukar Mboj, PDOIS, 550 votes, Mohammed Ndao, NPPP, 1,168 votes, Mamadou Chernojala, UDP, 988 votes, Alaji Jah, Independent, 260 votes, and Abdullah Njai, Independent, 1,262 votes. There was one invalid vote. The results were certified by Suleiman Diouf, returning officer in the Banjul administrative area. These results were witnessed and endorsed by Alkali Franka Conte, NPP, Dr. Deborah Sabali, agent for NPP,
and Mamadou D.A. Sar, again for UDP. The Banjul Central constituency in the National Assembly elections of 9th April 2022, Abdoulaye Njai has been duly elected as member of National Assembly for Banjul Central constituency in the Banjul administrative area, dated 9th April 2022, signed chairman. Now for the Banjul South constituency, Osman Abu Wada, NPP, 1,364 votes, Muhammadu Mansur Foon, PDOIS, 572 votes, Yaya Kuyate, UDP, 393 votes, Fatumata Njai, Independent, 1,538 votes. There was one invalid vote. The results were certified by Suleiman Juf, returning officer in the Banjul administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou D.A. Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Fanka Conte, agent for NPP. Now, Fatoumata Njai has been duly elected as member of the National Assembly for Banjul South in the Banjul administrative area, dated 9th April 2022, signed chairman. Now for the Jara East constituency, Yankuba Sane, CA, 186 votes, Mamadou Dem, GDC, 1,039 votes, Haruna Bari, NPP, 2,775 votes, Seni Ture, UDP, 2,334 votes, Bate Balde, Independent, 551 votes. There was one invalid vote. The results were certified by Lamin J. Jadaba, returning officer in the Mansakonko administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou D.A. Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Fanka Conte, agent for NPP. Therefore, for the Jara East constituency in the National Assembly elections of 9th April 2022, Haruna Bari has been duly elected as member of the National Assembly for Jara East constituency in the Mansakonko administrative area, dated 9th April 2022, signed chairman. Kiam East or Kiam West constituency, Lamin Kambai Marong, GFA, 555 votes, Lamin Drami, NPP, 1,610 votes, Lamin Sise, UDP, 3,669 votes, Ismaila Kante, Independent, 627 votes. There was one invalid vote. The results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Mansakongo administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou D.A. Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Fanka Conte, agent for NPP. Therefore, for the Kiang East-West constituency in the National Assembly elections 9th April 2022, Lamin Sise has been duly elected as member of the National Assembly for Kiang West constituency in the Mansakonko administrative area, dated 9th April 2022, signed chairman. For the Jara Central constituency, Salifu N. Dem, GDC, 272 votes, Keba Jalo, NPP, 1,719 votes, Wandefa Uye Sane, UDP, 1,170 votes, Samba Balde, Independent, 986 votes. There were no invalid votes. The results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Mansakongo administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou D.A. Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabal, agent for NPP, and Alkali Fanka Conte, agent for NPP. Now for the Jara Central constituency in the National Assembly elections for April 9, 2022, Keba Jalo has been duly elected as member of the National Assembly for Jara Central constituency in the Mansakongo administrative area, dated 9 April 2022, signed chairman.
I, Ali Muhammad, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the National Assembly election of 9 April 2022 for Jara West constituency is as follows. Ali Balde, NPP, 4,007 votes, 4007. Kajali Fofana, UDP, 3,655 votes, 3655. Musa Wali, Independent, 1,177 votes, 1177. There was one invalid vote. The results were classified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Masafu area. These results were witnessed and endorsed by Modu D.H.R., agent for UDP, Dr. Demba Savali, agent for NPP, and Alkali Wanka Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Jara West constituency in the National Assembly election of 9 April 2022, Ali Ubalde has been duly elected as member of the National Assembly Assembly for Jara West constituency in the Masako administrative area. Signed, Aliman Jai, Chairman. I, Aliman Jai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice the total number of votes given to each candidate in the National Assembly elections of 9 April 2022 for Keang Central constituency is as follows. Fafa Sanyang, NPP, 1,184 votes, 1184. Bakari Kamara, UDP, 1,533 votes, 1533. Yunus Enba, Independent, 1,976 votes, 1976. There were no invalid votes. The results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Masako administrative area. These results were witnessed and endorsed by Morudi SR, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Fanta Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Keang Central constituency in the National Assembly election of 9 April 2022, Yunusa Enba has been duly elected as member of the National Assembly for Keang Central constituency in the Masako administrative area. Signed, Ali Manjai, Chairman. I, Ali Manjai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the National Assembly elections of 9 April 2022 for Lower Badebu constituency is as follows. Ibrahim Ajalo, Independent, 710 votes, 710. Alhaji Jawara, NPP, 2,775 votes, 2775. Kemo Gadama, UDP, 2,894 votes, 2894. There were no invalid votes. The results were certified by S.R. Balde, returning officer in the Caravan administrative area. These results were witnessed and endorsed by Modu D.S.R., agent for UDP, Dr. Demba Savali, agent for UDP, NPP, NPP, and Alkali Panda Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Lower Badebu constituency in the National Assembly election of 9 April 2022, Kemo Gasama has been duly elected as member of the National Assembly for Lower Badebu constituency
in the Caravan administrative area. Signed, Ali Manjai, Chairman. I, Ali Manjai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice the total number of votes given to each candidate in the national election of 9 April 2022 for Nyamena Dankunku constituency is as follows. Samba MP Ba, CA, 173 votes, 173. SI Jamanka, GDC, 573 votes, 573. Bakari NS Diallo, Independent, 86 votes, 86. Samba Diallo, NRP, 1,132 votes, 1132. SI Sedikan, UDP, 299 votes, 299. Alif Sir, Independent, 533 votes, 533. There were no invalid votes. The results were certified by Ahmadu Tal, returning officer in the Janamburi administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou DSR, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Panka Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Nyamena Donkonku constituency in the National Assembly elections of 9 April 2022, Samba Diallo has been duly elected as member of the National Assembly for Nyamena Donkonku constituency in the Janamburi administrative area. Signed, Ali Manjai, Chairman. I, Ali Manjai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice the total number of votes given to each candidate in the National Assembly elections of 9 April 2022 for the Nyanija constituency is as follows. Mohammed Lamin Lee, CA, 100 votes. Hamed SK Mane, GDC, 203 votes, 203. Amadou Kamara, NRP, 2,014 votes, 2014. Mamadou Cham, UDP, 1,016 votes, 1016. Abdullah MK Diallo, Independent, 387 votes, 387. There were no invalid votes. The results were certified by Ahmadu Tal, returning officer in the Janamburi administrative area. These results were witnessed and endorsed by Muru DSR, agent for UDP, Dr. Demba Sawali, agent for NPP, and Alkali Wanka Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Nyanija constituency in the National Assembly election of 9th April 2022, Amadou Kamara has been duly elected as member of the Assembly for Nyanija constituency in the Janamburi administrative area. Signed, Ali Manjai, Chairman. I, Ali Manjai, Chairman of the Independent Electoral Commission, hereby give notice that the total number of votes given to each candidate in the National Assembly elections of 9 April 2022 for Upper Salem constituency is as follows. Alajimbo, NRP, 3,948 votes, 3,948. Modu Sise, UDP, 377 votes, 377. Chorno Gay, Independent, 1,351 votes, 1,351. Barajane, Independent, 1,591 votes, 1,591. There were no invalid votes. The results were certified by Amadou Tal, returning officer in the Janamburi administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou DSR, agent for UDP,
Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Fanta Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Vasalum constituency in the Assembly election of 9 April 2022, Alajimbo has been duly elected as member of the National Assembly for Upper Salem constituency in the Janamburi administrative area. Signed, Aliman Jai. Now for Jara West constituency, Aliu Balde NPP 4,007 votes, Kajali Fofana UDP 3,655 votes, Musa Wali Independent 1,177 votes. There was one invalid vote. The results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Amansa Konko administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou D.A. Sar, UDP agent, or Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Fanka Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in Jara West constituency in the National Assembly elections for 9th April 2022, Ali Balde has been duly elected as member of the National Assembly for Jara West constituency in the Mansa Congo area. Dated 9th April 2022, signed chairman. For Kiang Central constituency, Fafa Sanyang, NPP, 1,184 votes. Bakari Kamara, UDP, 1,533 votes. Yunusa Nba, Independent, 1,976 votes. There were no invalid votes. These results were certified by Lamin J. Jadama, returning officer in the Mansa Konko administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou D. Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Fanka Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Kiang Central constituency in the National Assembly elections of 9th April 2022, Yunusa Nba has been duly elected as member of the National Assembly for Kiang Central in the Mansa Kongo administrative area, dated 9th April 2022, signed chairman. Now for Lower Badigo constituency, Ibrahim Diallo, Independent, 710 votes, Alaji Jawara, NPP, 2,775 votes, Kemo Gazama, UDP, 2,894 votes. There were no invalid votes. These results were certified by Esa Balde, returning officer in the Kerawan administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou D. Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabal, agent for NPP, and Alkali Fanka Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Lower Badigo constituency in the National Assembly elections of 9th April 2022, Kemo Gazama has been duly elected as member of the National Assembly for Lower Badigo constituency in the Kerawan administrative area, dated 9th April 2022, signed chairman. Nyamina Dankunku, Samba MP Ba, CA, 173 votes, Esa Jamanka, GDC, 573 votes, Bakari NS Jalo, Independent, 86 votes, Samba Jalo, NRP, 1,132 votes, Isa Sedikan, UDP, 299 votes, Aliu Sise, Independent, 533 votes. There were no invalid votes. The results were certified by Ahmad Tal, returning officer in the Janjambure administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou D. Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for NPP, and Alkali Fanka Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Nyamina Dankunku constituency in the National Assembly elections of 9th April 2022, Samba Diallo has been duly elected as member of the National Assembly for Nyamina Dankunku constituency in the Janjambure administrative area, signed 9th April 2022, signed chairman.
Now for the Nyanija constituency, Mohammed Lamin Lee, CA, 100 votes. Ahmed SK Mane, GDC, 203 votes. Amadou Kamara, NRP, 2,014 votes. Mamadou Cham, UDP, 1,016 votes. Abdullah E.M. Jallo, Independent, 387 votes. There were no invalid votes. The results were certified by Ahmad Tal, returning officer in the Janjambure administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou D. Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabal, agent for NPP, and Alkali Franka Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Nyanija constituency in the National Assembly elections of 9th April 2022, Amadou Kamara has been duly elected as member of the National Assembly for Nyanija constituency in the Janjambure administrative area, dated 9th April 2022, signed Chairman. Upper Salem constituency, Alaji Mbo, NRP, 3,948 votes. Mamadou KFCC UDP, 377 votes. Chernogay Independent, 1,351 votes. Bara Jani Independent, 1,591 votes. There were no invalid votes. The results were certified by Ahmadou Tal, returning officer in the Janjambure administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou D. Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabal, agent for NPP, and Alkali Franka Conte, agent for NPP. Having received the highest number of votes in the Upper Salem constituency in the National Assembly elections of 9th April 2022, Alaji Mbo has been duly elected as member of the National Assembly for Upper Salem constituency in the Janjambure administrative area, dated 9th April 2022, signed Chairman. Okay, thank you very much, Chairman, and thank you very much, Mr. Sisi. So that's it for now. So we'll come back to the next part in a moment. Thank you. Thank you very much, viewers. We are back as we were just keenly following the announcement of results from the different constituencies from the IEC chairman there, Ali Momar Njai. I think this time he have announced more than 5 constituencies, but we'll give you the exact number. And also we would look back on the results that has been announced. I know we would get the results from our team on the ground, so they will give us the exact figures for each of the candidates in the different constituencies that have been declared so far by the chairman, as we just heard from him there. Quite very interesting results so far. I know as we wait, there will be already reactions from the different constituencies. Binta, we were listening to the chairman there, so announcement, okay, interesting results so far. At least signed na mol sa fole o jiber lal sa fono le ko do man nim fole katung CEO meter batoro meter bari bitung at least more than 5 results namira wol dita janne bari na kibar talal min yalon ko be IEC wol be mako la results sol tole pour ya for each constituency mi yalon ko ya announce jande pour ya ko mole ko momo je lesto je anin jumale gagné ta jeto kon ma be sono laftala nyame bari bitum itol be siri mole jeto lan na nyal ni na tulol tije bitum iba wo fola nyele musibbe fulbe ka wondo results ji ding wadama announce misiki burdi jowi IEC waɗi announce joni non komin watta ko woni ɗum ɗon rek ko kibar ƴettoɓe hibari ɓe ɓen a hoore man joɗani men tonka IEC ɓen ɗon
men jonnata haala kan kamɓe tigi ɓe haalana men each constituency kala ko jelu on goto kala mo anda hoore ma no darani constituency on ko jelu heɓi e ko hombo tigi gagni comme no fotirɗon andirde noon Amadou mi sikki fewno ɗo ko ɗon tolni eyyi ko ɗon tolni en o joniri constituency ji sappo haare ko ɗiɗi wonno fof woni sappo e ɗiɗi te sa daari fof ko 53 kono no heddi ha joni boyi no wayni ha joni fayda dal no heddi ko heewi te fayda wattuji ɗiɗi ɓoyata yona miɗa andi noon fewno ɗo wonɓe ɗo ko ha bimbi de mam luñ doon xaar dafa mel ni chairman this time yokkana nomba yi jox nañu fukki constituencies teg ak ñaar yum njëkkoon a joxe muy fukki constituency ak ñaar dafa mel ni luñ jotagum interest yenn si résolve si interest na trop surtout ci Banjul gisoon nañ ci présidentiel bi NPP ñoom ñoo win ñëpp ci constituency yëpp waaye ci parlement bi utee na ak liñ déggagum right now ci résolve si te foofu mooy capital bi président bi foofu la dégg waaw am na solo président bi fu mu voté sax daf ko ñàkk waaw Banjul Central waaw Banjul Central moom gëm nañ ne candidat am bi foofu Mouhamed Ndaw la waaw because Mouhamed Ndaw PPP la taxawal te dafa ñàkk foofu ñu gis Abdoulaye ki nga xam ne mooy Ndiaye moom moo ko win as a independent candidate kon loolu rek defe naa ne tamit jàngat la te boo xoolee Banjul Central 2017 ki nga xam ne moom moo nekk Mouhamed Ndaw moom moo ko winoon with margin of 1,852 votes mu amoon 50% of li nga xam ne moom moo nekkoon electorate ci 2017 this time around gis Ablaye mu winee ko ci li nga xam ne moom moo nekk 1,262 votes as an independent candidate. So Banjul South, Banjul Central rather, so say they send voter list bi yaa ngi am 8,371. You know, and Kuwina bi mu ngi am ñaata nga ne 1,000 something. Banjul Central lañ nekk foog naa. waaw Banjul Central yes. Banjul Central voter register bi mu ngi nekk 8,371. waaw léegi Kuwin ñaata la am. Kuwin Ablaye moom mu ngi am 1,262 votes. waaw loolu dafa mel ni dafay déggal li Mr Diallo waxoon sànq ne turnout bi baaxul. It was very poor. yeah so léegi soo seetee Kuwin loolu dafa am te soo seetee 2017 xam naa noonu nañ seet. statistics yi percentage bi lan la woon 2017 Ablaye Ndaw mu ngi Mohamed Ndaw Rada mu ngi amoon 1,852 votes. da ngaa gis ne moom lim am sax moo ëppa li nga xam ne moom la Ablaye Ndiaye am as the winner 2022. kon Banjul da ngaa gis ne voter turnout bi was very poor. ci foofu nga xam ne moom moo nekk Banjul Central as we speak. ci 2017. waaw 2017 bi moom moo tane woon moo tane woon. ok because foofu mu ngi am 50% yeah. waaw foofu mu ngi am 50%. waaye boo xoolee Ablaye lim am ren boo koy xayma mun naa nekk 40 something percent. because it's 1,262. waaw ñu ngi ñoo woon result ci screen bi jaara central kon ñu ngi ko doon wone noonu waaye ñu ngi ci Banjul xam naa ci kanam bu ñu mënee wone Banjul result si foofu dina baax because Banjul joxe nañ ñetti constituency yëpp Banjul Central South ak North yeah so yaa ngi nekkoon fu point bu am solo vote turnout bi dafa mel ni dafa low this time booy indi statistics yi li nga gis 2017 da ngay jàpp ne sax moo tane li xew ci 2022 bi nga xam ne voter register bi ñu ngi ko nootoon ci 2021 because boo xoolee 8,371 bu fekkee winner bi mu ngi am li nga xam ne moom moo nekk 1,262 votes da ngaa gis ne voter turnout bi was very very low boo xoolee li nga xam ne moom moo nekk candidates yëpp with the final results mun ngaa jàpp ne less than 5,000 of the electorates ñoo génn dem sànni li nga xam ne mooy Banjul Central waaw. ok léegi ñu dem ci beneen constituency bi. waaw muy Banjul South. Banjul South tamit buñ ci ñëwee gis nañ ne foofu tamit it was very interesting. ok waaw léegi balaa South ñu dem North first. waaw ñu dem North Banjul North. Banjul North moom tamit. Modou Lamine bii Ba. moom moo ko win. waaw constituency baa ngi noonu results yaa ngi noonu. waaw yaa ngi gis Samba Ndiaye. Banjul North NPP mu ngi am 1,147 votes. Ousmane Silla. Banjul North PDOIS mu ngi am 1,200 waaw moom moo nekk incumbent bi 1,204. leen Modou Lamine Ba. moom NPP moom moo win mooy li nga doon joxe noonu.
waaw moom mu ngi noonu moom mu ngi am 1654 votes. waaw moom mooy UDP moom moo win. léegi. 1154 votes. waaw moo Lamine Ba. moo Lamine Ba. Banjul North. waaw léegi boo xoolee Banjul North. dafa interesting because Ousmane Silla moom moo fa nekkoon. moom Ousmane Silla. PDOIS waaw PDOIS. waaw 1002 la am this time. waaw ñaata la wiine woon 2017. mu ngi wiine woon 1007 votes. 1007 waaw 107 so am na more votes waaye yet still lose na. waaye mënut a nekk the winner. léegi loolu tamit daf laa woon ne comme li ñu wax voter aptitude bi. ci 2017 bi mun nga koo bàyyi xel. waaye boo xoolee Banjul North voter registration bi mu ngi nekk 6753 ñoom ñoo register 2021. ci li nga xam ne moom moo nekk voter register bi. nga ñëw foofu mu interesting because soo xoolee Banjul. waaye foofu nag candidate si dañ bëri dafa mel ni right. Banjul North candidate si dañ bëri. moom dina tax mu non Banjul North candidate si wey na. waaw bëriwul tri rek la candidates la. mooy ñett ñi gis nii rek. NPP nga am Samba Ndiaye Ousmane Silla PDOIS nga am Modou Lamine Biba bu UDP. waaye lii tax mu interesting mooy Ousmane Silla mi fa nekkoon. nekk doy. Modou Lamine Ba mi mu doon xaccool nekk ku nga xam ne dafa jege Rohey Malick Lowe as the current mayor of Banjul because moom moo nekk spokesperson am bi moom gëm na ne rek Rohey Malick Lowe li mu def Banjul moom su laajee waa Banjul war nañ koo fal ak tamit dafa mel ni UDP tamit am nañ doole buñ amoon bi taxoon xëj na ñu gëmoon Rohey Malick ba ñu sànni ko mu nekk mayor bi wanewaat nañ loolu ci parlement yi donte ne sax ñàkkoon nañ ci présidentiel parce que NPP dañu yéenoon ñetti constituencies yëpp ci biir Banjul léegi yaa ngi sànq ñu ngi doon wax Banjul central gis nañ ñàkk nañ ko Banjul North tamit ñàkk nañ ko xam naa tamit bu ñu déggee Banjul South boobu tamit nañ seet naka la fa demee waaye boobu tamit sax ñàkk nañ ko based on ay results yu ñu dégg si ay based on results yi fa am Fatou Touma Ndiaye moo ko am moom moo win because Fatou Touma li taxoon mu winoon ko 2017 ba mu bokkoon ci alliance yi Barrow yi mooy ne ci coalition 2016 la bokkoon waaye da ngaa gis ne currently ci results yi nga xam ne moom moo feeñ Banjul di capital bi président Adama Barrow ak NPP dañ ñàkk ñetti sites yi nga xam ne ñu ngi ko doon ut yëpp ci biir Banjul ok loolu am na solo loolu baax na xam naa nag léegi duñ jéem a def analyse bu baax a baax xuus lan la li mel ci politique ak yu mel noonu bot Binta yaa jële Banjul result sol taata ñaameng dafa mel ni a interesting sa baakel ko Banjulun kol fanan diyamutale comme yafo ñaming an result sol fana yemi tande Banjulun kol diyamutale Banjul North Banjul South and Banjul Central ñu dulal leti min yalon ko dula kuma yari balle bari min gena interesting te je wala mu ñinti ko president of la sabati dula halen jinti NPP la ñaton ko la sabati dula halen andum a fota ñin constituency li belale wala ñin constituency sabola mi yalon ko nabe abe mo dol jakalinde lale katun ko ba fala ko bare president o yabe janne munan na fota nyindulal bel andona ya win the presidential just 4 months ago yes a winter jele so what has changed in between mo jama sa in about 4 months time mo jama sa nyen karo ke amat interesting and then also two independent win in Banjul and on UDP win the other seat in the other constituency. Very interesting results. Mama Banjul capital bi dafa mel ni luñ ci déggagum am na solo xam naa duñ dugg ci biir seet xëj na lan moo waral results bi dem nii ak yooyu waaye ci luñ déggagum results yi dafa mel ni am na lu waa Banjul wane si seen taxawaay donte ne ni ñi génnee taxul koo baax noonu waaye comme ni ko Binta waxee seen kàddu fesal nañ ko tey lu ñu wane ànd nañ ak independence yi ñaari constituency ay independent ñoom ñoo ko win beneen bi UDP dafa mel ni wane wuñ seen dañ farak NPP ci wàllu député yi donte ne wane woon nañ ko ci présidentiel bi waaw loolu am na solo bu baax a baax independent yi moom dafa mel ni dañ ñëwee ak doole waaw parce que Banjul su dee foofu la président bi dëkka foofu la toog ak liñ doon wax ne li nga xam ne loolu la fa liggéey yëpp te mu taxawal fa wala boog mu am fa parti bu nga xam ne ñu ngi fa taxaw sampa seen dinda waaw foofu dafa am lu ma fa observe maam NPP daanaka dafa mel ni est-ce que samp nañ ay candidates parti bi ci boppam dafa mel ni seen allied si
ñi àndal ci yeneen parti for example PPP ñoom ñoo taxawal Banjul Central ñu ñàkk waaye mënoon nañoo jàppale ñu ànd ak NPP ak PPP bu fekkee ne sànni ñoo ne seen candidat amaana mënoon nañoo win su fekkee ne nuñ ko yaakaare waaye NPP ci boppam foog naa ne Banjul North rek lañ samp ok Banjul South waaw Banjul South tamit Ousmane Abou Wade waaw boobu am nañ lañ fa samp soo central rek lañ fa taxawut right Banjul North ñi taxawal fa Samba Ndiaye ñu ñàkk te Banjul Central tamit comme niñ ko waxee is an open secret ne alliance bi Mohamed Ndaw bu PPP NPP la taxawal because of demoon na sax ba waa Banjul Central ñu ngi doon lodge complaint boobu to IEC ne Mohamed Ndaw logo NPP la use nataali président Adama Barrow la def ci li nga xam ne moom moo nekk ay manifesto ak everything kon loolu lim lay wan rek mooy ne NPP moo fa ñàkk waaw comme ni ko gars yi waxee rek dafa mel ni Banjulian yi ñoom wax nañ daal joxe nañ seen kàddu comme que noonu lañ ko gisee noonu la fa demee independent am fa ñaari toogu mu nekk lu nga xam ne am na solo lool parce que foog naa ne independent yooyu laaxuñu woon si benn parti balaa ñoo nekk independent te wala exactly waaw léegi mu ngi ni ci screen bi da nga gis Jara Central tamit boobu tamit Jara Central moom is very ñu ngi ko soxla surtout ma la wiina bi muy Samba Diallo waaw Samba donc boo xoolee Samba Diallo bu NPP waaw Keba Diallo raada waaw Keba Diallo waaw Keba Diallo bu NPP moom tamit da nga gis ne 719 votes la am 19 loolu la am waaw bu ñuy dem ci Jara Central boo xool rek ñoom seen voter register bi 2022 Jara West Jara Central Jara Central ñu ngi am 5981 voter register moom lañ am ci li nga xam ne moom moo nekk 2021 voter register bi ñu am di xaar li nga xam ne moom moo nekk la ndar keppal ki nga xam ne moom moo am ndam booy xool tamit Jara bokk na fu nga xam ne mun nañoo wax ne bokk na ci strong base yi UDP waaye UDP ñàkk nañ fa ndax ñoom ñu ngi am 1170 votes te boo xoolee 2017 foog naa ne ñoom ñoo winoon Jara Central if I can really quickly ñu check loolu rek ñu seet loolu rek Jara Central naka la fa demee woon 2017 ñan ñoo ko winoon Jara Central let's go back okay waaw su ko defee moom dinañu Jara Central GDC ñoo ko winoon di same Keba Diallo moom moo taxawoon pour GDC mu dem NPP ok moom dafa switch alliance kon moom tamit defe naa ne break na record because ñii ñëpp ñu ngi leen di xaar ñi nga xam ne dañ switch seen alliance from their parties to NPP ñu ngi leen doon xaar waaye kon moom Keba Diallo defe naa ne moom 2017 mu ngi amoon 1397 votes 53% of the electorates la wiine woon li nga xam ne moom moo nekk victory te defe naa ne moom yokku na because 1397 this time around nga am 1719 votes all right foofu tamit am nañ fa independent waaye moom mu jëwta win foofu ci Jara Central so results yi interesting na trop so foofu tamit nga ne voter list bi Jara Central ñaata la Jara Central voter list bi is because Jara Central is 5,981 voter registration lañ am 2021 waaw Jara Central right waaw 55981 yeah loolu lañ am ci 20 so da nga gis ne wiina bi moom mu ngi am about 1,719 less than 2,000 votes but soo seetee tamit turnout bi fii so added this figure danaka la jox close to 5,000 right so relatively it's not a bad in that constituency because of the amount of waaw mun nañu wax ne foofu baax na so NPP dafa mel ni mun nañoo wax ne daanaka dañ maintain seen seat bi xëy na ñoom ñoo winu ko 20 waaye comme ku ko win dafa ànd ak ñun boobu dafa feeboo présidence bi waaw feeboo na ko because of li xew mooy ku jógee ci parti la ñëw ànd ak moom te most of the time ñooñu tamit dañ leen dee bàyyi xel because soo xoolee ñi nga xam ne dañ bàyyi seen allegiance from their parties dem NPP dañ leen doon teg bët ci élection bi comme one of them mu ngi nii comme bokk na ci ñi nga xam ne comme sànq ñu ko doon waxee ci Seku Maram Latrikunda waaw 2017 UDP moo ko yóbboon ci parlement bi mu dem NPP this time gis nañ ne
UDP nanguwaat nañ toogu bi so bii tamit def na interesting ndax GDC noonu lañ ko doon defee waaye dañ gis ne Keba GDC taxawal nañ fa candidate waaye unfortunately waa jaara wane nañ ne ñoom Keba lañ àndal waaw exactly loolu rek lay firndeel waaw 272 la GDC am fo Binta Jara Central fanang interesting results interesting tabake katuni ajibe candidate mi yalon ko wala winta jeto mo molti mi yalon ko be siri num GDC to yalla li nga bal ma ñu won ñu Banjul Central results yi bala ñu dem mu ngi nonu Banjul Central GFA ñom tamit taxawal nañ fa 117 lañ am Banjul Central yaangi am independent Johnson right Banjul Center Independent mom 450 la am 450 votes then nga am Baboucar Mbodj Banjul Central PDOIS 850 Mohamed Ndaw Banjul Central PPP 1168 waaw xamna legi té ñu indi ñu best UDP right ñu gis then nga am UDP 9 yeah 988 waaw dafa mel ni Mohamed moom Banjul Mohamed moo winaat non Banjul Mohamed Abdoulaye moo win Abdoulaye soo xoolee Mohamed 1168 la am Abdoulaye mu ngi am 262 kon nga gis ne around 100 votes moo nekk seen different waaw around 100 votes moo nekk seen different so foofu independent bi moom moo ko win right beneen independent bi muy Alaaji Dia mu ngi am 260 la am moom so Banjul Central moom ci loxo independent bi la dem waaw independent la muy Ablaye Ndiaye moom mu ngi am 1262 votes exactly da ngaa gis ne moom margin bi diggante moo ki nga xam ne moom moo nekk Mohamed Ndaw dafa jege torop small gap la waaw exactly gap bu ndaw la loolu lañ doon wax so dafa mel ni Banjul ñaari independent moo ko moom ak beneen bi dem na ci UDP so interesting result so ñu ngi yoon léegi Banjul South moo des waaw Banjul South xam naa loolu ci kanam nañ ñu ko woon waaye Banjul Central results yaa ngi noonu balaa ñoo jot loolu Binta yaa ngi doon comment ci luñ gis Jara Central right foofu tamit NPP ñoom ñoo ko jël comme ba fo kan ñu ñame don Jara Central mu dulal ci mi yalon ko interesting te baake comme mba fo kan ñu ñame ñin carte fayo ko no dulal le bije candidate so le bije mi yalon ko molbe hakilo tu kan ila kuul to baake même bu ko Jara Central candidate o mi yalon ko wala winter NPP to yala je amo molti mi yalon ko aben nun GDC atata nun GDC la ticket le fa gagneta in 2017 bari bring anata National Assembly wati dantandrong anata switch alliance to NPP akabe president barola agenda la support la bari bitung najele ko GDC nata candidate dolonde jelto likewise candidate parti dol min yalla ko fana yela candidate o lojele bari na minje sofa wala mo nyinti ko Keba Jallo mi yalon ko NPP fongo a switch alliance with NPP kabo GDC wala moti mi yalon ko atele winter jeto so iba jala ko nyindulang akumayata bake pour molia ajibe because amanke ibeti modol bi jele min yalon ko switch alliance bari wol man win e me murundi house nyinto barata molti mi yalon ko lokitale pour ka murundi ko take je andu ye GDC mi yalon ko wolle fongo atele lonni no jeto yewol bali e koy laftatel lay muru njeeto ko take ok loolu am na solo Jara gis nga xam naa ne Banjul war nañ koo jeexal léegi suñu paree ñu wane lañu ak bu des den su ko defee ñu jeexal li nga xamante ne mooy Banjul bi pour results yi si screen bi waaye interestingly Jara Central gis nga results yi nu mu fa demee dafa mel ni ñu Sweet Alliance bàyyi seen parti yi dem fekk ji NPP ñi dañ leen di bàyyi xel so Keba Jallow moom dafa mel ni demam bi jig na ko dafa mel ni waaw comme ni nga ko waxee rek dañ leen di bàyyi xel li tax ñu leen di bàyyi xel nag parce que dañ jógee si parti dem si parti so dina baax torop su mbir mi demee nii ndek moom raw na gàddu foofu nga xam ne mooy Jara Central waaw nga baal ma rek because ñu ñëw woon foofu Banjul not bi sànq defoon nañ ko foog naa ne dëgg rek ne Mohamed Lamine Ba bu UDP moom moo win foofu ci Banjul North right and then Samba Ndiaye NPP ak ki nga xam Ousmane Silla bu Banjul PDOIS ñoom moom tamit moom moo fa nekkoon incumbent bi comme ni ñu ko waxee moom ñàkk na so results yaa ngi noonu 1147 ak ki am 1204
then winner bi am 1654. All right. Yeah, so loolu la Banjul demee so Banjul South moom moo des am naa ne bu ñu yombee rek ngeen won ñu tamit results yi foofu naka la demee yes maa yaa ngi woon ci Jara Central right. waaw mooy li ma doon wax rek soo jógee si parti dem si beneen parti foog ñu bàyyi la xel. foog ñu bàyyi la xel yow naka ngaa ñëwee waaye Jara Central boobu raw gaadu na fa. su ko defee loolu dafa nekkal nga xam ne yokkute parti bi la te moom tamit candidate bi dina siggi foofu noonu. waaye su demee woon neneen rek dina doon métti si booram. waaw comme ni nga ko gisee Latrikunda. waaw. waaw boobu benn affaire la. comme ni ñu ko gisee Latrikunda. waaw xam naa ñu bari dañoo xaar am interest loolu ndax foofu rek lay demee noonu wala am na yeneen constituency yi nga xamante ne tamit mun nañoo xaar lu mel noonu. parce que ñoom li Olof Njaay di wax rek xëj na li la fa boo fàttee li la fal folli la day yomb. xaw ma ndax loolu moo leen nar a dal ñeneen ñi wala nag politique la tamit léegoo-léegi nga dem mu jig la léegoo tamit am na mu demee. beneen affaire la soo ñu ngi xaar. ñoom ten yi nga xam ne. dañ leen doon bàyyi xel comme fi nga waxee noonu. boo xoolee right now nii daanaka Sékou Maron moom génn declare. ne lose na. congratulate na opponent am. gis nañ Kéba moom moo ci winagum. léegi nag da ngaa gis ne ñu ngi xaar 8 yi des. mooy di likes of Sékou Ba Jaaju. di likes of Salifou Diawo. di likes of Bilaji Tunkara. di likes of ki nga xam ne mooy. Alaaji Diawo ak ki nga xam ne moom moo nekk Ablaye Cissé nga am Baba Galle Diallo Fatoumata Diawara ak Omar Dabo ñooñu ñëpp tamit faaw ñu xaar leen waaw ci ñoom tamit lan mooy seen njeextal ci li nga xam ne moom moo nekk jongante bi exactly xam naa ne interest yi ñaari boor lay nekk ci side NPP ak UDP ak GDC si parti yi ñu joxe soo Jara West constituency bi results yaa ngi noonu Aliou Balde Jara West NPP 4007 votes moom loolu la am then nga am ki nga xamante ne moom mooy Kajali Fofana moom tamit UDP 3655 and then you have Musa Wali independent 1177 so NPP tamit ñoom ñoo jël ndam li ci Jara West. Jara West. yeah. so Jara West nañu may ñi jël ko waaw léegi buñ ci doon jël taxaw seetlu rek winner bi am na 4007 votes and voter list bi ñaata la Jara West maam quickly nga dimbale ñu loolu ñu def comparison ak élection yi ni ñu fa demee woon 2017 balaa Binta di ñëw ak ma Jara West ñu ngi amoon voter register of 1545 votes. moom moo amoon ci Jara West ci li nga xam ne moom moo nekk 2021 voter register bi nga xam ne moom lañ bàyyi xel. waaye buñ xoolee 2017 kan moo nekkoon da wiina Jara West tamit dinañu indi ci beneen jàngat bu ñuy xool. nga ci li nga xam ne moom moo nekk Jara West. waaw Jara West yaa ngi amoon GDC UDP ak GMC foofu UDP ñoom ñoo fa nekkoon Jara West 3522 la amoon 56% moom moo winoon foofu 2017 Kajali foofu waaw def doon secret election mu ñàkk a sëñ bi waaw mu ñàkk ko to NPP to NPP kon da nga gis ne foofu tamit very interesting moom mu ngi ko 3522 waaw am na over more than over 50% because mu ngi amoon 56% so relatively li ko indi woon ci parlement bi loolu tamit baaxoon na waaw baaxoon na with consequence because soo xoolee expectation bi mooy current li ku win nii ñaata la am if we can go back to the table day ñi xool ki win moom ñaata la am waaw moo ngi am 4007 votes 4007 votes waaw loolu la am so da nga gis ne moom moo ëppa compared ku Kajali lu amoon 2017 so Kajali mu ngi amoon 7 votes la am 4007 votes la wina bi an so this time around 2017 data mu ngi amoon li nga xamante ne mooy 3522 that's about 56% so kii at least dina am about 60 so Binta interesting
Kiang, oh sorry, Jara West. Gis nañ results yi and Yaja Tata Nyami, that constituency was on the hands of UDP, but eventually NPP have snatched that, and the Mr. Kajali, or Honorable Kajali Fofana was seeking for re-election, but eventually he have lost it. Between walem election oti akake wole nyama tanin na bara meta nyaaw nyaranden kilin ka win nyimu nyobori ngol tim nyobori ngomi yalon ko NPP aning UDP aning GDC aning other candidates sol min yalon ko wol fanan daba kono wolle be nyobori ngol bara bitun comme mol yaaja nyamin comme yafo nyamin Jara Central molia jele mi yalon ko wala NPP la candidate oti wala winta jeto so kula mi yalon ko namera comme UDP le benu jeto sa nakata nata ton to NPP wala mu politique oti andum ila mol fanan diam tade kay tande ko ila fanyine la pro ay nyaton ko ya under the ticket of NPP. Indeed, very interesting ma gis nañ tamit Jara ne yefi demé fofu mbir mi ci UDP la nekkoon NPP nangu ko seen loxo gis nga tamit results yi daanaka mam fàttali ñu votal turnout list bi Jara West ñaata lañ am Jara West ñu compare ko because ki mu ngi am 4007 votes so ñaata nit ñoo fa register ci Jara West constituency Jara West ñu ngi am 15,045 votes kon foofu is over 10,000 so 15,000 lañ am so ma gis nga number bi waaw te ku wina bi mu ngi am 4,000 something 4,007 votes 15045 waaw moom moo fa am Jara West waa Amadou nga may ma tuuti rek ma joxe si kalama olof bi fi waaw Jara West NPP ñu ngi fa am ñeneenti junne karta ak juróom-ñaar UDP ñu ngi fa am ñetti junne karta juróom-benni téeméer juróom fukk ak juróomi karta independent candidate bi mu ngi fa am junne karta téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar so dafa mel ni NPP ñoo fa raw gàddu waaw ñoom ñoo jël ndam li foofu waaw loolu am na solo su ko defee ñu dem Lower Badibu ñu wane ñu ak results yi mu ngi nii nii tamit nii la demee Ibrahima Diallo independent moom mu ngi am 710 votes Alhaji Jawara moom moo fa nekkoon demaloon UDP ticket in 2017 mu winoon seat bi mu am 2775 with NPP this time around and Kemo Gassama UDP 2894 moom moo ko win so UDP have reclaimed that seat this time around ñoom ñoo ko winoon tamit 27 but Alhaji Jawara dafa switch allegiance to NPP so moom la mu lañ taxawal bokkoon na ci député yi nga xamante dañ leen bàyyi ñu taxawaat because of dañ dem fekk ji MPP so interesting results foofu tamit Binta Lower Badibu constituency ngaloon ne mool jeefana it was very interesting because Alhaji Jawara from UDP to NPP it was interesting whether he was going to maintain his seat as he was seeking for the election or not, but eventually the people of Lower Badibu have opted for something different and they have again voted for the UDP candidate. This time with Kemo Gassama, so instead of Alhaji Jawara. Yalong abuko mbe min jibe kan sign tenting ka bring results ol commence ka announce abuko NPP UDP independent ñoo boringo be ñun le tema follow so far na minje and ñu mu kulti mi yalon ko abuko independent this time around is really different from 2017 and UDP also ibela duladol takanne ibe busikanne min yalon ko wala mu multi min yalon ko ko iba fala nyami ye jamfa comme itol fa ba fala nyami comme mol la min yalon ko ye tol jamfa le tata NPP ibela dulale ibela sirangol busikanne kamurunde na UDP ko take so ñu mukulti mi yalon kay interesting tabakale bari bitu hani fo saying kontiro mamba na dol fana jele mi yalon ko yela sit sol maintain bari fo hani fo saying comme ba fala nyami don kontiro mamba folo to man do be very interesting results la jela janjan din somanda all right lol amna solo so mam Lower Badibu after xam naa rek ñoo jox li nga xamantene mooy
list of voters in Upper Badibu ak winner bi Lower Badibu rada xam nga ñu ngi xaar Upper bi tamit ci kanam waaye Lower bi ñu xam ñaata moo fa register ak winner bi in comparison Lower Badibu voter register bi mu waaw ñu seet tamit Alhaji Jawara ñaata la amoon 2017 right Lower Badibu ñu ngi am 8,917 votes lañ am ci registration bi ci 2021 li nga xam ne moom moo nekk registration bi boo ñëwee Lower Badibu comme ni nga ko waxee Alhaji Jawara moom moo ko winoon in 2017 April 6 ñi dellu ci Alhaji Jawara Lower Badibu lan la amoon because comme ni ko waxee Lower Badibu Lower Badibu Alhaji Jawara mu ngi amoon 3,177 votes 62% of the electorates la it was a convincing win waaw la amoon 62% so this time around ku ko replace ñaata la am moom mu ngi am 2,894 so ni Alhaji lim amoon moo bit li nga xam ne moom la tey ki ko win génne ko ci place bi lim am waaye nag noonu la so ñoom ñaar yëpp donte ne tamit Alhaji ñàkk na moom tam am na over 2,000 votes waaw so ku ko win tamit 2,000 la ko winee ci ñoom foofu moom mooy different bi so dafa mel ni voter Alhaji Jawara tamit dafa bokk ci liste bi nga xam ne mooy 10 yi jógee woon exactly foofu loolu lay wax moom moo si interesting as we say kon which source ne ba léegi waaw Binta tamit nu mu ko waxee UDP am na yenn béréb yi nga xamante ne mu ngi koy loppet NPP tamit mu ngi jëlaat yenn waaw ba pare ñoom toog dafa mel ni am na yeneen toog dañ ko nekk di nanguwaat jëlee ko ci loxo yi nga xamante ne ñoom lañ leen jàppoon xëj na fuñ jëm buñ fa demee mun nañoo continuer di am toog yooyu waaye dafa mel ni loolu feeñul ci yenn béréb yi xëj na nag Kéba Jallow lu mu am moom rek lañ gisagum ku ko am ci ñi nga xamante ne ñu dem waaw te moom xëj na GDC la nekkoon Amadou xam nga foofu sax mu ngi laa woon ne foofu du base yi UDP waaw exactly because li xew mooy UDP seen base yi right now nii ci results yi jot a wàccagum ñoom ñu ngi foxar ñi seen alel ñu ngi koy jël ndax gis nañ ko right now ci Seeku Maroon mi declare gis nañ ko right now tamit ci Alhaji Jawara mi nga xam ne Lower Badibu UDP la nekkoon mu jóge fa dem NPP tey UDP jëlaat nañ toogu bi ci li nga xam ne moom moo nekk si loxol NPP because nit mun naa NPP du ñoom ñoo ko foxar ñi woon candidate bi moo jóge woon UDP dem ànd ak président Adama Barrow waaye tey NPP ñoo ko sampoon ko mu nekk seen mbër mu dem ci élection bi mu ñàkk ko kon NPP moo ñàkk ko léegi nit mun naa samp laaj di wax ne lan moo sensé diggante décembre ak léegi because constituency yi ñoo wax ne Latrikunda ak bu ma juumudee Lower Badibu bi yëpp NPP bi moom moo ko wii noonu waaw léegi lan moo sensé si diggante bi ba tey ñu gis li UDP defarwaat dem nanguwaat lañ daanaka seen moomel ci nañ ko mën a waxee lu changé rek mooy ne dañ defarwaat rek seen toogaay waaw dañ defarwaat seen toogaay dem jëli liñ moom rek parce que su fekkee ne ñoom ki fa toogoon si ñoom la jógee dem si beneen parti léegi tey ñu ñëwaat jëlaat place boobu dafa mel ni ñoom liñ moom lañ jëlaat rek waaw kon dafa mel ni ñoom dañ defaraat seen toogaay ok interesting so ci table bi tamit dañoo dellu ci Banjul Central ñu jeexal ci capital bi gars yi wone ñu tamit foofu na naka la mbir yi tëddee woon xam nañ ba léegi nii tuuma independent bi moom moo win but waaw Banjul South waaw loolu laa wax Banjul South boobu rek la moom ñu desee foofu ci capital bi fu fekkee ne yomb na rek ngeen wane ñu balaa ñëw move on to the other constituency yi ñu amagum because fu nekk nii am nañ waaw mu ngi noonu Banjul South Ousmane Abou Wada mu ngi noonu Banjul NPP mu ngi am 1364 Mohamed Mansour Fon PDOIS 572 votes den nga am ki nga xamante ne mooy Yaya Kuyate UDP 393 loolu la am then Fatoumata Njie independent 1538 so moom moo win tuuma moom tamit dafa jëlaat toogu bi foofu moom moo fa nekkoon moom moo nekkoon incumbent bi foofu waaye moom tamit li ci gën a interesting comme ni ñu ko waxee woon PPP la demaloon 2017 bokkoon ci coalition bi mu win léegi puñ fa delloo ñu seet ñaata la winee woon 2017
17 moom man marginam bi this time moo ëppa amoon waaw because 2017 waaw mu ngi wiine woon 1411 votes waaw so boobu da amoon na waaye baaxoon na in terms of the number ak percentage bi 59%. waaw this time around nag moom ajos na because wane na àndut ak PPP waaye waa Banjul la àndal mu am 1538 votes kon loolu defe naa ne mu ngi soone moom tamit ba tey jii mu ngi woon PPP waaye terewut ne waa Banjul South am nañ kóolute ci moom joxaat nañ ko toogu bi te gis nañ ne dafa am challenge yu bëri yu nekkoon ci moom jóge na ci parti bi problème yu bëri mu dem ci assembly bi recently mu ngi doon sponsor benn bill pour ñu dooleel jigéen ñi ci assembly bi waaye loolu jotutoon a jàll tey bu amee opportunité waat pour dellu defe naa ne dafa mel ni moom tamit dina gën a fësalaat taxawaayam ndax nim mujjee woon ci assembly bi gëm naa ne moom sax neexu ko woon but then moom despite ne failure amoon na ci attempt bu mu def waaye moom newoon na du ci dellu gannaaw su delloo ci parlement bi dana continuer di ko xeex bu delluwut sax dina ci continuer di xeex foog naa loolu lu am solo la tamit so moom comme woon na ne waa Banjul ñi ko sànni loon sax gën nañ ko woon ne ñu ngi ci gannaawam moo tax nombre bi lim bi yokku na ndax loolu tamit dafay woon ne xëj na registration bi amaana yokku na ci gox boobu moo tax Binta Banjul South jëfanang another interesting results Touma Njie seeking for re-election in 2017 I win on the PPP ticket but this time he a lot independent and I win fana yalong tumala ko fanang interesting tabakele ni ajibe ani PPP fongo nata la banyami kabirin tumala min party nyaton ko ya ko nying nata dung idam mangul tema fo fongo kamfata nata boje anata lo afango of course komi ala constituency mol wolle lata e sonta ko mi iba murundi la jele ando ni ajibe biring abe loring en PPP to yala in 2017 I mean sort of nung anin sign tema because saying I mean sort of wole fo siata wotumo I mean sort of nung anu mole mu yalon ko ay bilo fo do no musol la bilo mi yalon ko fo ima as pass nung bari bitung aka kom ya fo nyami ngaka multi mi yalon ka te relent la hani fo sign ni ya murundi jeto abe wo bilo kellale pour ay pass national assembly to bari hanna ka ta fo nang ama muru o matina abe sila ama wodula nying ama wo ko kele bari Amadou ni yin koli jibe is very interesting pour kaje candidate sol dolu mini yalon ko ni kachata nung in the past of course during nomination and during presidential during campaign wato kono ninja mal kachata janne nine nyininka kumola mi yalon ko wole tata comme ila ganyo la nyin silola fo is sontale ando nyinu mum mollete min yalon ko basically e bota UDP le itata cross carpet itata NPP most of them i late fangol la num bakele ne nyinin ka fo ko hambe winnale UDP martin nante be winna bare NPP mbe winnale and all those sort of things bidum be different tone je kan with most of these candidates namira is very interesting because nyinu mum mollete min yalon ko ilata num kende kele fo NPP to yalan ilota min la e be murunna le e manjiki no UDP la ko la bake barabu ko UDP o sira hol be le busi most of the seats at least. Absolutely, and thank you very much Binta. Election night coverage live on Africa TV wherever you are. Thank you so very much for being there. It has been quite a very long and interesting night, and we will continue to be here with you to bring you all the results as announced by the IEC. We are still waiting to have more results from the IEC as we wait for the for the global results, the entire results to be announced tonight. Hopefully before tomorrow, in the next coming hours, I have to say, because we are already in the morning. It's 11 minutes after 2 a.m. already, and we are still waiting for IEC to give us the rest of the results. We were just analyzing or looking at the results of Banjul South, and Fatmata Touma Njie has won the seat in Banjul South. She was seeking for re-election this time around as an independent candidate, and eventually she succeeded of winning the seat again. If you recall, in 2017 she was she went into the election with PPP ticket, but this time around, because of some political issues,
within the party, you know, he was expelled and all that. But eventually he went back to the Banjulians and the Banjul South, to be precise, and they have again entrusted her with that leadership responsibility to represent them at the parliament. So interesting times ahead. I know basically with the results that we have received or heard from the IEC, there are a lot of things to be analyzed. There are a lot of things to be looked at in how we get to these results as far as the results are concerned. But we would not be able to do that today. But I just want, as we were doing, we are just trying to look at, to compare 2017 and 2022, some of the candidates that are seeking free election and some of the newly that are coming in terms of the voter turnout, the difference and the comparisons and all that. So that what we are doing as we wait for the IEC to give us more results. So that's the situation that we are right now. Apparently it's more or less the same situation, Binta, like it was in December. IEC same approach. We thought it was going to be different because this time around, yeah, with the low turnout and compared to what we have witnessed in the presidential election. Because maybe IEC also they wouldn't want to change their approach, and we say, listen, if we have did something in the presidential and eventually we change it in the parliamentary, then people might say, you know, we could have even done it different or what, you know, the same that like we did. So they probably want to maintain the pace, take their time, cross-check and get the facts right and give us the right results so that we would not have any probably rejections or queries here and there. Again, who knows? Yeah, so this is the situation. Ma ñu ngi xaar ba léegi IEC kon ni ma wax rek ne décembre tamit nii la woon dafa mel ni IEC dañ jàpp ne rek dana baax pour ñu maintain ni ñu ko doxalee woon fexe balaa ñoo joxe benn results ñu fexe confirm nañ ba ñu xam ne lañ am loolu mooy dégg bu ñu moytu xëj na buñ joxee dara pare njuuj njaaj am sa Mike yaa ngi noonu gis ngeen fu mu nekk ni toogu chairman bi moom moo nekk noonu journaliste yi yëpp ñu ngi xaar pour ñu seet IEC kan la ñoo jox kañ la ñoo jox li nga xamante ne mooy results yu des because fukki constituency ak ñaar lañ amagum te ñu ngi war a am 53 juróom fukk ak ñett constituency so dafa mel ni xaaj bi sa waaw xaaj bi sa tollooguñ ñaata lañ amagum 12 no 13 13 ah okay interested all right so dafa mel ni 40 constituencies yi nga xamante ne waaw 40 des na de it's going to be interesting because of léegi man li ma ci nekk di observe mooy because right now boo xoolee election bi as we speak ne process la woon NPP dañ demoon ak 40 candidates ñu ne woon ñoom dañoo sweep all 40 seats yi UDP dem ak 48 candidates understand nga doy demoon ak waaw ñoom tamit yaakaar boobu lañ amoon waaw doy demoon ak li nga xam ne moom moo nekk 19 candidates kenn withdraw ci diggante bi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk so foofu nga taxaw balaa nga jàll doy soo fa ci liñ déggagum kenn wii nagul ci results exactly foofu moo tax sax ma bëgg ñu ñëw ci loolu waaw ci jàngat because waajtaay la woon te ñoom ñëpp dañ ko doon waaj waaye 13 consequences yi ñu amagum yëpp dafa mel diggante UDP NPP independent candidates waaw loolu moo interesting ci li nga xam ne mooy race bi nekk nii soo waa jekkali kon liste bi PDOIS ñoom 19 candidates lañu amoon all together waaw all together waaye kenn dafa withdraw ok so mu des 18 ñoo dem ci race bi ok nga ñëw am CA ñoom amoon nañ 20 candidates na 19 candidates lañ amoon ñoom ok 19 candidates lañ amoon ñoom APRC ñu ngi amoon 7 ba léegi ñoom tam déggaguñ leen GDC amoon nañ 22 candidates ba tey déggaguñ GDC léegi nag boo ñëwee ci 13 consequences yi ñu jot a am nii li fa jot a feeñagum independent candidates Janjanbureh nga ñëw am fi nga xam ne moom moo nekk Kiang East nga am UDP ñoom ñoo ko win nga am Badibu Central nga am ba tey Banjul Central nga am independent candidate nga am Banjul South nga amaat independent candidate nga am Banjul North nga am UDP ñoom ñoo ko win nga ñëw Jara Central NPP ñoom ñoo ko win nga ñëw Jara East NPP ñoom ñoo ko win nga ñëw Ñaamina Dankuku NRP ñoo ko win Upper Saloum NRP ñoo ko win nga am li nga xam ne NRP ñoom tam 5 seats lañ amoon ñoom 5 candidates lañ sampoon ñoom tam ci élection bi ñoom ñu ngi mel ni am nañ agum ñaar ci lañ doon jongante nga ñëw nga am fi nga xam ne moom moo nekk Ñaanija ñu ngi fa am tamit independent candidate moom moo ko win nga ñëw am Jara West
NPP ñoom ñoo ko win nga ñëw am fi nga xam ne moom moo nekk Lower Badibu UDP win ko kon da ngaa gis ne race bi mu ngi ci diggante NRP Independence UDP ak NPP te amoon nañ lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk lum néew 5 wala 6 political parties yu nga xam ne bokkoon nañ ci race bi waaye nekk wuñ di leen dégg ci 13 constituencies yi ñu jot waaw léegi xëj na si 40 yi ñooy ñëw si yu des yooyu ñooñu xëj na foofu la ñoo xaar lan lañ cee wane seen bopp xam naa ñoom tamit seen supporters yi dañu ànd ak ñun ci guddi bi di leen xaar waaw te xam nga guddi weeri koor la ñu wettale ko ak Eye Africa TV ci guddi élection tamit dafay baax te suba dimanche la liggéey amul ñëpp ànd ak ñun xam naa fi nekk ni ñu bari ñu ngi teg ataaya yi te doo naan caan ci bëccëg bi soo da nga cee profité teg ci ataaya yu bari bañ lal ànd ak ñun ba li nga xamante ne mooy ba suba den su ko defee buñ xamee ne ni yëf yi tëddee bu boobaa nag ñun yëpp ñu ànd a dem te dandoor noppaleku ba si guddi coow li bari xam naa ne bu fekkoon ne xam nañ results yëpp ci guddi bi suba moom marché bi def doon xumba bu baax waaw xam nga 6 législative bi sax daf ñu ko war a jaral Amadou ndax boo xoolee comme président bi fi mu doon waxee ak fii démocratie toll ak fiñ toll ci 21 century ci adduna understand nga defe naa ne lu bëri dafa war a soppeeku ndax boo xoolee 2017 boo ñëwee ci 7 regions yi wala 7 administrative li nga xam ne moom moo nekk areas yëpp nga xool candidates yi taxawoon da ngay gis ne ay coppiteku daf ci am because maa ngi ko doon tënk ci ginnaaw rek 2017 raada Banjul ñu ngi taxawoon 16 candidates nga ñëw 2022 ñiy indi 14 candidates lan moo tax drop bi mu am fa Banjul ci boppam nga ñëw nga am KMC 2017 ñu ngi amoon 37 candidates yu taxawoon 2022 ñi am li nga xam ne mooy 35 candidates da ngaa gis ne KMC seen boppa candidates yi taxawoon 2017 moo ëpp candidates yi taxaw 2022 nga ñëw am West Coast nga am 54 candidates ñoo taxawoon 2017 2022 bi nga am 63 candidates te boo taxawee ci West Coast observation ba faa am mooy ne li gën a indi yaatal bi ci mu àgg ci 63 mooy independent candidates yi te loolu nag li ko indi mooy xaaj APRC APRC bu xaaj moo indi West Coast 2022 bi ñi am highest candidates yu nga xam ne ñoo taxaw ci élection te xam nga West Coast foofu dafa interesting trop parce que ñu bari am na lu ñu cey xaar because foofu wax nga fooñi foofu ñu bari ñu ngi cee am interest di xaar results yi naka lay demee nga boole ci Busumbala nga boole ci Old Yundum yëpp ay constitution yi nga xamante ne interest bi def ci high waaw interest exactly interest yi def ci high trop soo joxee nag nombre bi nga xamante ne li nga wax ni ci candidates yu fa taxaw interest bi xaaj bu am ci APRC tax na nag foo ñi ñu gis ci exactly interest bu mag am ci because independent bi ci def ci bëri 54 waaw to 63 waaw gis nga da ngaa gis ne daanaka around 11 candidates waaw ñoom ñoo yokku nañ waaw te 11 candidates yooyu boo demoon nga seggaleen mun naa la wax ne yëpp independent candidate lañ te independent candidate yooyu li ko indi mooy xaaju APRC fraction bi mu am dafa feeñ ci li nga xam ne mooy élection bi. waaw te ñu bari ñu ngi wax ne foofu dina am solo parce que ñaari faction yi ku ne dina jëm a wane waaw exactly Fabakary moo ko jiite dañoo bëgg a wane exactly foo ñi kan moo ci teg loxo gis si présidentiel bi daanaka dañ ko xaajoo woon waaye mun nañoo wax ne NPP moom mi ñetta yi beneen parti bi nga xamante moo ànd ak faction bi mooy GDC wi yeneen ñaari waaw léegi nag fii nga xamante ne ñoom ñooy tànnal seen bopp mu nekk at the local level te APRC amoon 27 ñoom ñoo wii noon juróom yëpp te 5 ñoom yëpp tey ñu ngi ànd ak NPP ndax ñooñu foog naa ñoom yëpp lañ sampaat tamit pour ñu secret election waaw ndax léegi ñoom yëpp nañ wiinaat wala waa foo ñi nañ desire something different loolu yëpp mu ngi si suñ kanam so mu nekk lu interesting tamit te xam nga loolu sax li koy firndeel mooy ci candidates yi taxaw because APRC seen xaaj after 2017 National Assembly election la because fi mu commencé mooy before presidential election bi ci APRC dañuy am candidate wala duñ am candidate
APRC ñii xaaj dem ànd ak Fabakary ñii taxawal seen bopp ñu nekk Noto Alliance. All right. Wow. Yeah, Binta, interesting times ahead. For you fanang, jefanang bedulal de. We are yet to get there, but like Mamia for Nyaming and APRC divided. Who would lay hands in the finance constituencies? Of course, 2017, we all know APRC won that area. All was APRC, and all the MPs again are seeking re-election. But this time, yes, on the APRC ticket. But we know what happened. APRC with MPP is not the not alliance. Have their all independent candidates. So we have more candidates than what we have in 2017. So I know that also people have great interest in that area. How the results were, the outcome of the results in that area, but equally in Busumbala, in Old Yundum, in Sanimentering. So these are all areas that people will be looking for how the results would be. Ko ya fa nyaming Amadou fo ñu mudula halti mi ya lon ko fanan ala kode na lo mo jamal be hakilo tu kanje bakele fonde dulala mi ya lon ka be interesting na bakele and results sol mi ya lon ko ibe bola na jeto be interesting na pour mol ya lon bake sciententi mol se min fono wala mun nyenti ko foni APRC be lorin jele ila candidate sol min yalon ko wolle be nun siringe National Assembly wol be lafanu ne pour re-elect again bare hani fo say na mol jele min yalon ko kabirin problem o dun tay dam mangol tema fo inata split dol kam fa tay tay loy fangol ye mol fango ya jele min yalon ko independent candidate sol lem andum mol le min yalon ko be nun APRC ka fo le kono bare kam fa tale wala yanna e tatalo e fangol ye as independent candidates namira abe kumaya la bake de promote yalon results sol min yalon ko be bola danje bari bitu nte jump no la ahead of IEC fonse IEC batu foye nana to lebe results sol dino la molla pour na long fonyi fango mu neketa je aning scientific results sol beta kanje nyamen comme nyanta dilal la nyamen abe dilal la wala nyama inshallah Amadou no Amadou li Binta di wax sa lu koy deugal legi ni ma ngi dem ci koren li nga xamne moy foñi independence 18 independent candidate ñoo taxaw bir foñi look at that pour jox la rek ne deug la ci li nga wax APRC bu fraction ak independent yu bari ben foñi ñaari 5 consequences nga am fa 18 independent candidates voilà les family APRC bu Yaya Jammeh ak APRC bu Fabakary Top ñom ñoo wara xéccio foñi ma bobu dañ ko dé bañ dé Amadou bobu dina because alliance Noto Alliance bi dañu ne Yaya Jammeh mom moko dolel mom ñu because ñom loolu lañ doon wax ñu ne ñom des sect they sought blessing from the former president Babili Mansa pour ñu taxaw so mom mo leen jox di go ahead ñu taxawal ñom 7 non ñom ñoo opalé sa ñom candidates ñu taxawal ëpp na 7 independence yi bari independence waaw ñom foog naa about 12 because APRC ñom ñoo bu Fabakary moo taxawal 7 so ñi about I think 14 lañ taxawal 14 so da nga gis ne waaye foo ñi individual yi waaw 5 bi am na yi nga xamante ne combo south foog naa am nañ fa foog naa tamit ak combo east if I'm right but Talinding exactly so overall ak Busumbala tamit dañ fa taxawal yeah so da ngay gis ne am ñoom ñoo ëppale woon sa beneen APRC bi waaye focus bi mooy fooñi naka la fay demee because si presidential election bi gis nañ ñu fa demee waaye xam naa ne xëj na duñ dugg ci biir ak yooyu because xamaguñ ne results yi tëddee waaye nit ñi xam naa nañ ci am interest bu baax comme ni nga déggee gars yi wax comme ni ko Binta waxee rek duñ jiitu ay si seen cin bi announcement bi waaw su ko defee rek fooñi dina interesting comme ni ngeen ko waxee rek nit ñi yaakaar naa ne fooñi lañ gën a yaakamte dégg sax fooñi lañ gën a nekk di xaar ndig mbir ma nu mu fa demee ba tax na rek bu xaajoo amee rek affaire yi daf dee interesting parce que ku nekk da nga bëgg a wane sa bopp bëgg a wane ne waaw man maa fi nekk te xam naa si kanam loolu dina leer ñu mun a xam kan moo fi nekk si dëgg-dëgg ak independent candidate yi nga xam ne ñu ngi jóge woon si parti bi dem taxawal seen bopp ñooñu tamit nga foog ñu wane seen bopp parce que biñ fa génnee dem taxawal seen bopp ñoom tamit dañoo wax ne waaw ñun ñoo fi nekk te foog ñu taxawal seen bopp soo dina interesting trop waaye ñu xaar ay si rek ba xam luñ faa jëlee waaw ñoom ñoo te fooñi sa Amadou pour ñëw rek ci ma fi mu waxee noonu li tax ñi gën ko war a bàyyi xel mooy ndax foo doon xaar ne ndax élection dina fa am wala du fa am te yàlla bu defee ñi dem ba élection am fa bañ war a xaar results yi sant la ci ñun ñëpp ñi xaar lan moo fay xew because of dafa nekk gox bu nga xam ne ci biir réew mi la bokk te dañ nekkoon di dunda fitna bu nga xam ne diggante Casamance la ak Sénégal jafe-jafe am na ci exactly jafe-jafe am ci ba ñëpp doon xalaat ne
ndax foo ñi sax dinañ mën a bokk ci ñiy def seen tànneef pour tànnal seen bopp tey ñu leen di teewal ci pencum ndawal réew te xew-xew boobu ñu jàpp ne sax mun na am impact ci élection buñ dem nii ci ban taxawaay ñoom ndax nañ ko soor ci ñu ñoo voté ñu bari jàpp ne amaan loolu mun naa reflect ci results yi waaye duñ right now duñ ci mun a xam na loolu reflection bi am na wala amul waaye am na ñu ko doon njort léegi nag naka lay demee li ci kanam rawul ay bot and then nañ xam naka la waaye wax nga lu am solo parce que ñu bari ñu ngi doon yaakaar na AIC sax duñ fooma right now election bi at this moment pour ñu yóbbu ko ba ci kanam waaye AIC ñu ne ñoom dañ def seen sauvé dem yónni def gestu ñu jàpp ne nit ñi ñu bari yi nga xamante dañ dem dawoon ñu ñëwaat foog naa loolu tamit dafa am solo li nga wax tamit exact foofu moo tax sama wax ko moo tax ma ne la gox buñ doon bàyyi xel la because gëm naa ne Fooñi ak Fuladu ak Ñaani ak Saame ak Kombo yëpp ñoo em ci biir Gambia la tey ñoom tam seen wareef la bés bii bu jotee Gambia yëpp di celebrate ne suñ 6 législative lañ war a tànn bu gox di am fitna ba seen xel di tey ñiy xalaat ndax ñoom dinañ bokk ci ñuy tànn wala duñ ci bokk buñ demee ba yegg ci tànn bi ñoom ñi am njort yaakaar ne tey jii dégg nañ ni nga xam ne noonu la spokesperson bu Gambia Police Force waxee ci ne jàmm am na fa te ñoom def nañ seen li nga xam ne mooy constitutional right tànn nañ ñiñ yaakaar ne ñooñu lañ doyloo pour ñu yóbbu leen ci pencam ndawal réew mi te Fooñi li am solo ci tey ñoom seen tànn ginnaaw buñ jotee results yi mooy dañ gis ne security wise moo indi problème bi am Fooñi te security wise buñ ko waxee sovereignty daf ci am solo Gambia as a nation suñ sovereignty ñun ñoo ko war a téyel suñ bopp te ñan lañ ciy put account mooy suñ naam si ñi put government bi put ministry bi put ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk président bi ne ko ne sovereignty réew mi de wareef la ci ne suñ sécurité bi ñoo ñu war a aaral suñ réew ba doom bu nekk ci biir réew mi sa ak sa yelleef nga mun a jàpp ne sa nguur ak sa sécurité ñoo la koy sàmm. All right, Binta, yaa mooy le maam ji yaa fu ñam the issue of Fooñi we all know the tensions around that area ahead of the elections and again interestingly almost all the candidates were concerned about the area, the security of the area, and they all campaigned on that issue. So that's why people were saying maybe it looks like it may have an impact in the election. So you can update us on that also in the Mandinka and Fula language as well. Bala maam di ci masire di ci ñëw moom tamit ha Amadou comme aka fo ñamin dorong bari na mere hani fo ñu dingol fango ñin keta nun kulti mi yalon ko ay concern num baake to momin ay Africa fango tata non je pour ini ka ka jibe tol fango la situation be ñamin bari ne mol min yalon ko ka cara jeto e kam min fo e wala mu ñinti ko ntol dembe jakar le ne katon carte fayole kanana andum malon fombe damin tentim fango sa carte o fayno because considering ne ndingol be man tarata kan karamungo to mbebe bori kan ne mbabo kan bodad ma fangola and all those sort of things it will be lament nune andung one would say for Fooñi dingul fombe hanyila nune ka finti kata carte fayola bare abuko ye Gambia bele ye dunia be fon proof ronne ya itandi dunia la komi ntolde ndol fana yen na carte ke so sotole andum nan kango sotole andum ben kango itandi la nyin silo bare bitu e la kango mo minti mawlo folo kaytung IEC damal so fono mole tumandoni natanal nako independent jama candidate Jamal le lota Fooñi la tundoto wo tundol min bi yalan ko be Fooñi jeto independent Jamal le lota je bar hani fo bi candidate sol min yalan ko wol fanan benu national assembly wol fanan be lorin jele wol fanan laftaka pour re-elect bari betu wala na anyo ringo nying abe interested na baake le Amadou. Indeed, so we all will wait for that and see how the results in that area is going to be, and I know it will be very interesting then what would be the analysis and moving forward as far as the politics is concerned within APRC itself, dengal ci gaay indi Fooñi wax nga ne bëgguñ ci jiitu AIC waaye nag bala élection bi am na lu xew ci gox bi jàpp ne loolu dina influence voting bi ak yooyu amaana results yi nu moo demee waaye xamaguñ naka la nag waaye ci déggantaan because ma ngi doon wax ne candidat si yëpp ñu ci doon wax ak nit ñi ak waa gox bi di leen asoone xëy na ñoom buñ demee ci pencu ndawa réew mi dañ leen fay nekkal xeex fexe nguur gi taxaw ci wàllum sécurité mooy kaaraange ci gox boobu te daf leen yitteel ñu jàpp ne amaana loolu dina bokk influence li nga xamante ne mooy élection yi tey
léegi nag ñu ngi xaar bu ay si joxe resources yi ñu seet ndaka la mbir yi demee foofu ci fooñi waaye ci jàngat naka nga gisee situation bi ak lan lañ ci mun a xaar. ok nuru na ko de. waaw parce que fooñi nekk na béréb bu nga xam ne bi problème bi xewee wax bi bari woon na. coow li bari na. ku nekk ak doon am ñaari xel ndax fooñi dinañ am. dinañ tal sax pour dem vote dem vote waaye sant yàlla bi nga xamee ne loolu yëpp comme que nañ ko loolu yëpp jaar na si yoon dem nañ vote waaye comme niñ ko waxee rek ñu xaarandeku daal seet naka la mbir mi di mujjee waaye yaakaar naa ne dina leer daal si kanam. all right dina leer ci kanam su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di fàttali rek ba léegi yéen a ngi ànd ak Africa TV ñu ngi nekk leen fii di leen indil election night coverage bi nga xamante ne ñun yëpp yàgg nañ ko di ko xaar depuis suba ba léegi ñu ngi ànd ak yéen ci election bi gis ngeen nu mbir yi tëddee suba election bi update yu si am jamono ji tamit nag fu mu nekk nii ci announcement results yi lañ nekk am nañ fukki constituency ak ñett yi nga xamante ne yooyu lañ annoncé agum des na ñeenti fukk ci ay gox wala ay constituency yi nga xamante ne yooyu lañ war a announce loolu la ñoo xaarandi fu mu nekk nii mu nekk nag li nga xamante ne mooy dafa nar a yàgg kon ñu ànd ak yéen ci guddi bi ci guddi weeri koor guddi élection ñu ànd ak yéen ba xëdd jot xam naa ne ngeen xëdd xaaral tamit results yi day baax ñu xam ni yëf yi tëddee balaa ñoo dem tëdd suba ñu yeew ñu laajte naka results yi dem moo tax xam naa ne yombul waaye foog ñu def suñ kéem kattan ànd ak yéen ci guddi bi fexe ñu def jox leen results yi nuñ ko annoncé foofu ci AIC dund nañ ak yéen ci décembre 2021 ñu ànd ak yéen ci guddi bi tey tamit dafa mel ni noonu la nar a demee waaye lu ci rax te xëj na mu gën a am solo mooy ci weeri koor lañ nekk waaye tamit suba muy doon dimanche liggéey amul ñu jàpp ne mun ngeen jël waxtu ñi ànd ak ñun ci results yi comme niñ koy xaarandi ak yéen ba ci kanam incha allah ñu gërëm leen bu baax ci ni ngeen di ànd ak ñun depuis suba ba léegi gis nañ réaction yu bëri ñu bëri tamit ñu ngi toppa programme bi ba léegi ñu gërëm leen ci loolu bu baax a baax ci ni ngeen yooyu gunge ci guddi bi. Well, viewers, once again, thank you. It's election night here on Africa TV. It has been a long day and it's, of course, already a long night. And we would be with you till we complete hear the global results of the 53 constituencies. Already, we got 13 of them, and we still have 40 more to hear from the IEC. So it looks like we will be with you till in the morning. Of course, let me say we are already in the morning, but in the next hours to come, we will be here with you. It's Ramadan, and tomorrow is Sunday. It's not a working day, maybe for most of us, or for many of you with us right now. So I know you would right now be very much be willing to patiently wait for the final announcement of the results. So thank you so very much wherever you are, whether in the country or beyond, for relying on Africa for the announcement of the results. We would always want to wait and have the authentic and official results from the IEC, and this is why we are not in a haste or would not announce any other results, despite it's a sports counting. We all know, maybe some of you already have got your other results also and all that, but for us, we want to do it as we have ever been doing it. It's the confirmed and official results that we'll be announcing through our medium. So thank you so very much for being there. Keep reacting to whatever you might you are interested of, since we are here to get you the facts and the details as well of these elections. It's 2022 and we are waiting to know who are the members, 53 elected members that would be at the National Assembly for the 6th legislature. So interesting moments ahead as we all wait for the final announcement of the results. So, Ma'am, ak Binta, so this is the situation. Be Hanisai, be I see Batugan, yeah? Between come na Kenya mindoron presidential election na long wole fanam be kela ko wole so in fact wole be kela fa wole keta fa pare na guys ka to ngabuko like puruka results ol din mol avec time ta kam bakele andun Amadou abuko ntol ninna molde bitaka ne jam folode abe da min tentinde adu le fa pare jadi somanda de bijande bar bitum IEC baldani la results ol ali announce science thinking katung amanken tol damate bari hani min yalla koy be jibe rola wol fon sangi laftale de ron results ol be bank kontila isaje tol fone sinono
bari bitum mbuka haadi mbuka kamfa mbuka bori mbe sirinne nata ñamin ka di yalla wo ñama do yeah all right mam ñu ngi xaarandi ba léegi de waaw ci xaarandi bi dinañ ci dem ci jàngat comme niñ ko waxee xam nga élection moom daanaka dafa xaw a nekk lu nga xam li mu lamboo moo bëri te ñi toog tamit ñu ci bëri léegi li leen yitte rek mooy xibaar yi nag gëm nañ comme ni nga ko waxee ne sport counting la waaye nag final results yi IEC ñoo am sañ-sañ pour joxe ko te final results yooyu ñoom ñuy joxe mooy tax tey jii ñi xaar ci 53 National Assembly members yi nga xam ne incha allahu 6 législative bi ñoom ñooy dem toogal li nga xam ne mooy réew mi waxoon nañ ko te dañ ciy delluwaat ndax élection bi biñ koy waaj dafa am ñu bëri ñu nga xam ne dañ leen tegoon gët ñi leen doon bàyyi xel ci élection bi ñu ci mel ne the likes of Fatou Touma Ndiaye wax naa ko fi independent candidate la demee ci élection bi te PPP la nekkoon mu nekkoon jigéen bu nga xam ne ñëpp dañ koy bàyyi xel ci National Assembly bi mu nekkoon te daf doon xaccu ci ne moom dafa war a jiite li nga xam ne moom moo nekk PPP ba loolu indi digganteem ak PPP mu am ak ñoom problème ñi ko doon bàyyi xel ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi xaar seen consequences yi because moom tuuma ñëw nañ ci consequences yi gis nañ ne win na ko kot which shows ne people ay dog bi ñu ko doon jox mooy bàyyi ko xel moom firndeel dëggal ne moom lañ doon xaar ci moom waa goxam dëggal nañu ko waaye di likes of ku mel ni May Fati nga nekk secretary general of a party nekk ku nga xam ne da nga doon xacc pour dem ci presidential election ñu ngi xaar lan mooy xew wulli ndax moom dina bokk ci ñi nga xam ne dinañ dégg ne dina dem ci National Assembly bi nekkoon na fi li nga xam ne mooy ministre bi yore lépp lu jëm ci wàllu kaaraange gi ci biir réew mi keneen tamit mu nekk ku nga xam ne ñu ngi koy bàyyi xel muy Tida Kijera ndax Tida tamit wax nañu ko moom moo nekkoon media propaganda bu GMC mu dem ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk UDP doon xëccoo ak May mi nekkoon parti leadam ci foofu nga xam ne moom moo nekk wulli mu nekkoon ku nga xam ne dañ ko doon bàyyi xel Keme Seng Sané Keks tamit di same thing gis nañ ne moom tamit May Fati waaye tamit Sidia Jatta moom mi nga xamante ne moom moo joree waaw ñetteelu yoonam pour dellu ci National Assembly bi te moom président Barrow def ne daf ko yóbbu waaw bu fekkee ne bàyyiwul mun naam nañ ko yóbbu ritaaya comme ni nga ko defee ñeneen ñi loolu tamit ñu bari ñu ngi xaal naka la ba pare te moom bu mu gën a méttee ci réew mi wàllum politique dafa waa wuli dañ ànd ak moom waaw bu mu demee ne ba tollu fii naka lay demee ren loolu tamit dina interesting exactly moom tam foog ñu bàyyi ko xel moom lu daanaka li mu compete yëpp wala li mu jongante ci Wuli West gars yi dañ koy jox seen xam nga Sidia sax dañuy wax bu ko réew mi xamee National Assembly bi la waaw moom National Assembly mooy dundam ndax ñu bëri ci ñin dan màgg ràññee di ko gis ci Assembly bi mun a sànga comme ni nga ko waxee mu nekk fa ba muy métti tey jii mu delluwaat nekk fa ne dafay utaat li nga xam ne mooy re-election te dafa amoon projet bu nga xam ne moom la tegoon ci table bi keroog bii National Assembly members di joxe seen welfare ne dafa bëgg a champion li nga xam ne moom moo nekk empowering local languages yi kooku tey ñëpp dañ koy bàyyi xel moom tam élégam comme bu ñuy continuer ci Keks tamit buñ koy wax moom ñëpp xam nañ ne activiste la mu nekk ku nga xam ne tamit prominent li nga xam ne moom moo nekk PDOIS supporter la ndax lépp lu xew ci wàllu social media ci PDOIS moom dafay taxaw ci lu jëm ci lu nu mel tey ku mel ni moom tam dañ ko bàyyi xel te activiste la ndax gis nañ amoon na fi issue bu ko ñëpp doon bàyyee xel ne dañ ko kidnap ak yooyu noonu ku mel ni moom tey bu war a dem ci li nga xam ne mooy National Assembly bi dañuy xaar bàyyi xel ci lu jëm ci moom nga am di likes of Alhaji S Dabo moom tamit gis nañ ne moom moo nekk admit secretary bu United Democratic Party muy UDP te UDP ku leen xam ne right now diggante UDP ak NPP presidential election biñ jógee ak moom objectif bi nga xam ne keroog bu muy joxe welfare am bi moom tamit mu ngi wax ne bëgg naa delsi dooleel li nga xam ne mooy ndaw ñi ndax boo xoolee tey moom moo jiite wàllu sport ci National Assembly bi te Gambia dem nañ ci li nga xam ne moom moo nekk AFCON contribute immensely ba tey ñi yóbbu Gambia feneen ci li nga xam ne mooy tour keneen di Mansour Sow independent candidate la Brikama South moom mu nekk ku nga xam ne supporter sympathiser NPP la mu amoon yéene pour taxawal li nga xam ne mooy NPP ñàkk koo tànn
mu génn di araftu di ñaxtu di wane ne moom dafay wiin li nga xam ne mooy Brikama South ndaw ñi di ko bàyyi xel mu nekk xale bu nga xam ne moom tamit ñu ngi koy xool lan mooy njeextalam ak li nga xam ne moom moo nekk élection bi ñu am keneen ku nga xam ne mooy Mohamed Kante nekk an independent candidate foofu ca Busumbala nekk second choice UDP because ku nekk xam na ne UDP buñ ne National Assembly election bi ñëpp dañuy bàyyi xel ci Sabally miñ doon xaar ne ñoom dañ ko tànnoon pour mu war leen a taxawal Sabally ñëw ñu reject ko mu dem ci court bi ñu dem ba gis ne ki nga xam ne moom moo nekk Mohamed Kante génn wane ne moom dafa nekk second choice UDP ndax Sabally bu demee ba bés bi nga xam ne moom la IEC nangu ne ku war a bokk ci élection yi la moom dina deltu ginnaaw Sabally continuer dem ñi tànn ko mu teewal UDP ci pencum ndawal réew mi kon kooku tam dañ koy bàyyi xel nga am the likes of Essa Damfa mu nekk NPP nekk political aide bu président Adama Barrow ndax moom tamit ci PDOIS la nekkoon bi mu nekkee PDOIS coalition 2016 ñëw mu dem ànd ak président Adama Barrow nekk ku nga xam ne moom tamit daanaka fu nekk nga koy dégg muy wax ci media bi di dooleel président Adama Barrow taxaw fi nga xam ne moom moo nekk Brikama fi nga xam moom moo nekk Kombo East moom tam ñu ngi koy bàyyi xel nga am Almami Jiba léegi ñu ngi koy wax ci Fooñi nekk na ku nga xam ne lépp lu xew Fooñi dafay génn nekk na activiste bu nga xam ne dafa taxaw ne moom Fooñi daf ko ñor day xeexal Fooñi guddeeg bëccëg suba ngoon recently rek doomi Fooñi yi nga xam ne yóbboon nañ leen Sénégal taxawoon na ci def ci jéego yu am solo ñëpp di ko bàyyi xel moom tamit lan mooy njeextalam ak Fooñi ci li nga xam ne moom moo nekk élection bi nga am Souleymane Jammeh démb maa ko doon wax barki démb la ñang because moom tam dafa nekk ku nga xam ne kansuloo la nekkoon Bundum Six Johnson ñëpp bàyyi ko xel boo demee Kanifing ci li nga xam ne moom moo nekk mayoral bi daanaka exemple yu bëri buñ koy joxee moom dañuy xool ci ku mel ni Souleymane Jammeh mu bàyyi loolu ne dafay dem ci National Assembly ñëpp di ko bàyyi xel di ko xaar moom tamit lan mooy feeñ ci li nga xam ne moom moo nekk résolve sam waaw su ma la déggee mooy daanaka am na ñu bëri ñi nga xamante ne ñu ngi leen di bàyyi xel waaw soo ñi nga wax nii yëpp te am na ñeneen ñi nga xamante ne xëj na ñu ci biir te ñooñu xam na waaw ñooñu nañ ci waaw exactement moom mu bokk tamit waaw ñooñu yëpp xam naa ci kanam da nga jekkale loolu dama bëgg a xam nga suma gars yi ñu noppi lu yàgga balaa ñoo jig leeral ko rek bu gars yi nelaw waaw 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 diggante Tida Kijera ak may waaw foofu dina interesting parce que may Tida si may la jógee dem UDP waaw te ñoom ñaar yëpp ñu ngi xëccoo benn gox foofu dina interesting waaw ak Sidia mi nga xamante ne moom moo fa nekkoon nag waaw te mu yàgga moomee ci gox boobu noonu waaw ndax gars yi nañ ko dénkaat toogu bi te loolu la ñu xaar wala nag dañooy soppi doxalin loolu yëpp mu ngi si suñ kanam loolu yëpp mu ngi si suñ kanam waaye xam naa ne daal wuli tamit dina interesting daal waaw lu fay feeñ ma yang fa NPP am fa candidate Adama Barrow taxaw ne dafay yóbbu retire ki nga xam ne mooy Sidia waaw loolu lu ñuy bàyyi xel la analyse yaa mooy Kuwabe Nyaming and the most interesting part comme maam nu mu ko indee so if you look at the likes of Wuli and Busumbala and of course and some of the other people that people are really concerned and want to see how they would fray or perform in these elections. You had the list that you have given. So I know interesting time. So I don't know what would you add on to that? As we wait for the IEC. It's almost 3 a.m. by the way, but we are still waiting. Amadou suuto jam fata bare bitung comme yafu Nyaming wuli bekela dulalti mi yalon kabe interesting na bake kabiri molial jeko mai fati be lorin jelto Tida Kijera ani mai fati famo be nyo sabakan siran kilingola andu molial ne ko Tida Kijera fana mo molte mi yalon ko ay do ko ke mai fati yele it all lebe no party killing in fact ate fana mo senior member te no wo party yoto bari sign naje la fana mbota jatata join UDP bari namira abe loring independent le fa be loring UDP no, loring UDP exactly she's all right. UDP candidate so sanjebe interested na bake le mai fati anen Tida Kijera andu molle mi yalon ko be fana lonta
karola le andung idalta nyola sembo fanan lonne ani nyola sembentango fana yo lonne kato mol min yalon ko meta do ko la nyokan tumando you know your weakening points and you know your faults and all that so abekela kultini yalon ka kumbayana bar sidia jata mo molti ni yalon ko fada nyante hakilo tula je baake kato comme baro ya fo no nyame wati tambila kala tari tayala bari bitum fo awari tayala nyin silo ba patari tayala ba mo malo atuta wullin kolle bulu so abe wala nyama bari bitum ni results wol dum taro tumando alba kalam talal mine fonketa je wo tundoto wo kumayata bakele su ko defé lol amna solo bu baax ba and just to reiterate that yeah, I know some of these areas that we have mentioned. I know many of you also watching out there will want to definitely know what is the outcome. So that's why we are here still waiting for the IEC to give us the final announcement of the rest of the constituencies, 40 more to go. But then at this juncture, I want us to discuss maybe something because IEC, man, I feel like in as much as we all want them to take time and get us the correct results, accurate, so that we wouldn't want to have any challenges here and there. But then I feel it's also for them to update the viewers. As I said in the presidential interview, you can remember, they have a communication officer. He could have come and take 2 minutes and talk to the Gambian people, update them what the situation is and what they are up to, and that would have helped. But just to be silent, no one knows what is happening. We all know they are still collating or doing their calculations, yes, but then it's almost 1 hour since they last appear to give us the results. So it would have been better, I think, for them to come and communicate and say, okay, be with us or be patient with us. We know you are there and you want to know the results, but we equally want to take our time and do what is right and as expected of us, and then get the Gambian people the right results. But if they are out there, people probably not knowing as to what is happening, probably that will also make people feel like, something is going on, or people be somehow frustrated and all that. So it was the same approach, same thing that happened in the presidential, and many were expecting also probably the IEC would learn from that and announce the results differently this time around. But more or less is the same approach. So li ma doon wax rek mooy gis nga mbir mi nu moo demee nii daanaka TAM mu ngi waaj a jot si waaye bu IEC mujjee appel léegi daanaka ëpp na mu ngi jóge bu mutul 1 hour daanaka ëpp na ko so léegi depuis booba léegi déggu ñu wax ñu daal soo def doon baax ñu update ñu xëj na fan lañ toll nit ñi tamit ñuy seetaan gën a xam IEC day ñu ngi ci liggéey bi soo ñu xaar gaay rek comme niñ ko yàgga defee comme niñ ko defee waaye niñ lañ ko defee woon ci décembre bi noonu lañ ko continuer di def ñu ngi ci biir rek di def seen def dem su bare bu tayam jotee ñu génn wax ñu 1 wala 5 ñu delluwaat ci biir so loolu te ñu ngi am communication office dama doon foog ne def doon baax pour ñuy wax ak nit ñi constantly because guddi bi te xaar bi dafa yàgg. waaw li nga wax sax xam nga liñ ci war a sóoraale mooy ci weeru koor lañ nekk xëj na énergie ak strain bi nit ki di am guddi gi mun na koo jafe bëccëg bi because tàngaay naaj bi ak soxla yi nga xam ne nit ñi am nañ ko people are engaged throughout the day ci yëfi élection bi te ci biir weeru koor lañ nekk loolu rek waroon nañ ko mën a sóoraale ba at least ñi capitalise ci guddi gi ba nga xam ne dinañ ci doon def liggéey bi gën a am solo ba ëllëg lépp lu nga xam ne nit dina ko def xëj na day xëy doxi soxlam ba buñ téye nit ñi moo doon li nga xam ne moom moo nekk time biñ jot a téye nit ñi nii wax nga ko am nañ communication officer li ñuy expect mooy moom mu update li nga xam ne moom moo nekk media bi waaye gëm naa ne Amadou wit ñoom lesson bi nga xam ne wax nañ ko nit ñi ci workshops yi ñu dem ci seen press release yi ñu def ci parties yi nga xam ne yóbbu nañ leen court onasan nga ci reject of li nga xam ne moom moo nekk December 4th presidential election bi yëpp waroon nañ cee jàngee lu nga xam ne at least waroon nañoo make seen mécanismes yi nga xam ne delayance buy am ci National Assembly election bi tamit du demee ni mu demee nii loolu lañ doon xaar because adduna bi fi ñu toll léegi daanaka technology bi is so high to an extent of yenn delayance yi warut a mun a xew ci lu ñuy xaar ne spot counting la onasan because spot counting bi xew ba mu la leer ne right now nii candidates yu bëri ci ñi nga xam ne ñoom ñoo win ñu ngi dem tëddi nelaw onasan nga candidates yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk
ku mel nii Sékou Maron gis nañ ko congratulate na ki nga xam ne moom moo nekk wiina bi wane ne moom ñàkk na kon xam nga kooku moom gëm na ne doyloo na li nga xam ne moom moo xew ci fi nga xam ne moom moo nekk Latrikunda Sabi ji so yu mel noonu buy am dañ yaakaar ne IEC dañu war a gën a nafaru ci wàllu technologie ba nga xam ne dinañ update ci wàllu data ba seen information dafaa nekk lu rapide lu ñëw jógee ci li nga xam ne moom moo nekk conséquent naka ci administrative regions yi bu egsee rek ñoom dinañ ci liggéey bu gaaw bu nga xam ne dinañ teel a jox nit ñi information si chairman bi joxe li nga xam ne mooy final results yi nit ñi dem doxi seen soxla waaye lañ gis nii muy xew nekkut lu nga xam ne dafay dal xelu nit ñi ba niñ gisee joint press release bi amoon ci December 4 presidential election UDP GDC ak Essa Mbay Fall ànd wane ne ñoom ànduñ ci li nga xam ne mooy results yi because of am na ñuy celebrate am na ñu nga xam ne ñu ngi xaar information so yooyu dafay jaxase xeli nit ñi. Yeah, definitely loolu mbir la Binta IEC la ko fana delaying and the same thing, no update, you know, and people are waiting. Everybody want to know what is the outcome of the results. Only 13 so far out of the 53. We have 40 more to go. We are even not halfway so far. So I think it would have been good so that we would have constant update from the IEC, because there's a communication officer, and I think that would have helped to communicate and probably urge the Gambians to be more patient and wait for them to confirm the results and do the announcement as expected. Amadou, ikafo nyami nyine kasobonati. Last time presidential election nyine yati na moja malso bitakom maybe foul play le bekeri ndula doto. I think and they could have avoided this, I think. Right. Molia nyumfom fonjane even during presidential election no na last minute nenaje afintita ila communication officer nyimfintita aning kibartalal be diamu kanno. Exactly. Where trafana baturo keta mobi complaint foy batata you know ntol fo min yalon ko studio kono ntol fo diamta you know komba ke kanja nyamin tentindoro but then nita ko imalla fi speculation or letara on social media or any other place namere e yanta kala molti mi yalon ko nyanta pilot lal but e kasi ye dey imantara mol kibar talal be sirin jira manke ko imantara jito naketa comme like anyanta 1 hour talal pour results or you know look into carefully name yanta fala reporter sol ye inform you know at least pruitol fana yela own viewers will find inform comme ñine be caring right now mais IEC ko ñine be caring. I think it's very important and vital pro IEC and the communication la ma fa ngala ñanta namira ñanta when it comes to election e ñanta improve la je baake la because namira ñemu kulti mi yalon ko aka sobi jamal le nati and wala yatina mo jamal jikila teta ila ko la comme jamal ka fo ñami ma lan nga ci bëgg yokk ci mbir mi nu mo démé ak IEC dégga guñ dara yef yaangi ne tek xam naa ne léegi daanaka ñetti waxtu suba moom mooy jot si ni depuis 10 o'clock ni yaa ngi xaar ci lañ commencé def announcement bi te vote bi bu ñu fàtte ne depuis juróom waxtu la tëj si lañ daal di commencé compter bi te ci loolu 53 compte te ñu ngi jàpp ne sax nit ñi bari woon. waaw loolu mooy wax bi nag Amadou. waaw léegi nag bu fekkoon ne nag turnout bi baaxoon nag kon fan lañ jëm. xanaa ñaari fan. ko xanaa ñaari fan. comme que dañu wax ne turnout bi baaxut nit yi génnuñ fooguma de am nañ lu bari lu nga xam ne war nañ koo count. ba war koo dajale pour IEC war koo jox nit ñi. ndig toogaay bi yàgg na lool nit ñi ku nekk yaa ngi toog sa kër di xaar results yi nga xam ne mu ngi war a jógee si IEC comme ni ko Binta waxee rek jamono ji waroon nañu génn wax ak nit ñi ne fii lañ toll si lañ nekk ak si lañ nekk ñi reporters yi nga xam ne ñu ngi fa ñoom itamit ñu xam lan la ñoo wase nit yi nga xam ne ñu ngi toog leen di xaar. ndig comme ñun rek MC mu ngi fa moom ñu fa nekkal. te moo ñu war a wax lan moo fa nekk di xew ak lan moo fa nekk di xew waaye moom si boppam su fekkee ne mu ngi fa te xamul lan mooy xew du ñu mën a wax lan moo fa nekk di xew. obviously dañoo war a toog di xaar IEC pour ñu war ñoo jox information yi nga xam ne soxla nañ ko te ku nekk yaakaaroon nañ ne
jamono bi dina fekk ñu joxe results yi daanaka 3/4 bi yëpp waaw bay war a xalaate dem xëddi dem tëddi nelaw xaar li nga xam ne mooy suba pour ñiy célébrer dem jóg célébrer yi ñu bañ daal di nit ñi di leen joxoñ baarami tuuma ndek ñu ngi leen di joxoñ baarami tuuma foog naa ne loolu war nañ see dox bu baax a baax ba nga xam ne mistake yi nga xam ne dañ ko daan am jamono yi yëpp ñu bañ koo am tamit si jamono yi waaw mu ngi noonu su ko defee foofu leen toll ba léegi ñu ngi xaar li nga xamante ne mooy results yi ci ni moo demee right now but li ci munta am xam naa ne ci kanam amaana comme 3 o'clock mu jot si na nañ ñëw génn si jox ñu results yi waaye daal ni fi demee nii yéex na te tamit ñu bari ñu ngi yàkkamti li nga xamante ne mooy xam results yi xanaa ñu dellusiwaat rek ci li nga xamante ne mooy ci participation bi doon président bi di wax independent yi ak jigéen yi foofu bëgg naa ñu taxaw fa tuuti especially xam naa ne waxoon nañ ci waaye with the independent maam independent bi wala just waaw maam because yow yaa ngi am figures yi independence bi 2017 about 42 ñu taxoon benn rek moo win so this time ñu ngi am 84 am nañu withdraw but with all that ndax mun nañ am yaakaar ni ñu am more independent candidates ci election bi tey nu mu demee. waaw moom kay daanaka léegi election bi moom break na record bi loolu moom is out of the list now with only results yi ñu am ci 13 consequences yi. waaw ñaata independent ñu am nañu gum I think. ñaar 3. 3 ok. 3 independent. waaw Janjanbureh Banjul South. Janjanbureh Banjul South. ak Banjul ak Banjul Central. waaw. waaw exactly. ñaani ja. waaw Upper Saloum. non Upper Saloum du independent. Upper Saloum moom déedéet foofu. Abdoulaye MK Diallo. independent candidate la moom moo win ñaani ja. ñaani ja. waaw. ok. waaw moom moo win foofu noonu. demal ci liste boobu noonu. ñu kon am nañ foo kon. waaw right now am nañ foo. waaw kon record boobu. ñaani ja Abdoulaye. nga am ki nga xam ne moom moo nekk Fatou Touma Ndiaye. nga am Abdoulaye Ndiaye ak Omar Jammeh mu nekk 4 independent candidates yu nga xam ne right now ni ñoom ñoo winagum li nga xam ne moom moo nekk as independent candidates kon loolu rek daf laa won ne break nañ li nga xam ne moom moo nekk liñ doon xaar because ñu bëri liñ doon xaar rek mooy segam 2017 ñu ngi amoon 42 li nga xam ne moom moo nekk candidates ñi gis li nga xam ne moom moo nekk one candidate moo ci winoon muy Mohamed Magazi mujjuta dellusiwaat sax moom ci li nga xam ne moom moo nekk race bi kon right now ni buñ gisee li nga xam ne moom moo jot a amagum li muy wane rek mooy ne record boobu moom break nañ ko kon mu yokku kay la ñuy xaar waaye nekkul lu nga xam ne moo koy wàññi waaw mu ngi ni ñaani ja Abdoulaye MK Diallo moom moo win te independent candidate la. kon am nañ 4 independent candidates ñu win. exactly 4 independent candidate lañ am moom Abdoulaye ki nga xam ne moom moo nekk Abdoulaye Diallo ah. bu fekkee gars yi mën nañoo woon naa table yi fi nga xam ne moom moo nekk ñaani jabi dinañu amal solo lool pour ñu mën a defaraat ñu xool li nga xam ne moom moo nekk that record pour fi nga xam ne moom moo nekk ñaani ja but I think ne if do mistake independent candidate moo fa win kon loolu daf ñuy yóbbu ci 4 independent candidates yi nga xam ne ñoom ñoo winagum as we speaking. yaa ngi ko doon wax léegi bu ñuy xool participation bi ci wàllu jigéen ñi. 19 candidates lañ wax ñoom ñoo taxaw si jigéen ñi waaye 19 yooyu noonu boo xoolee ci jàngat da ngay gis ne daanaka buñ ñëwee rek ci li nga xam ne moom moo nekk fan la ñuy njëkkee sax ci political parties yi. buñ commencé ci fi nga xam ne moom moo nekk Banjul boo xoolee daanaka mun nañoo wax ne ci liñ gis la fa taxaw ci jigéen mun nañoo jàpp ne ma xool GFA wan lañ taxawal ci Banjul nga am GFA non ok de total li nga xam ne moom moo nekk jigéen yi nga xam ne moom la political party si taxawal. waaw I was doing the evaluation yi ok mu ngi nii Banjul wax nañ ko daanaka Banjul man sa konko laa gis ne ñoom taxawaluñ benn jigéen as a region
ñoom taxaw lañ benn jigéen waaye boo demee Banjul parti yi ak taxaw lañ fa kenn ci parti yu compete ci Lower River Region. waaw non ñu fa political parties yi ak independent benn jigéen taxawu fa boo ñëwee Banjul 14 candidates wax nañ ko ñoom ñoo fa am ñaari jigéen rek ñoom ñoo fa taxaw ci li nga xam ne moom moo fa fukk ak ñaar yi des yëpp góor lañ onasaan nga ñëw KMC ñu ngi am 35 candidates 4 yi ñoom ñoo nekk jigéen 31 yi des moom moo nekk góor nga ñëw West Coast nga am 63 candidates 5 yi ñoom ñoo nekk jigéen 8 yi moom moo nekk góor nga ñëw North Bank muy fi nga xam ne mooy Kerewan nga am 33 candidates 2 female nga am muy ñaari jigéen 31 yi des yëpp ñoom ñoo nekk li nga xam ne moom moo nekk góor ñëw fi nga xam ne moom moo nekk Mansakonko comme ni ma ko waxee. ñooñu amuñ 22 candidates yi fa taxaw yëpp ñoom taxaw luñ benn li nga xam ne moom moo nekk jigéen. nga ñëw am fi nga xam ne moom moo nekk Siarar 95 candidates ñoo fa taxaw 4 moo nekk jigéen 54 yi des yëpp góor lañ. URR benn jigéen moo fa taxaw mooy Tida Kijera mi nga xam ne nu ko doon wax kon loolu daf lay yóbbu ci nga am 19 li nga xam ne mooy candidates yu jigéen loolu nag lan la ñuy won ci independence yi wax nga ko léegi gis nañ ne ñoom ñu ngi break record bi waaye ndax dinañ xaar jigéen yi tamit waaw tuuma ñëw na benn am naagum onasaan nga ci 13 yi nga xam ne moom lañ am léegi nag 40 yi des la ñuy xaar lan moo ci nekk participation taxawaay jigéen ñi sànq rek yaa ngi doon wax ne yow jàppaloo ne xëy na ñett yu ñu am ndax dina yóbbi record bi man ci suma xayma laa de li ma yaakaar rek mooy ne ñett yi nga xam ne amoon nañ ko 2017 bu fekkee romb nañ ko dina ma bett waaw maa si ñoom Julde Ndiaye ñoom dañooy bëgg a am jigéen yu bari ci parlement bi bëgg a am date ñoom Binta yëpp loolu la ñoo sàkku am moo ma représenté comme tuuma nu mu ko bëggee woon waaye gis nañ ne bil boobu mu mënutoon jàlla waaye nag léegi joxoon nañ tamit li nga xamante ne mooy responsabilité bi nit ñi pour ñoom ñu seet comme mënut a jàll ci parlement bi ndax ñoom nañ ko jàllale ci seen on level waaye because loolu tamit lu war a mën a nekk ñu mën a am jigéen yu bari ci parlement because jigéen yi ñoom ñoo ëpp ci ñu register ci 2021 voter list bi so I think loolu tamit leneen la Binta so Binta ebe mu ne foo wala la xaw ma naka laa ko waxee sax man léegi dama dee bëgg a forcer sax waaw ala yaay ñang waaw ñang moom dafa daw ba pare moom a gën a garaaw la moom suy wax soose kay daf koy dóor mu daanu rek yeah well mais min fo no la dron lakk soose yombut ama sone mais min fo no la dron wala mu ñenti ko women representation o mo jamane ka advocate ni I think Rwanda ni ajibe dulale mi yalon ko I think 60% of the National Assembly members are female. Yeah, and Senegal also has a good representation. Yeah, and women most representation African in parliament. countries right now, mbe changes will je kan jele. So hopefully, Gambia fana be emulate la jele na jibe for between this year, that is 2022 parliamentary election for fengol be falin nal domanding. Between jannin jannin so mandat mondo abe sene yana. Jannin so mandat Pula okay. Mana ko so manda si tege. Legi bayil ma mu react fofu waaw. Na maam jibi su dee mën nañoo delloo 2017 ñu mën a xam ñaata jigéen ñoo taxaw waaw foog naa 2017 15 jigéen ñoo taxawoon ci biir 15 jigéen yooyu taxaw ñett rek lañ ci sànnil karta ok muy Fatou Touma Ndiaye Banjul South wiinoon na Fatmata Diawara Talinding Kunjang wiinoon na ak Khady Camara Fooñi Bondali ñoo wiinoon waaw te gis nañ Fatmata moom ñàkk na si tam bi ba pare wala agaguñ foofu non waaw ok foofu ok moom ak ñii ni Touma moo wiin waaw Touma exactly Touma laa bëgg na wax Touma moom wiin na Fatmata Touma waaw léegi maintain na sitam waaw léegi ñeneen ñaar ñu wiin ñoom lañ xamagul naka la ñaar ñi la ñuy xaar muy Fatmata Diawara bu Talinding ak ki nga xam ne mooy Khady Camara bu Fooñi Bondali léegi nag ñaar ñooñu bu ñu amaatoo seen place yi dafa mel ni ñoom del si nañ foofu léegi ñu xaar dañ jigéen kese moo amoon te ñeneen ñaar ñi tànneefu président bi la woon coobereem waaw mooy yeneen ñett ñi mooy Yakumba Jayte ak anti ki nga xam ne moom moo nekk Ndeye Yacine Seka ak speaker bi waaw nasan loolu moo ko defoon 6 women ci out of 58
because 58 candidates mooy nekk si assembly. ok members ok 2017 nga ne 15 la woon. 15 ñoo taxawoon. ok this time 19 waaw 19 so loolu improvement. waaw fool rek moo fi yokk la ci taxawaay bi. waaw waaye improvement bi daanaka bariwut. because soo xoolee. ñu ngi la wax ne this time around yaa ngi am 251 candidates. 246 ñoo dem élection. waaw léegi ci biir élection boobu noonu bu ñuy xaar ne xalaat 13 am nagum lu taxaw out of that 13 daanaka am ngaagum ñaata góor yu taxaw 12 manasaan mu ngi mel ni góor yi dominate nañ ba pare because 12 góor win nañagum benn jigéen moo winagum léegi yaa ngi desee 40 seats 40 yooyu noonu bu fekkee da nga ko compare percentage rate ci 13 bu nekk nga am ci benn jigéen ñett yi ngeen amoon doo leen ko romb xayma rek ci statistics of political analysis boo koy def waaw waaye loo xam nga loolu tamit xayma la rek because mun naa nekk loolu comme li nga xayma rek waaye suñ waxee participation yi jigéen ñi si politique léegi dafa gën a improve waaw number bi moom dina ko déggal parce que soo seetee total bi out of the 900,000 plus ñaata jigéen ñoom ñoo ci registré ci total seetal list bi mu ngi fa jigéen yi ñoom ñoo ci ëpp boo xoolee jigéen yi daanaka 62% of electorates yëpp jigéen la understand nga ci consequences yëpp boo dem understand nga 47% 52% 56% 55% bi yëpp jigéen yi la moo nekk góor yi average bi du dee romb 52% góor yi seen registration ci election du dee romb 52% waaye nag xam nga lan moo tax ma ne la Amadou fii luñ jar a waxtaanee la te góor yi ñooy dooleel jigéen yi waaye jigéen yi ñooy xeex seen boppa lii mooy problème bi foofu moo nag dégg foofu moo xala ci naka la ñoo mën a xeexee seen bopp parce que tamit mën a xeexee seen bopp mooy dama ne la political party boo fi gis tey mu ñemee oote rally jigéen yi ñoo nekk ci ginnaawam bu jigéen yi demut bu fekkee góor yi kese la benn political party du fi taxaw ne man dama am mbooloo Binta ñaadi lo moon ñaa non ay même photo ñaalem de soo léegi problème bi kon jigéen yi ñun ñooy suñu problème yi boppa moo tax representation bi fangol la problème moti so wo fanam mo ko dol because comme ay min fo e kam muso yele mo ñoo muso yelo ata fayla ata fay kewe mi yalon ko appello rendulado so problème o min to because iman la ko muso se samba nole that means you're not empowering your own people so abe kole ala bakele project falling but maybe iba emulate lale from other countries because najele more women representatives in National Assembly than than here in this country. In fact country jama Africa country jama le bi jami yalon ko sciententing ibo wala nyama sciententing mom kay dañ dé dolel jigéen yi bu baaxa baax ñoo nekk di xeex jigéen yi parce que maam bill bu tuuma table nonu dëgg la am na yenn naam si góor yu ko doon rafetlu waaye am na tamit lan moo tax ñu tegee ko boor. speaker bi dafa ne amuñ time speaker bi jigéen la pour wax loolu. speaker bi non waaye nekku ne speaker bi dafa wax ne amuñ time because li nga xamante ne moom loi bi li mu wax loolu la doxal. waaw nombre buñ soxla pour ñu vote ñoom moo fa nekkul. waaw léegi daf amoon na benn option pour mu wane léegi bii comme nit ñi ñëwagu nañ ko yóbbu ba ci kanam dañ bu ñu amee nombre bi ñu vote waaye loi bi ne fa ko ne tamit bu fekkee nombre bi jotul mun ngaa décide ne da nga daaxal lifin bi moom mu décide boobu mu emale ko fa. waaw léegi nag góor góor la affaire bi ñëwee. boo ñëwee ci waaye tamit lu mu def waaye li mu def lu waa moo ko may. parce que góor yi fa nekk waaw ñoom ñoo ñëwut sax góor yi ñu waroon a ñëw votul ñëwuñ mooy ne dañ ragal jigéen yi rek loolu la. non ba den ifin fekk biir boobu tamit su passé ñu bari ñu ngi laajte loolu xëy na buntu la woon rek waaye tamit at di dem te fii moo doon gën a moo nekk di process bi nga xamante ne foofu lay mujjee parce que yëpp tamit def doon delluwaat ci nit ñi. parce que ñoom ñooy tànn ci ki leen yaakaar ndax la moo tax nag jigéen xëy na duñ dee tànn jigéen yi pour yóbbu leen wala yóbbu leen ci National Assembly loolu that's another thing wala ci political position yi waaw loolu tamit. parce que tey bu fekkee ne comme ni nga ko gisee Sénégal ci local election bu am bu yàggul Sénégal dañ gis jigéen yi dañ booloo def mbootaay ñu am yor baat nekk ay jigéen ci réew mi foofu ñoo boole support jigéen candidates yi dem lobby finance di leen support ndax tamit ñu bari duñ buggee dem sax li leen di tax a xëj na xaddi wala duñ bugg a am that interest mooy amuñ man-man bi nekkul fa waaye fekkee am na mbootaay bi jigéen bi nga xamante ne tey
taxaw na boot jigéen nekk seen gannaaw dooleel leen jigéen ñu xam ne dañ am compétence ñu yaakaar ne su amee tuuti ñoom ñu jël tuuti tokk sa loxo doole la topp di la campagnal bu booba non loolu la waaye taxawaay boobu lañ fi gisut waaw boobu lañ fi gisut loolu moo tax may wax waaw xëy na tey bu ñu amoon ne jigéen ñi nga xamante ne tey ñoom am nañ that level of understanding xam representation bu jigéen ñi war a am yàgg nañoo sonn te ñu xam ne tey buñ teewee ci National Assembly amaana mun nañoo gis that difference buñ soxla tey ñoom ñu war na booloo du ñu fàtte parti tey politique lim ci toll wala level bu mu toll ci lu mu mën a garaaw ci politique Sénégal moo raw waaye ñoom dañ ñëw fàtte li nga xamante ne mooy parti fàtte luñ far ñu ñëw ñu boole seen doole sombu xeex bi nga xamante ne tey boo seetee maire yu bari mooy maire yu bari ci Sénégal ay jigéen lañ te am na ñi nga xamante ne tamit nekkoon nañ fa waaye dañ gis ñu yokkam li nga xamante ne mooy nombre bi mooy number of jigéen ñu wéen soo loolu tamit foog naa jot na tamit jigéen yi Gambie tamit ñu seet loolu mbooloo mooy boole parce que jot na tamit pour ñoom tam ñu jël luñ mool duñ xaar pour ñu xejal leen wala ñu wax dañ leen koy may parce que ñoom ñoo gën a bari ci Amadou li ngay wax noonu muy maa muy Binta yëpp ñoom sax wareef la ci ñoom pour ñu taxaw jël position ak responsabilité ne ñun ñoo war a xeexal li suñ bopp waaw am na ku wax sax tey la moo tax Binta conteste waaw non xam nga ok li ma wax mooy ne li tax ma ne ñoom am nañ di advantage and opportunity pour taxaw pour advocate for that mooy exemple tey jigéen yi nga xam ne man dama koy wax réew mi yàlla moo ko def ci ne Gambia jigéen yi ñoo ëpp barke góor yi loolu foog ñu nangu ko est-ce que Gambia rek la non waaye réew mi yàlla def na fi loolu